manitiere iko menda banjene to an gino mageno kaka japiny ageno ni sirikal biro bedo ka keto maine no ni skunde yudo pesa wangsa ahinya to bed skunde go mag secondary kata mago mag primary mayudo pesa kowuok kuom sirikal mag piny owacho nikech wang'eyo ni chenro mag somo rochorega ka sirikal ok ochwalo pesa e wangsa wageno ni iko menda manyien ni pesa biro bedo ka chopo ne skunde yo makare to comrades bende ibo bed ka imiyo helbe wangsa mondo gisome yo makare mana kamane kin mamoko nyakorom ga jwana ndo ka jomoko bende wacho ni gindik no obila en higni adek kapok ondiko obile pacho ka ng'ini nitiere chenro mano mar ndiko obile elfu apar kin mamoko nyakorom ga jwang wadhi bedo kwa fuono ni bende wapar ni pok mabene nokete budget mano mar higa mar 2025-2026 koro ka pile ornwa ote kinyiswa ni neno wakintiere gweng mane gweng mintiero chio nade otioro no lai mago tamachoka rede ka uchel nono mbi mago ganda bende kopukre gi wang jowi nyakorom ga jwang luwache ka chiel mbi mar Facebook wantiere mbi mar X Citizen Digital kanyakla kod YouTube manyara mugi TV tibro bedo kiyudo wa achiel ka chiel tudri koda mbi maga anowuon kaka pile page mara mbi mar Facebook gi X yuda gi nying mar Sharon Ongao nyakorom ga jwang an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbi mara mar X ibiro yuda @joyceoduor_ bed kudo nyaka giko nikech ma en rupenya mokwongo hoito ndich manyena. All we want is this Kenyan. Where is he? Nothing more. We are not interested in drama. We are not interested in anything. There is a human being missing. People are calling demonstrations and giving public holidays and saying it's free for, let's go to State House. The whole purpose of picketing is so that people can know what you are unhappy about. Public Order Act would not actually make any achievement. Imanomi ode nen lau manotwe ngute. No yudo lau kanye manodere go to no wuok gi Kinyasa. Nyakorom ga jwang dakika na para tok sa pagaru marukinyi kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwacha ko ni doho mamilimani ochiko director mar okwach kich Mohamed Amina mondo chope doho chinti changwen mar jumane mondo ler malongo kama jandiko mongere kaka Ndiangui Kinyagia ntiere ma en bang Mohamed Amin koso chope doho kaka doho no chiko odiochieng manyoro. Okil mar okwach kich kata kamano onyiso doho ni okwach kich onge kod jandiko no kendo lero ni gisani gimanye ka itude kod keyo chenro mag ng'anyo mag rawere e mbui. Cynthia Nyango nigi lerno. E tielo machielo, piny Kenya oyudore akiki yore mar chung kod chik kata keto e tim chenro mag arita kama nenore gi sani en okang' mar buono chik mar chopo jandiko e mbui Ndiangui Kinyagia doho ndalo 10 bang' lal mare. Kata obedo ni wachore ni Ndiangui Kinyagia ne ondhi kod jomoko machalo jochiw arita manorwako lep raia e kar dak makino tarik 21 dwe mar auchiel, okwach kich pod omako chung ni ok ne gimako jandiko no kendo gionge kode e od ang'ech. E nyim jang'ad bura Chacha Mwita, okinde ma omako buch Ndiangui oketo okil mar okwach kich kama tek mar lero gima omiyo nitiere chochni mar nonro makelo to e oboke magichopo e nyim doho malero nonro margi e wi jandiko no. The word that is not similar in both is the word sin, as in sin of crime. Whereas the respondents one in that heading has the word sin, and these are typed. The word sin does not appear. I'm not a document examiner, but even the writings appear different. Kaluore kod okil mar okwach kich, olero ne doho ni okwach kich ne otemo mako Ndiangui, to ok ne giyude, gino manochuno bila mondo monj ode kendo kaw masinde mage ma osebedo ka otudorego e mbui kaka okang' mar timo nonro matut, wach ma okinde momako burano to odagi moumoyi gi piny ngang' ni okwach kich okwach adier kaluore ni gin kod lony, ng'eyo kod gige tich mamiyo gi thuolo mar yudo ng'ato ang'ata ma gidwaro. It's clearly indicated that as at the time my clients visited the apartment of one Ndiangui Kinyagia, the gentleman was not at his apartment. He had left. Their caretaker has also confirmed that the gentleman left
in a company of 2 other unknown ladies, Your Lordship. Their identities was not disclosed. This writ of habeas corpus is unlimited under Article 25, whatever the circumstance or whatever the situation. E kinde ni, emarawera moro mabende chuny mino ae, obuono chike mag doho kendo chungo chenro mag doho, ka okwedo kindo kwach kich, ka onyisogi ni giriambo kotit mapilore mudho gotieno, ni nendgi ewi jandiko no ok en adier, kendo sayogi mondo gichiw ndiagui e doho kaka doho nyochiko. You must stop extrajudicial killings. We will not come here to listen to your stories. You have abducted someone. His family is crying, and you are here telling us stories. Enough is enough. Extrajudicial killings and disappearances must end now. We must stop this madness. We must stop these evil things you are doing to us. It is not right to abduct someone and not present them to court. And you are here telling us stories about Jang'ad bura Chacha Mwita bang' winjo nend okinde momako bura kod okinde mag okwach kich, owuok tung' mosuo kod okinde mag okwach kich, ka onyisogi ni ok odwa walo manon ewi neno mogajore, ka onyisogi ni gino ma odwaro en neno rawera no e doho. I wanted that person, whether he's dead or alive. As indicated from our affidavit, clearly you've seen the investigations are ongoing. They have said their story. Yes. You have said your story. Yes. I'm looking at the 2 stories. Yes. Yes. There is no way a Kenyan will get out of his abode and vanish from this world without trace. It's not humanly possible. Ing'eto mare, jang'ad bura Chacha Mwita ochiko Mohamed Amin, director mar okwach kich mondo chope no wuone nyim doho tarik 3 ma en tich ang'wen jumani, mondo ler mong'ith achiel bang' moro kama jandiko no nitiere ma ok oleo. The director of criminal investigations do attend court on person on 3rd of July, that's Thursday, at 11 a.m. and explain the whereabouts of the second petitioner or produce him in court. Anyuola mar Ndiagui ka otelnegi kod okil margi Wahome Thuku to owacho ni ok gimor ka gineno ni wuodgi ok ochope doho, kendo jotend sirikal mochung' ne arita bende obuono chik mar doho manyochiw nyoro. What we are disappointed about was the fact that today was the day when the respondents, that's the IG and the DCI director, were supposed to come to court with 2 things: either to produce the subject, who is Mr. Ndiagui, or to come in persons and explain reasons as to why they can't produce him. Ndalo apar bang' jandiko Ndiagui Kinyagia lal, ikinde ma piny Kenya ndiko kwan mamalo mar jogo malal miru kendo ok yud ndachgi. Doho chiwo ng'eto mar habeas corpus machiwo thuolo mar jogo duto ma omaki chopie doho bedo ni gi ngima kata oyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Milimani. Nyakoro mgwajonko pogre gi mano, anyuola mar chukdar manonegi gi magina e kinde ng'anyo mar juma mokalo e kar dak Mangara. Koro chich ni obila opando magina manonegi godo. Oyangore ni lisasi no ok oyude i dend jagono manyinge Fred Wanjala, kendo mano mi anyuola mare paro ni dibed ni opande. Jafwambo marwa Eric Owenga lero matut e wi berogo manotimne ringre abiriyo. Anyuola mar Fred Wamale Wanjala koweyo tho mar wuodgi mane en chukdar e alwora Mangara pod nigi kuyo kaluwore ni gima ne nyalo konyogi yudo ratiro margi koro bayo wang'gi. Lisasi mane otucho i Wanjala to ne onge kama owuokie, ne gigeno ni ibiro yudi kawuono kinde bero mar ringre. Risasi yani iliingia mwilini mwake, lakini haijaonekana kama imetoka. Kumaanisha risasi hiyo inafai kuwa ndani ya mwili, lakini ufuatiliaji hapo jinsi umefanywa, risasi hiyo hatujaweza kuipata. Tunauliza, je, risasi hii iko wapi? Chindo mar bero mane itayo kod Laktar Richard Njoroge gibedo kod buok bang' koso magina no kaka achiel kuom gigo mabiro jiwo nonro mar tho mar Wanjala. Fred ne ochwade gi magina oko mar apis mar Stima Plaza kama ne Rico dhi nyime gi tije kako chukdar, seche mane Rico bila rakre matek mokalo gi jong'anyo chwade kadiemo wang'. Na tukumbuke ya kwamba wakati Fred aliumizwa pale Stima Plaza, alipeleka katika hospitali ya Mama Lucy ambayo iko mbali sana. Alipita hospitali mingi sana paka Mama Lucy. Mbona alipelekwa huko? Na leo wakati hata madisi officers ambao wamekuwa hapa walitoroka mapema sana, au kungoja tumalize upasuaji wa mwili wa Fred. Nini mbao inafichwa? Serikali inaficha nini?
katika mtu ambaye alikuwa mwadilifu kazini mwake. Tunaomba IPOA ikuje kati, wafanye uchunguzi vizuri. Risasi ambayo iliua Fred ilitolewa iko wapi? Inasemekana kwamba kwa hiyo mwili hakuna risasi. Hiyo risasi imeenda wapi? Sisi hatuna haja na kitu kingine. Kitu tunataka ni risasi peke yake, ndio tujue jinsi hiyo kesi itaendelea. Na serikali, kaeni mkijua kwamba mimi nimeachiwa watoto wadogo. Na huyo mwanaume ndiye alikuwa tegemeo la maisha yangu. So we are asking families to remain firm. We are calling on IPOA. This is a call to IPOA. You must ensure justice is done. Chenro mar bero bende ne otimne ringre mamoko abich mag ji mane owito ngimagi kinde ng'anyo kowuok e lwet obila. Ka kwayo mar ratiro nokwako dho od chuny anyuola mane oyuoro. Anyuola mar Ian Opanga ma jahigni 17 mane onegi ng'ato Rongai koro oyudre gi kuyo nyadiriyo. Vile niko hivi amenipa ugumu sana. Vile naweza kumbeba hapa kumpeleka nyumbani, nataka usaidizi. Hata kifo chake pia saizi vile niko hivi. Tena babu wake nyumbani reserve. Shock ile amesikia imefanya tena amekufa sai. Leo asubuhi amebebwa amepelekwa mochari. Kwa hivyo ninasi hii kukufa kwa huyu mchukuu wangu si kukufa kwa mbao alikuwa mgonjwa, ni kuuawa na mambo ya serikali. Mtoto kama mtoto wa miaka 17 angeinua maisha yangu. Angeinua maisha yangu. Mmetuma askari mmepiga mtoto wangu risasi amekufa. Bero ne ota e kar kano ringre ji ma Kenyatta kama ne obare ringre adek ka dek mamoko to ne otim Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Doho ma Olkalau oweyo thuolo gi Rambuna Chija 19 ma itudo gi nyayo tulo e kinde ng'anyo mag rawere manobag juma mokalo. Komachielo obila mar Ruiro ndhi achije 154 ma itudo gi yako mwandu e kinde ng'anyo makamago ka gijoko mwandu ma ichich ni ne oyaki e boma mar Ruiro. Jafomo marwa Armstrong Osutwa mioler. Achija 19 manyocha ndhi kaluwore gi tulo mane oneno Olkalau e kaunti ma Nyandarua bang' ng'anyo mag rawere juma mokalo kawuono ne oyudo fungruok bang' doho ma Olkalau timo ng'eto e buchgino. Achije go mane itudo gi ketho mwandu kama ne gitiayo e mach nyamburko kaachiel kod apise mag sirikal owe thuolo gi rambun maromo 100,000 moro ka moro. Article 49 offers me 3 options. I will exercise the option of releasing the suspects, that is suspects number 1 to 16, then 18 and 19, on a personal bond of 100,000 Kenya shillings each plus 2 sureties who can be contacted anytime and the sureties shall undertake to produce the suspects as at when required, to which they will commit themselves and be liable to a fine of 100,000 Kenya shillings or to imprisonment for a period of 6 months. To kata obedo ni jomin bura ne dwaro ni omed din ne achijego kuom ndalo 21 e kinde ma nonro dhi nyime ka giwacho ni achijego dipo ka orucho chenro mag timo nonro, jang'ad bura Judy Castan Thuku ne wito oko kwayo makamano ka wacho ni jomin buchego ok ochiwo dwaro moromo mane nyalo miyo achijego med din negi. All things that could have been accomplished even with the accused persons or the suspects being out of custody. The upshot of the foregoing is that the instant application for detention is disallowed. Bura makamani biro winji kendo tarik 21 e dweni mar yango chenro mag nonro mosetim. To komachielo obila mar Ruiro kaunti ma Kiambu ondhiyo mwandu ma iwacho ni ne oyaki e kinde ng'anyo mag rawere juma mokalo. Komanda mar obila kaunti no Doris Kemei oyango ni mwandu kama oting'o matres, TV kaachiel kod aguch muya kata gas cylinders mane oyaki e duka ma Quickmart ma yudore Ruiru ne ondhi e duka jal moro ma nyaka sani oyang ni osemaki. We have mattresses from Quickmart. We also have gas cylinders. We have bicycles, the small ones. We also have fluorescent tubes that we believe were taken from various shops, electronic shops. We also have TV screens. Kemeyo yango ni achije maromo 154 osemaki ka itudo gi kod yeko makamano kaachiel kod ketho mwandu. We already have 154 people, suspects that have been arrested, holding various items that were stolen, and some even include our firearms.
Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Nyakorongo jonje chen migao mar arita ema biro yiero kuonde monego bage ng'anyo ponono ni paro mar chik manyien mar bago ng'anyo puodh gi jod bura. E chikno mochwal kod jaod bura ma Nairobi Esther Passaris, jopiny ok bi yienegi mondo bag ng'anyo mitas 100 machiegni kod od bura, kar jot maduong' mano mar jatend piny kod apise mamoko mag sirkal. Jafwambo mar siasa Chris Owino kolonwa wachno. Kata buru mag ng'anyo mag rowere mag Gen Z pok orumo, paro mar chik manyien mar temo keto chike mager mag tayo ng'anyo opedh e od bura. E nyim komiti mar od bura mochung'ne arita, jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris opedho paro mar chikno ma owacho ni dhiriyo ng'anyo, dwoko piny tho mag jopiny kaachiel kod kethruok mag mwandu e kinde ng'anyo. I come from the ODM party, and we know what it's like to lose lives. But even then, we can't bring back those lives. And I believe that the lives that have been lost with this Gen Z uprising also cannot be brought back. But if we actually put this order in place, then we will actually stop the loss of lives. Kalore gi Esther Passaris, piny Kenya kidek nyumore e bugo poni okored chike matayo ng'anyo kaka yo madino ne jonjore matiyo kod ng'anyo makamago e ketho mwandu kaachiel kod nyayo tulo. The whole idea of the bill is to protect the pillars of our democracy, all right? If they're all overrun with or burnt, we lose the very institutions that we want to uphold rights, resolve disputes and maintain order. E paro mar chikno, jatend migao mar arite madhi bedo gi teko mar yiero kuonde ma onego bagie ng'anyo bang' lalore kod 10 counties kaka timore e pinje modongore kaka piny Amerika kod Ingereza. Europe, many European countries restrict protests near sensitive public institutions. This is not a suppression, it is structure. It is not silence, it is safeguard. Dwaro makamano oyudo kwet kowuok kuom jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane onyonore ni mano en okang' mar dayo duond jopiny kaachiel gi mayo gi ratiro mar bago ng'anyo. Is you are regulating expression of people who are unhappy so that they just listen to themselves and curtailing the opportunity for the public to know what they're picketing about. Because the whole purpose of picketing is so that people can know what you're unhappy about. But I think these changes and in the Public Order Act would not actually make any achievement. We need to get back to Article 37 of the Constitution and see what we can do in that article. That is what would bring order into this country. Kata kamano, Passaris oyudo sir kowuok kuom jod bura mamoko mawacho ni mano e yo kende mar tieko timbe mag njore ma osekwako pacho kae e kinde mag ng'anyo. Where we are going right now, we are not safe. No one of among us is safe. Because anytime people can come into parliament, they can go to State House. They have already gone to, police stations, breaking the armories. Where are we going? Mopogore gi mano, jopiny madhi e ng'anyo nyaka bed kod jatelo margi kaachiel kod nyiso tend obila e wi apeyni ma gichano luwo e kinde ng'anyo. Paro mar chikno bende dhi kumo jopiny kuom timo ng'anyo machiegni kod od bura, kar jot maduong' ma jatend piny kod apise madongo mag sirkal. Poni jo od bura obiro puodho paro mar chik manyien madhi tayo chenro mag ng'anyo pacho kae, ng'ato ang'ata mabiro dhi ataro kod chikni ibiro chwado fwai mar shillings 100,000 kata yudo twech mar dweche 3. Mabiro e kinde ma amen mar tipo igeno e kind jod bura ma lwedo sirkal kod mago makwedo sirkal e kinde ma ibiro pedho paro mar chikni e od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings. Nyakorongo John kweth maketo sirkal tesre kotel negi koda ugai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DPK okoni nyaka duok chien rang'iny mobila rakore godo gi jopiny. Kalonzo wacho ni jago ma nyinge Boniface Kariuki manyo wito ngimane bang' obila chwade gi magina kod obila en gima ikuong'o kendo owinjore okawne okang' mar chik. Eugene kod Kalonzo singo konyo manyo ratiro ne familia mar Kariuki bang' timo limbe korgi mano mantiere gwenge mag Githurai e kaunti ma Nairobi. Cha Kariuki kama vile
kifo cha Albert Ojwang wakati ule, na wale wengine ambao wanauawa kiolela na serikali ya Ruto. Sisi tunasimama na familia, na tayari tumeamrisha mawakili wetu pamoja na ile tume tumeanzisha juzi ikiongozwa na JB Muturi kuhakikisha kwamba kuna hali ya kuregeshewa heshima waathirika wa uongozi mbaya wa serikali ya Kenya Kwanza. Vijana wetu wanauawa kiholela na polisi wa Kenya, na Wakenya wamechoka umwagikaji wa damu katika taifa la Kenya la vijana wetu wa Gen Z. Kijana Boniface Kariuki, kijana wa mzee wetu huyu anaitwa Boniface Kariuki, alikuwa ameenda kutafuta riziki, alikuwa ameenda kutafuta unga, akapigwa risasi na polisi. Hakuwa na silaha, hakuwa na shida na mtu yeyote, na Boniface hakufa, Boniface aliwawa. Leo tunataka tuambie Bwana Ruto na Bwana Murkomen ya kwamba leo familia hii inalia tukiwa hapa Githurai, Nairobi, na wanataka haki, na rais na yule anayehusika na usalama wa ndani Bwana Murkomen walisema eti polisi walifanya kazi nzuri. Kopogore gimano, moko kuom jotelo mag Uganda Luo owuok tung' mosuo dogai mar dondod bura mano mar DCP Rigathi Gachagua kuom loso marach ewi jotelo mag Uganda Luo matiyo sirikal mano mar broad based. Ka giloso e od bura, jod bura ma Kisumu Central Joshua Rona, nyawadgi manyando Jared Okelo kod Tije Kajwang' mar Waraka onyiso Gachagua kod kweth mare ni Uganda Luo nigi ratiro mar bet e sirikal kendo ok gibi wuok. Bende gisemo Gachagua kuom wacho weche maricho ewi ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel gi Uganda Luo. Wan kaka jotelo makaluo, wan kaka jotelo manie bunge ka, wakwedo gi duol mamalo ni ok wabiyie ni Rigathi Gachagua gi mjumbe ma Maragwa osiko kawacho ni joluo okonego bed Raila onego bed nosatho. Wadwa wacho kakwa wacho ni Raila nitie, lemo magisa lemo igni duto ni mondo Raila otho, Raila ok bi tho. Let us be clear to Gachagua and Wamaua. Like all other tribes, the Luo are in Kenya by right, not by invitation. Like all other communities, we are here to stay. We are not going anywhere, anytime, sooner or later. So they have to know how to live with us. We will always fight for a just, fair, and more equitable Kenya. In the process, as Luo leaders, we will fight for rightful share of the national cake for our people without any fear or apologies. Nyakorom Gajwang' giseyo mar jotend Luo ma bende giseyo godo Gachagua bende makelo e giko mano mar weche manyien okinyi makawuono dakika 31 osekadho tok saa 12 mar okinyi. Chenro magwa pod yalach Nyakorom Gajwang' akayo matin nyawadok Leofas Locho sekre gi nonro mar gazet. Warad kanye tuake chenro mano mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ngao. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials go
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch neneno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Toko dan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ujuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok, tedo gi chiemo kod jailieta. Tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Oya ore nyakura moge juang kamoro ma intiere kinyi makawone gino mar nichio makare kamoro ma intiere weche manyien oserumo nonro magazet biro kar kae kamoro ma intiere machiegni chenro mar piny kod mano mar mbakoromo wachako ka kod gazet makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod Ansel Oyango mwanano gazet kinyi makawuono Ansel Oyango weche thoth ahinya matimore Kenya. Chionade. Achie maber Cleo. Agoni nyasaye ro kamano kuom kela ka mondo walidne nyikwara moge juang mago mantie kar kanyo walos ari adek moko mantiere kar ka tangeni wadhi do thuolo mano mar rango gi nyakura muja kama mantie Ansela atemo kona kanyo ni ochio maber kendo gwenge mopogore opogore entiego kar kae mar mondo mi orangnwa Ansela gero no salose kendo kiko timre ka ino moro ma joka nyaka pam gane aya an kare nyasaye osekela ka weche thoth kaka isewacho no Kenya ka iwacho ka ni no dull day in Kenya kichio kawuono to ma kichio kiny to ma cha kawuono koro wachio gi Ruto's draconian bill on protests koni wan gi blood money weche thoth ka ma jatend piny pod jo Kenya chal ka gima pod odiye pod okwe odhi e weche mag nek mosebedo ka timore gi ndhicho mosebedo ka timre embo temo respond to response mage pod medo mana chwalo mach kuom jo Kenya weche ng'eny ka weche mag shabu ketka Uhuru bi wacho ni o reclaim Jubilee Party Kalonzo be ikore kochacha wan ka gi weche mag mbalariany nyithi mbalariany bende kore wacho ni nitiere moko mane chalo gi mobalo ok gi apply kendo kalo gi nigi thuolo mag donjo mbalariany to gi juang mi juang mbalariany kana pontie ro kwa moga nyakura mo juang mag sigana mantiere kar kae itemo kuom gazet ma Daily Nation mane sigana mo mi pe kar kae tangeni wada mana range kae wacho ni en chike go mago mag deal kod jong'anyo
itime yo machal nade mano tie gazet ite ma iye kar kae to ahinya gigi momi peke iye ng'ene en e ite mar 4 kod mano mar 5 nyogoro moga jwang kanya ka sani ng'ama sponsor bill ni en Esther Passaris mano jaod bura county ni ma Nairobi. Gik moko mowacho kanya kuna moga jwang indiegi iwacho ni gin jok mosebedo ka neno ng'anyo mopogore opogore mano kama mae madwaro ka mondo mi wacho ni stung by a wave of youth-led anti-government protest mathoth ahinya mosebedo ka timre paro mar chikni geto mar duoko piny liet mar ng'anyo kapo nono gintiere mokwongo nitiere fai ma igoyi imi kanyo kichope do kosemaki iwacho ni fai ma oktine siling 100,000 kata teri e jela kuom dweche 3. Mano bende iwacho kanyo ni ok bi yienegi mondo mi gichopi ahinya mita 100 mantiere alwora mag kuonde ma oriti ahinya moting'o kar jot mar jatend piny Kenya ahinya mae na od bura kod kuonde mamoko mag sirkal ma bende diketgi mondo mi gibed bathe nono ka noket nyaka achiel juma mokalo mano luoro od bura ma pacho ka Kenya na chiel en chiel manigi kuthe gi wembe longo ni rezawaya to koro Esther Passaris to chal ka gima oero namba ma 100 nikech oneno ka fai monego go ji sewacho ni 100 kanyo mita ben 100 ka namba mar joma romo nyoro be nyowacho ni ok en ji 2 en ji 200 gi weche mamoko. Koro gima penjora ni koro ng'ato dhi protest nikech onge tich sirikal uchumi rach to fine migo en 100,000. Number 1 gino ok make sense kabisa. Number 2 wi jotendwa gi ng'eni wigi wil gi ne kinde chopo ga ma in bi onge tela. Sani nja waneno ka Maraga nyodhi e ng'anyo, Jimmy Wanjigi yande odhi e ng'anyo, CJ Attorney General machon be yande waneno ka ni ng'eni wigi wil ni kinde chopo ma kata in owuon idwa access parliament no to koro chik ka giketo matek kama to bro mono kata mana gin giwegi access kuonde machalo kamano. To jala bende jala boko winyi kat ni gero moko jo Kenya thoth kadi pono make jo Kenya gitege romo mantiere sani kama gintiere ni kae to bang'e iwacho ni jo mosebedo ka dhi e ng'anyo wano ka jogi mako to terge do koterge do gi gimoro malong'o ma bende neno kantiere karka biro dhi neno ka 100,000 ni iketo negi kumoro koso bedo gi do e bath ndara ima kitiro njo ka faiko kichulo to jela mondo ne kitero jogi bende do achiel kachiel mago kuom weche moko mantiere karka to bende wapar ni mok en paro mokwongo ma ibiro gode od bura mano mar gayo jong'anyo jal masene en jatend migawo mochung' ne jotich Lukai Godfrey Ruku ne en jaod bura kane pok oyiere notemo biro gi paro ni tok ng'anyo mag jo Azimio mosruok nobedore kind Raila Odinga kod William Ruto ma paro nodhi molal sani kama gintiere to kweth ariyo gi chal ka gima oriwore ka gintiere od bura wadhino ka gini kadho koso dhi do jotelo moko ma pod dhi bedo gi pach siro katiba ma pacho ka ma yiene oganda mondo mi obed kod ng'anyo maduong' ahinya marito winjo jod bura bende kaka gidhi lose wiye. Aparo ni gima kendo jotendwa manie sirikal gi ok consider en ni sama conflict nitiere sama nitiere shida moro the first solution ok onego bed ni waloko chike. Nyicha waneno ka jo Senate Raila Odinga incho ka wacho nango ni weche mag CDF onego wene counties gi weche mamoko to jo bura response gi ne nango ni walok chike kara. Jotendwa gi gin giwenga mana ni loko chik the only solution ma Kenya ningodo ma Kenya nyalo chiwo. Nego gipar ni chik no kata sami loki kata imbe obro affecti inbe obro moni to gima duong' malong'o manya neno ka jaod bura moro wacho ka ma yiego kabisa ni onego wamany solutions mamoko mag make sure nango ni MP Manyakach Aduma Awuor nyo wacho nango ni nitie gimomiyo ng'ato dhi e ng'anyo. Gimomiyo dhi e ng'anyo en nango ni mondo winje mondo ywak ni owinji nitiere ywak moro mowinjo to ng'ani ok inyak nyiso nango ni ok onya
tero ywak ne Harambe House for example ni mondo en odhi oter ywak ne Uhuru Park kacha onge ng'at mabro winje jotendwa manie sirikal offices gi ni mana but bunge kanyo bunge towers ni mana but parliament kanyo kanye ma ja piny dwa tere ywak ne kata mana kituo to ok idhi e park idhi e osuptal koro sama indi midhiero kata mana weche mag uchumi neno karach ne kineno ka omedre Kenya ka weche mag tich rowere onge go ywagno kinyatere Uhuru Park kacha en kuma ng'ato dhi ywe kosetiyo odhi to oyudo obedo refreshed but okinyal bedo ni koro in kiwuok ni dhi ng'anyo kendo CS ema koro chung mano jatend migao ni kendo ma koro mi teko ni chiki ni in inyalo mana dhi ng'anyo kachacha gi kachacha kiketho mano to ni fai mar 100,000 midhi goyi to bill ni kata kikele to nego ging'iye ni ikele nade tikele nang'o nikech kata ka gidwa ni mondo kuonde go bed designated procedure ma designate kuonde go bedo nikech aneno ka CS ema kendo mi power manyalo decide nang'o ni kachacha ema designate kachacha waketi ohinga japiny ok nya access to kata mana wigi will ni nitiere articles e pend chik kaka 37 moyie ne ng'ato ng'anyo article 1 owuon nyiso japiny nang'o ni power belongs to the people onyalo bedo direct onyalo bedo exercised directly kata indirectly through representation so some ise nyiso ng'at manigi power ni kendo power ne ok onyalo access godo kuonde mamoko mane na taro machik nyakoro joma kokore gi mano moipe kanyo waranga ni matimore ite maiye kae kamwarango e ite mar ariyo nyakoro mojo nitie sigana mano mara anyuola joho nyoro bene tire ite mar ariyo mar gazette mar Daily Nation wach mantie kanyo mano mipek eniero kambi mabene koro ne gintiere godo nyaka sani yangore ni lesen cha komagi miyo jok moko bende teko margi to kata kamano ntiere Abubakar Joho mabende na wadgi jatend migao mochune mondo go mayudore bolo alias Joho sani kamentiere giwacho ni en giyudore kama tek kamano ok gigene gidi bedo kata kamano giwacho ni bura mosekawo higa 4 mano e doho kakoro gineno ni bura ochwal nyaka e Supreme Court adiere ng'eto makama en achiel ma en dok chien ahinya ne kambi ma giwacho ni nitiere kacha kod thuolo manyime ahinya mano mar rango niere ka girakore kod jogo mabende nitiere industry margi mabende chiwo nyinge kar kae mano bulk stream limited mabende ong'ere kanyo kaka Green Bulk Handlers Limited mano GBHL mayudore kanyo kadho wath mano mara nam chumbi en investment mano mane kore duong ahinya iwacho ni kanyo bilion 5.8 mano kama ne gintie okara kanyo mano mondo mi giger kendo kara mondo mi gichung ma en setback kata mana chalo gima oduoko wadgi Joho maduong chien kech ma bura miwacho nosekawo igni 4 ne gitemo mondo gin be giyude share mar luonge ni tender mag weche mag grains e port kachacha grains gin gik moko kaka cham e port kachacha to koro chaka gima koro doho owacho nang'o ni kambi ma koro iluongo ni bulk stream limited ema bro dhi nyime gi tayo chenro machal kamano to jopiny ma jogo mochung' ne weche mag rego cham opogore ochwala ywak gi gibe ni ng'eto machal kamano dhi hinyogi nikech kiseketo gine lwet ng'at achiel nyalo keto gimiluongo ni monopoly ma kendo nyalo miyo kata mana cham bende kaka bedo handled ok bi bedo e yo makare nikech kata mana competition ok bi bedo mano ng'e ni nyayo kata competition economy ma wanyalo luongo ni economy ma ng'ata onego bed ni nyalo tiyo tich moro amora kikawo gini tikete lwet ng'at achiel mano manyiso ni koro monopoly i encourage ma koro maeri ema jo millers go bende ywago nyakoro mojo mano apil mabende ochwal iwacho ni kanyo kod senator mano ma Busia Senator Okiya Omtata mano ka nitie kata kod Dock Workers Union mago jotich mantie kata kadho wath nam chumbi mano rang sigana mantiere piny kar kae
Chacha mito wacho gimoro. Owache edo odiochieng' manyoro ni an okada donje tuk drama maunugo mang'eny. Keluru jal miluongo ni Kinyagiani edoka kongima kata kotho mondo mi okele. Owacho ni magi duto gi mana drama motimogi. En kanye jandiko e mbui mabende olal koro sani ndalo sekala 10 mano kirango odiochieng' manyoro nolal tarik 21 dwe mokalo. Gino ma idonjone godo pok ong'e, ji kia en kure. Owacho ni kata opondo nikech chune mumanye. Koro kopondo nikech chune mumanye en kure. Mago weche manotimore do kakoro iwacho achiel kachiel ni Amin Mohamed manogai mar DCI okone mondo mi ochope do en owuon chieng' tich ang'wen mar mondo mi ochiw ler. Ochope do kode kata obi gi wach machielo ma intiere godo kotene kod kama jandiko e mbui ni nitiere. Iwacho ni ma ok en thuolo mokwongo ma ikono gi mondo mi giwuogi. Ansari nyalo paro higa mokalo kar dwe mar 6 kanyo tok ng'anyo nokon Masengeli tendo bila ka ne nitie kanyo yo kojolo Masengeli Gilbert Masengeli masane en jalup ogai mar obila ni mondo mi ochope do kata gol jogi. Noneno ka ji nobedo dropped mano we Kakamega endara madonjo Kieni Viga kure moro nowe Majani Chai kanye moro duogo yud Kajiado kama nigitie giduto nowe gi mana otieno man koro chopo kanya to wacho ni ero sentencing mar Masengeli di chopo ochope do kata mondo mi okwang'on. Wach ndiangoini to ok yot nikech koro gima koro tweyo obila en ni gine jok manone kode mogik ne girei ode ma gitimo search ma kata mana inventory kata mana list mag gik mane gi search wacho ni nitiere kata kamano to obila to osewacho ni gin gionge gi rawerani to wach makoro ni make ne wachore ni nomake ne en ni gima nokete X kacha ma iwacho ni emano osiayo jopiny mondo odhiye ng'anyo mabe ok nyiso kata ni ketho nene nang'o kata mana gimomiyo nomake pod wakia. Koro nyawa neno ko kinde opogore e court kacha cha nye nigi nye wacho weche mopogore kata mana Babu Owino nye wawinjo ka lose wi habeas corpus kanyo matiende ni nyo wacho ni rawerano nigi right ma chwalo ywak neno otweye e yo mok okare e do kacha cha kata mana to justice Chacha Mwita kagisawacho no nyo kwero lawyers manye represent obila nyo nyiso gi ni ae ure drama mang'eny gi wan wadwa ni mondo uchiw nwa rawera no kod ngima kod tho. Koro nyo chiwo ni by tarik 3 onego beni inyiso jopiny gimotimore gi rawera no to jotend police mopogore be nyowacho no onego beni apia e nyim doho kanyo ero mane makoro warito neno ni koro case no bro bedo nang'o. Nyokwer kata mana jo DCI gi obila mopogore ni giwe riambo gine yawa mano mako rawera no mama erien koro pod waneno ka weche mag ndhicho gi waneno ka pod dhi nyime. Obila pod iseyo ni ndhicho mane jatend piny no promise mana dwe mokalo dwe mar 5 apar mana jatend piny no singo nang'o ni ndhicho gi nek ma obila ne timo bro rumo ma kendo nokwane jopiny ng'uono ni ng'uonwa on behalf of police, on behalf of sirikal wakwa ng'uono makoro kaka an ja Kenya koro pidhin kara ng'uono no nen mana mago picha mondo neni nokwa ng'uono nikech ka magi pod dhi nyime onego beni kaka no singo manowacho no onego beni osechopo by now onego beni waneno kata mana improvement kata wanto waneno ka gini medo mana bedo morochore. Nyakuro mojong mago mantiere kanyo ite mar adek nyakuro mojong midhiero mag SHA pod dhi nyime kaka iyange kar ka ne nitie jatuo mane okon gi apis mar SHA ka en jatuo mar kansa ikone kanyo ni orit matin nitie gimoro ma nyaka temre dende
kata kuom gino ma okadhe mondo mi ochope threshold kata pim makare mondo mi otim mondo mi oyud coverno kaka dwarore. Nyako nyadeni ka miluongo ka ni Millicent Akinyi mano ka nochopo Naivasha Sub County Referral Hospital mondo mi ogolne tumor ni korikone karakani ne nyaka oriti mondo mi tumor ni obed maduong'. Iwacho ni okone ni mondo tumor nyaka chop centimeters adek. Ikine mano donjo hospital en centimeter ariyo. Wait for your tumor to grow or pay cash. Mano gima nitie kanyo ka iwacho ni ero mano a impossible choice. Kata kama koro nyaka yiero tim ni en ang'o ma nyaka rangi kind jatuo kod jogo machudo ni okumba. Gima kendo koro medo wang'o i Akinyi gi joge ok en kata ni koro nyisgi ni tumor no nyaka bed centimeter adek. Okwongo tergi e PE mopogore opogore ma PE no koro omigi nyaka forms gi jaso, omigi nyaka applications moko gitimo ma applications ko bedo approved ma koro kochopo kar SHA kanye ma koro onyisgi nang'o ni koro gini ok nyal timore nikech gini pok ochopo centimeter madwarore. Chien kanyo nonyisgi nang'o ni mondo access thieth machal kama SHA ni nyaka chul lump sum. Anya paro a few weeks or a few months ago jatend chike matayo SHA noloki mano ket ni japiny koro nego bene chula dichiel e higa. Mano koro gik ma koro temo aneno ka kelo nyaw ka kelo ne midhiero ne Akinyi gi joge kama koro giywak ni kade be ni SHA ong'e ni gini ok nyal tiyo to niketowa wajazo forms watimo applications wadhi test nang'o bang'e tinyisowa ni gini ok nyal timore. Kamano nyakoromo joko ke mag SHA no piny kar kanyo nitie penjo mipenjo lisa sini kanye piny kar kae nitiere joma dhi itimone gi bero Ansel to lisa sini koro ok yudi. Mokwongo en jal manochiel gi Magina Stima Plaza Ngara Wanjala kodhi orangi kama ne risasi ogoyo ok yud risasi mano kibero nikech risasi no kowuok. To giwacho kanya nyola mare ywak ni kamano nege Ngara okaw kinde malach ahinya mondo mi ochwale e osiptal. To kochwale e osiptal giwacho ni okal kode kuonde mathoth. Okadh kode osiptende mathoth diere ka kitere Mama Lucy mondo mi odhi obare kata mondo mi okane kuro. Ka gidro timre nitie anyuola moro bende mantiere kar kae yano opango ma jiga 17. Visas gi ripot ni kanye e penjo maduong' ahinya ma koro ipenjo kar ka nitie ng'ama ne timo tich moro ma ponono ok wang'eyo to ka jogi nosegol. Mae koro e chich ma koro familia mag joma ne midhiero ni oyudo ni godo ni dibede ni nitiere jama moro ma sirikal ni godo ma cover up stories gi nikech sama ing'eni ok yudo bullet no koro ing'eni chalo gima evidence oserochi. To jahigni 17 moro ka be yando chiel gi Magina ka ma koro familia ne be sani koro ywak ni gin gi midhiero mang'eny kolo kata mana weche mag bullets ok yudi mag evidence oroch go gin gi ting' mang'eny magolo ringre kowuok Nairobi ka nyaka dala. Kaka isewacho no nitiere jalno mane tiyo Stima Plaza kanyo embe jo familia ywak na nang'o ni bullet to aneno ka entrance wound nitie lakini exit wound to kwane matiende ni bullet no nodong' e iye kanyo ero mago gik makoro gineno ka gima dibere ni nitiere njama moro ma itemo mondo oroch godo evidence kanyo ero. Kama ne chino manondo gituto gidwaro mana mondo mingine ni adiere ratere biro yudi kosoyo. Iti mara uchele nyakora moge juang iko ni wach moro matiere kama nyien ni lakteche magin jopuonjre mago magin interns ok giduto magidhi yudo osara mohewo 200,000 moko kuom gidhi chako gi 180. Yuto mari mara siling 200,000 bro luwore kod allowance ma intiere godo kod gwenge ma itie. Mane wach manyien mawuok e migawo mar thieth ne jogo mantiere e somo mano mar bedo lakteche pacho kae. Nyaka sani
lakteche maromo 1,147 mane kwan mag intern doctors ma bende mago medical interns mano chwal kuonde thieth mopogore opogore machiegni ansel ma tok ywaruok mapek mano nenore higa mokalo kane iseyo migawo kuom rem winjo jwak mag lakteche kata keto kare tim winjruok mag lakteche kod sirkal. Mokwongo nyaka wapuo kae nikech aneno kat chal ka gima koro sirikal ma Kenya chal ka gima osechako keto maino e weche mag thieth kae ka chakore gi chudo mag dakteche gi interns ma dakteche nyewa neno ka nyagi nyiso mor ma mane gima wadwa neno ma mano onego be external kata ne jopuonje gi joma moko. Mar ariyo to mana kaka iselero no pesa ni ok ng'ata bro chako gi 206,000 kaka ondike kani. Basic salary mar ng'eny gi bro chako from 46,000 alafu ka hae to koro allowances ema koro bro tere nyaka 180 starting ka depend gi kuma itigi kuma bedo posted gi tich mitiyo. Ma aneno ka 180 no pod ok rach nikech ka mane inini tanto mane michako koro kondiki kondiki fully to koro ibro chuli pesa di jiadi ma an kata mana 100k Kenya ka ok ging'eny ma 180 aneno ka pod ok rach. Aneno ka sirikal otema ahinya kanyo ero kata ka midhiero moko nitiere dakteche moko moweyo oko matin nikech kaka wacho ni Moi University ne onge chemicals mane dwaro mondo gitim godo penj gi weche mamoko. Kata kamano to mae rieno kang maber mana neno ka sirikal otemo onego dhi nyime kama o improve kata osiptande kuonde ma jogo dhi tiye o improve environment work environment obed malong'o. Koro mo joma no ka nitie kanyo ite mar 6 ite mar 7 nitie weche mag somo kodani mondo morang kar kae jopuonjre manotimo penj mar KCSE maromo 42,000 to ne okadho penj kendo ne gi chung' malo ahinya mano mar donjo e mbalariany ma pacho ka ojwang'o thuolo ma kamago ojwang' gi nang'o sigana ndiko kar kanyo koro mo jwang' kineno odiochieng' manyoro simbe ne ji yudo SMS ne donjo ikoni ni ng'ane luong kanye mbalariany mopogore opogore pacho ka to dhi timo course mane 42,000 ka gi jwang'i. Ntiere kuonde mamoko ma chiwo somo makama kara kuonde tiegruok kaka MTC kod TVETs matimo kepo magi higa magi nyaka uji didek kata diriyo ndore ne mane manyo sani ka jogi owe en penjo maduong' mapodi penjo karka ang'o miyo ji oweyo somo mbalariany ang'o miyo ji ok dhi koso geno malal ahinya mantiere karka. Aneno ka ntiere reasons adek motegno. Reason mokwongo en ni bech somo Kenya ka mbalariany ok oyot sama ok oyot no iyudo ka nitiere midhiero mang'eny e mbalariany kanyo kaka iyudo ka kia marks olal kia ng'oje ilawri gi lecturer weche mathoth koro mago discourage nyithindo kuom dwaro dhi somo mbalariany. Mar ariyo mbalariany ma Kenya ka the main ones iyudo ka nigi midhiero mang'eny. University of Nairobi ncha waneno ka nigi midhiero po case no poko lo ahinya. Moi University wang'eni nigi midhiero mag omenda. KU yande nigi midhiero kaeri koro ipenjo ni kara koro ere tiende adhi to adhi sandora ka hae to mar adek iyudo ka adier quality my education manie TVETs gi MTCs iyudo ka samoro is much better molo kata mbalariany. No mbalariany iyudo ka of course idhi yudo degree but kipimo kind tiegruok kind ji ariyogo tiyudo ka kendo koro jal mane osomo e TVET kata mana nikech TVET kata gik moko gin hands on gik moko gin gik practical ng'eny kanyo ero kae to TVETs gi biro ka ng'eny gi nitiere machiegni gi delni iyudo ka ng'ato o apply mana TVET mantiere but dala nang'o nikech janyuol samoro ok nyal afford kelo ng'ato Nairobi ka samoro igole dala kata iyudo ka nyathi obedo posted Mombasa odwa wuok Kaluowa kuchocho odhi nyaka Mombasa to midhiero bende janyuol sama nyathi dhi somo no be chunye moka ni midhiero nyalo mako koro mage reasons adek maneno ka nyalo miyo ng'ato yier TVET kata MTC over mbalariany. Mano kantie kanyo koro jogo mag somo podi kirango piny kar kae ntiere sigana mabende ondik kar kae jopuonj koro dwaro
chudo. E kin gik mathoth mapontiere kar kae, Ansel kwa chomo kama wadhi ka watiyo ko gazeti kanyo koro mujwango dhiyo nyiewo. Kupet kod Nat ne gidwaro magi, nyoro ne iwacho ni ultimatum magi chiwo. Koro twak magi dhigo nyime ne ogore Luanda. Wacho ni jatend TSC to nitie manyien. Jopuonj maga mane riwruok mar Nat dwaro mondo mi omedgi osara atamalo 60. Mano mar basic pay. Kamachielo basic salary bende jokupet dwaro medruok mar kinda atamalo 50 kod atamalo 100 ne jopuonj mantiere ndalo mopogore opogore. Medruok mar allowance ne weche mag udi ntiere kar kanya allowance medwaro oidh malo atamalo 30 atamalo 20 ne jokupet. E kin mamoko mapontiere kar ka tiwacho ni ero leave allowance bende koro gidwaro ka mondo mi omigi. Moko bende wacho ni ntiere teacher professional development, mano ma imiyo japuonj ka japuonj mondo mi bende omedre. Ntiere career progression guidelines kaka ng'ato nego bed ni idho ngas mopogore opogore kama gintiere. Answer mano ka medo kanyo gite machielo mantiere kaka mako weche mag CDF bende warangi ka ite maraboro. The fact that ni Nat nigi demands magi to Kupet be nigi demands magi mia penjore ni jopuonje gi ok ginya shida mane magin go mok ginya bira gi a unified proposal magi tero ne sirikal. Ino kaka koro dakteche gi nurses nyo tero margi makoro interns gi koro sani osebedo posted. Iyudo ka Nat wacho ni 60% salary increment, Kupet okete kanyen 50 to 60% allowances 30%, Kupet nigi 20%. Koro penjo maduong' ang'o mondo gibed gi teko maber. Ang'a mono gibira kamoro achiel mondo gi front proposal achiel mabro konyo gi duto molo ng'ato union ka union chung kendgi mane maneno ka koro dhi miyo sirikal bende teko koro gi sirikal dino ni jogi osepogore. Weche mag CDF to podika jo bura mamalo nyose kadhe ma koro sani koro dhi e Senate. An hope na ni Senate o dismiss gini nikech gini ka wachako wene jod bura ni tima dwachi ka gine magidwaro gichung to gi amend chike ka gine magidwaro to mano dhi miyo gi loophole mag sasa gidwachi gin gidwaro to gi amend bill sasa magen gidwaro to gi amend bill. Koro mane e gima aneno kaeri ma I hope ni nikech an pacha en ni okochuno ni nyaka MPs ema bed gi CDF ng'ata nyalo bedo go. Chik ma Kenya ka oyango malong'o jok mone kuma CDF pesni ma wuok national government kako nego ta MPs bende tijgi oyango malong'o constitution ma Kenya ka. Erokamano. Answer anani awalore ka gi wach mar matimore ka kod cartoon makawuono Jubilee odok e lwet Uhuru Kenyatta kaka Lonzo pango rebranding mare kendo en ng'ora achiel mipenjo ka ni Sabina Shake kod Kani Nikega nosewacho kanyo ni gine jotelo mago mag Jubilee manyien. Tilisi mano kete gazet mar piny owacho mpacho ka kendo mane moyange kar kanyo achiel kachiel ni ene ogai podi mar duond bura mara Jubilee mawacho kae kaka machielo do wito kodwaro mara Sakaja umodho od fwambo mare nchi kata Nation Media Group mano wach mantiere kar kanyo ko wacho ni od fwambo noketho nyinge katude kod jonjore mano monjo ng'anyo mokalo mapacho kae. Ansel mano ka wakawa ng'eni weche mang'anyo go bende mantiere gazeti tema 15 ang wabedi kanyo kod weche go kawalor weche to thoth ka jatend piny machon to koro osewuok oko ko take over party ma Jubilee kaka sewacho no chege gi Kega bende nowuok oko kawacho ni gine jotelo makanyo ero. Ananeno ka kata debed machon onge sirikalo nyalo bedo no influence mapod en go ni Jubilee Party needs him more than he needs Jubilee Party. Nke Jubilee Party to angeni duono osebedo ka duono. Jalup jatend piny machon Kalonzo Musyoka be pango rebranding mare ma 2027 aneno no dhia nyime o yangra kaka jalno mabende dwaro chung president. Dwaro masa kaja ni taparo ni en gima koto ayie gi court nikech court ko allow jotelo ni sasa ma jatelo chung teno dwa mana simo
simo ute mag fwambo Kenya ka ute mag fwambo ema kelo ne jopiny adier moko ma jotelo manie sirikal ok nya kelo. Wane ma wayango ne jopiny ni kawuono koro mae gima otimore ka jopiny ng'eyo ni mae gima dhi nyime nikech wane ma wanyalo donjo kuonde machal kamano. Erokamano ahinya nyakoro mo jo ang'ite mar 15 nigi machinglo ang'o thuolo mag rango gazet mar The Standard ma bende nitiere kar kae. Ansel wach mari mogik ang'ini kae mangi kawe ka ondike ka ni blood money nitiere udi nitiere ot kae migero mar gazet ondike piny ka ni ot jonyuol Albert oyudo ot manyien kod pesa mano mawuok kuom sirkal. Bathe kacha nitiere oboke mar Ministry mar Health kata migawo mar thieth kagiwacho ni gichulo bill mar osuptal ne jal mane ochiel gi magina e boma ma Nairobi mano Boniface Mwangi mano wito ngimane ndalo ariyo mokalo kendo sani mae wach mantiere kara ka achiel ng'eni ka ng'iyudo thuolo mar neno ot ma nyaka sani igero gi ot machon mantiere kar kanyo ka achiel koda ka picha mano mag Boniface Mwangi ni ka mar Albert Ojwang ni ka ot machon ni ka ot manyien igero maloka ka ichiele gi magina kata ne osuptal funige ponono no setho kindego en owuon bende koro chunye no osechot. Man ka gisewacho no sirikal to chal ka gima timo the right thing the wrong way. Of course japiny ko inyore e lwet sirikal to nego beni compensation bedo expense nego beni sirikal cover. Kata kamano to gima jopiny dwaro malong'o en neno ni justice otim nikech jok mano neko gi moko nitiere ma osetud gi cases gima kaka an japiny aneno ni evidence ni en evidence ma clear monego beni justice timore. Koro mage gik ma an kaka japiny awacho ni sirikal onego kete maino neno nang'o ni justice omi jogo mo ohinyore kata jogo moneg e lwet obila kata lwet sirikal. Wachna mogik en mana kwayo jotendwa ma Kenya ka wi chal ka gima kendo wil ni power en gima temporary. Kawuono in e power kinyi onge go. Aneno ka moko loso carelessly, moko biro gi bills moko ma ipenjo ni bill to be nyo oparo kata kapok obiro kode. Gik ma okony jopiny, gik ma konyo mana sirikal neno ni orocho ratich jopiny. Koro pare uru jotelo ni kinde biro makata ino kibibede komno, kinde biro makata ibed ker kata ibed president ma Kenya ka biro mo kibibede komno. Koro par ahinya kapok biro gi weche ma biro hinyo jopiny. Koro mo joma ne wach mogik mwado ka kuom Ansel Oyango agwendo ka kubedo koda okinyi makawuono nyakoro mo jwang awe lwet Joyce Oduor kokelo ni chal mar piny Kenya to kono warange mana gimoro achiel siro sirkal lwedo tiende nang'o pinjo thoth mantiere kar ka ma oganda moko wacho ni oyo wan onge sirkal wan e sirkal Uganda luo ni kanye ka gine sirkal ang'o ma jok moko ok mor kod oganda luo bede sirkal mathoth Joyce Oduor biro godo anyinga Cleophas Oluoch tekis mokanya kwar mokio nyaka sango medikete Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Duto teka unusi gi wachno.
to ano ka bibet ka ikinyome to kate arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timbre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an ka mora chiel kode to jomani kate bende ni kode en chunji adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koronge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Mijamre kod chiem magi ngema kare ka chiel kod rito mari. Kedo kodo kuodo sani koro yot mokalo. Limagrovet mantima chigni kodi kasto penjath mar Tixtop 550 EC mondi chieg magi kod jamni odage ngema kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko, mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakora Mugejong dakika en 21 tok saa 1 marokinyi machiegni twak maromo kuongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejong okinyi makawuono wadwa twak odore kod siro sirikal lwedo. Nyaka sani koro nyaka ne jatend duond bura mano mar ODM Raila Odinga donje winjruok kod sirikal mar Kenya Kwanza mano mar tiyo kanyakla. Jomoko sebedo ka wuok oko ka koro seyo oganda luo mar riwore kod sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende chienga tich
adek juma mokalo nwaneno ka moko kuom gwenge makaluo ne onge ng'anyo moramora mano dhi mbele kuro mano ng'anyo makoro jopiny ne wuok godo oko katimo rapar ne jowetegi mane otho higa mokalo. Higa ni ne waneno ka ji owuok oko kane gitimo rapar makamano, to rapar makamano nolokore ka jomoko bende ne kwedo telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano e gwenge magwa makaluo ne waneno ka ng'anyo onge kaluwore kod tudruok makare manitiere kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga makinde mathoth oseng'ere kaka jala ma en jatend oganda Luo. Penjo en ni ere rach ka joluo nitiere sirikal. Kaluwore ni nyaka sani wach mar joluo bede sirikal osebedo ka nyayo ichwang' kaachiel kod weche mopogore opogore kowuok kuom jotelo moko e pacho kae. Ka koro ok gimor kaluwore ni moko kuom gi bende osebedo ka wacho ni oganda Luo ok ne oluto ne jatend piny Kenya William Ruto mbulu, to nyaka sani koro jatend piny siko katero chenro mag dongruok e gwenge makono. Penjo machielo bende ni dongruok winjo be ni tere gwenge kaluwore kod kaka jopiny noluto mbulu kosango mowinjo be ni timore. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae. Antiere kae kod Joshua Nyamori okil Kamaloka kaachiel kod Buka Ngesa jatenda Communist Marxist Party. Achako di wakili Joshua Nyamori oyawore ichiew nado kinyi makawuono. Oyawore Joyce amor romo kodi kawuono kendo go mbaka jowa to giromo gosiep na Buka modwago go mbaka machiegni to kinyi makawuono. Buka Ngesa jatend Communist Marxist Party ichiew nado kinyi makawuono kendo machiegni to Erokamano achiew maber kendo aikora mar goyo mbaka go ganda Luo kawuono machiegni. Erokamano Anyakora mugejo mana kiseneno mage welo mantiere go de studio kinyi makawuono. Bet thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuo kari 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako en ni moko kuom jotelo mag oganda Luo owuok tung mosuo kod ogai mano mar duond bura mar DCP mano Rigathi Gachagua kuom loso marach ewi jotelo mag oganda Luo matiyo e sirikal mano sirikal mar broad based ka giloso odiochieng' manyoro e od bura mamalo. Jod burago mano moriwo kanyo jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron, nyawadgi Manyando Jared Okelo kod TJ Kajwang' mar Waraka nyaka sani koro nyiso Gachagua kod kweth mare ni oganda Luo nigi ratiro mar bede sirikal kendo ok gibiwuok. Bende gisiemo Gachagua kuom wacho weche maricho ewi ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel gi oganda Luo. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. Wan kaka jotelo makaluo, wan kaka jotelo manie bunge ka wakwedo gi duol mamalo ni ok wabiyie ni Rigathi Gachagua gi mjumbe ma Maragwa osiko kawacho ni joluo okonego betel Raila onego bed nosatho. Wadwa wacho kakwa wacho ni Raila nitie lemo magisa lemo igni duto ni mondo Raila otho, Raila ok bi tho. Let us be clear to Gachagua and Wamaua. Like all other tribes, the Luo are in Kenya by right, not by invitation. Like all other communities, we are here to stay. We are not going anywhere, anytime, sooner or later. So they have to know how to live with us. We will always fight for a just, fair, and more equitable Kenya. In the process, as Luo leaders, we will fight for rightful share of the national cake for our people without any fear or apologies. Haya mano jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron kaachiel kod nyawadgi Manyando Jared Okelo kane giloso odiochieng' manyoro e od bura mamala. Chako di wakili Joshua Nyamori. Penjo mapenjo kawuono ni ere rach ka joluo siro sirikal kaluwore kod kweth mosebedo kwa yudo ahinya nyako wuok e kweth mapingo piny owacho kaachiel kod kata oganda dhoudi mamoko. Rach nitie. Joyce, ing'eyo ni joma nigi problem gi joluo bede sirikal gin joma osebedo ka geng'o wan kik wadonj e sirikal. Ing'eyo ni Rigathi Gachagua en achiel kuom joma ne wacho ni ne waonge shares moromo, omiyo nok onego bed ni wadonjo e sirikal, wayudo tich e sirikal, wayudo development mondo water ne jothurwa. To jothurwa osegore mang'eny
higni ka dwaro kelo lokruok to lokruok ka biro to oganda moko ema yudogi, oganda moko ema chamogi. Ineno kigero mana yore, tigero sikunde, tigero osiptande kuonde moko, itero pi kuonde moko. Omiyo oganda wa nyoloko nanga ma wawacho ni wang'ni wabro bedo e sirikal, wadwa ni negotiate mesa kama ipoge mwandu ma Kenya no ema nyaka jo wabede mondo gima wanyalo yudo water thurwa. Tineno the short time manyo jothuro osedonjo kanyo, ino ka lokruok nitie. Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral hospital manyocha struggle gi resources. Sani sirikal bro miyo billion adek iga ka iga nikech obedo raised to levels. Ino ka standard gi railway ma ing'eni Kisumu to gi the rest of taondewa nogerore nikech railway nochopo e dho nam. Railway dhi chopo nyon nam. Nyineno ka president ochiwo gina chelo firi chele gero madhi Homa Bay to dhi Mbeta, ochako oda ni moro chak ger madhi Luanda Kotieno to dhi nyaka Usenge. Nyineno kochako wacho yore manyicho umoko e Nyanza mondo losi. Ochako wacho ni for instance kibiro Kisumu to nyiso ni from affordable housing okumi 30 billion mondo bio gero sami gedo no timedo jitich. To nyalo wacho ni magi gik makelo age-late. Omiyo jomoko nyalo bedo ni nigi age-late nikech gin magisebedo ka gi develop. King'iyo dongruok mani Masawa to gi dongruok mani Thurwa, iyudo ni Masawa almost dala ka dala nigi pi. Thurwa chiegni atamalo 60 onge pi. King'iyo joma tieko school, king'iyo life expectancy ni ji dongo, ng'eny ji tho kochopo higa mantiero ni gidak mang'eny molowa nikech gin gi thieth, gin gi chiemo, gin gi ndara, gin gi pi, and so on and so forth. Yeah, so this time joganda wanyo wacho ni jikon kamitede nyaka wabedi. Emomiyo wan kanyo gi Wandai mheshimiwa to wan gi Honorable Batandi be ng'iono to wan gi Mbadi to kendo wan gi PS ma internal security to wan gi Attorney General to wan gi ji mopogore opogore kuonde mopogore opogore e sirikal, so that sama i discuss gimoro to wantie. For instance nikech ane mesa ma i discuss e weche mag ute. Emomiyo sami discuss weche ute tapenjo ni what about ute madhi Siaya kudwa tero moko Nyeri, what about ute madhi Kisumu, and out of that waseyudo projects mag ute masani gerore in those areas. Matine ni debe ni jogi onge mesa makamano nyaka sani pok de wayudo dongruok onge mag Nyanza. Adwa ni mak na paro no gi kanyo warwaka ne buka ngesa bende twak okinyi makawuono karwaki twak buka ere rach ka joluo siro sirikal kaluwore koda akweda makoro wayudo kowuok kuom dok mamoko, kaluwore koda inyata ng'e ni mano malit ne gimogik nikech wang'eyo ni oganda luo ema ne ong'ere kaka jogo ma ka ng'anyo wuok to gin e front line, gin mbele kacha giwuok oko ka ging'anyo. To gwenge makaluo wang' ni nwaneno ka ng'anyo onge. Kisumo nokwe makata nobuogo jo Kenya duto. Mokwongo Joyce gima nyaka wang'e ni kwa wacho oganda luo ok en riwruok kamoro achiel ni joluo duto te chalre. Wan gi joluo machandore sani ma kata kawuono chiew gokinyi to gima gichamo onge, ma kata Raila ni hospital kawuono, kata Raila nitie broad based government kawuono to nitie jogem mochung' kawuono ma mege gi tuo ma school fees onge to wach mar broad based government bende nitie. Koro wan gi joluo tiende ariyo, wan go kil kamalo kaka gian masa moro madhe gimoro lakini nitie joluo maonge go. Koro gima onego bed ni wawacho kik warango oganda mag luo ka gima oganda mag luo gin oganda achiel, ni a broad based government nyalo bedo nosekelo pesa kaluo to onego bedi ni wan kaka jominwach kaka Nyamorian go kae onego bed ni wacho ni to dongruok ni osekonyo jodala wa mage. Dibed ni okonyo Mbade gi jodala gi, kosedo bed ni okonyo joluo maonge gimoro. Wan oyo wawacho ni joluo sebedo kagoyo lweny nikech duto te joluo mang'eny
osebedo ka nitie chandruok gachiedh nade. Pok gisebedo ka gigoyo lweny nikech gin joluo tu. Lakini joluo mosebedo kobedo alienated from sirikal osebedo ka goyo lweny. Miso ni joluo koluongi ni giwuog oko to gionge mwandu, to gionge udi. Giwacho ni mondo gidhi mondo timang'on. Gidhi e ndara mondo gigo lweny no. But sani kawarango weche mag broad-based government, waneno ni development onego bed ni timo e wach mar constitution. In fact, akena nyamore inyalo dhi chike ma pen chik mar 2010 ibro ng'eyo ni allocation of resources ok tim gi president. In fact, allocation of resources, budgeting and appropriation bill itimo eligiko e parliament. Ma all these roadsides me wacho ni Ruto dhi kawo wacho ni bro kel pesa kama magi jok machal ni aparo ni pod gidak e ndalo Moi. My executive order was the order of the day. But one wang'eyo ni in terms of budget kidwa ng'e ni pesa madhi gero roads to pesa madhi gero hospitals ibedo allocated through the budget, and then sani wantie gi budget koro dona ni budget no bende wabro neno kako bedo appropriated through the appropriation bill ma en teach mar lejiko. Koro wan kwayo ni kik mondo sirikal William Samoei Ruto ni duokwa e goyo lweny mar kedo mar ukabila. Nikech ananeno ka sasa oduoko yo machalo nade ne oduoko wa yo machalo nade yo mar kedo mar ukabila. Kidhi Luo Nyanza kanyo chen Luo Nyanza no. Tiwacho ni wang'ni jaluo makoro pogo pesa kumantie chato joko kupogo pesa ni wang'ni okonego otim kamano kaka kir mantie Kenya ka nikech mano sani lweny bro chakore 2027 lweny ni bro gonade donge bro goye gi joluo gi jokale gi jo Masawa modhier moloyo, lakini jok manigi mwandu gi tok nyalo goyo lweny no. Koro mome wan watemo wacho ni e Kenya ka joluo kata kantie sirikal kata jo game mantie sirikal wan wang'eyo ni pod sani nitie chandruok gachiedh nadi e Luo Nyanza. To in kurka koribu Kangesa bende nitiere rach ka joluo nitiere sirikal nikech adera kwaneno nyaka ne mosruok bedi kata kwe mosenene gwengo mag Uganda gwengego mag Luo Nyanza dongruoge moseneno ka dhi kuro bende thoth ahinya kata obedo ni wacho ni dongruoge ok winjo be ni pogo kaluwore ni ng'ama obet e mesa en gino ma nitiere chike ma pacho kae. Oyo Joyce chandruok ng'eny ka Luo. Kata wacho broad-based government wacho mane studio ka kada ansani adwa dhi dala nyaka ne broad-based podi kata sani joluo onge tich dalawa mane gima ber maka dibedi ni riwruok mar broad-based government ni kachudho no nyalo kelo gimoro to do kelie kambe ka Luo mondo ndik joluo. Ineno kata ute miwacho ni koro Ruto gero but Kisumo kae jaluo nyalo yudo siling modak dala wach ni wadak kata na game kata dak Kisumo obro yudo million adek sana monyiewo got modaki. Koro gima timore sani gima nyako onge problem ka jaluo nitie sirikal lakini joluo moko ariyo adek ma jochiemo ka nitie sirikal kik gikuod wiwa ni joluo te nitie sirikal nikech gichiemo kendgi kirango kidhi kata tok dala gi Mbadi donc pod yudo ka joluo pod odak e ute lum pod gionge chumbi mano be wacho ni joluo nitie sirikal wanadwaro ni ka joluo nitie sirikal mar adier to kel dongruok makonyo jodala waduto te lakini wano ok wanyalo wacho ni wadhi adhiya karombe ni joluo nitie sirikal wapamo to jochiemo ma joluo to telo mbele to jokech ma joluo to odok nyuma kama kore weche mag ng'anyo bende wanyalo wacho ni ng'anyo no kotimore kaka ne dipare ne nyalo timore Luo Nyanza but gima wanyalo wacho ni ng'anyo manoko timore no bende ngiso ni tribal politics pod are very alive nikech kirango joma nonegi watch mar protest ma 2025 ma 2025 manyo timre ni kuom dhano 17 joluo mane otho gin 7 koro nyalo neno kake wacho ni joluo onge street manodhi to joluo nonegi nade to kada kiwacho ndalo broad-based government Ojwang ok jaluo donge Albert Ojwang otho e broad-based government ni ingawa ne Albert Ojwang nano ka gimiyo wuon gi pesa mobup lakini pesa mobup no bende nyalo loso nying dhano mosetho
koro wana wacho ni joluo pod chandre lwet sirikal ni mana kaka jomoko kik wabed ni wapogore weche kaka joluo jo Kalenjin jo Kikuche wan gima nyalo temo wacho ni nitie pogruok achiel kaka ne Ruto wacho no ndalo mano manyo mbolo nitie hustlers and dynasty nitie joluo ma hustle nitie joluo ma dynasty koro wan watemo riwo joluo ma hustle duto te mondo riwre kamoro achiel mondo go lweny mar adiera mar kedo ne piny mar atero lakini jok madongo wacho ni wan wantie sirikal to gine magi chiemo to joluo kech kayo mano dok nyal lokore nyako ngima dala wakili adwoki twak winjo kanyo kaka buka ngeso loso wacho ni yes nitiere mana joma tin manitiere sirikal to kidhi oganda luo kata kidhi gwenge moko makaluti yudo ka thagruok ka achiel kod dhier pod okwako mana ji ang'o matimore to ero joluo sebedo ka wacho ni ero wantiere sirikal gi sani Ingeo, Joyce, buka ni usiepna. To buka ni wuondo jopiny. Buka ni engineer. So, oken ni ochandre gi jopiny kama gini. Ngama somo, ngama nigi pesa. Gima wawacho en ni wadwa ni walok ngima ma jopiny. Wadwaro ni mondo jowa owe chandre. Jowa oseringe ndara kuom higni mang'eny. Gima buka temo sani ni. Watimo makoro ineno ka tinde an gi lwar. Okay? To onge lokruok mane gino kelo thurwa. To nyaka nyicha walok strategy mar siasa. Ineno ka sani wa engage president to nitie gik matimore. Kidhi kata thur gi buka gine Siaya County. Tiro ni president nyocho romo gi jo Siaya mo commit to 1 billion madhi e wach mar blue economy. Wacho ni usenge paya idhi ketne 600 million. Weche mag fish market Siaya County idhi ketne million 400. Kidhi modern markets president nyokete 2.5 billion shillings. Kichako idhi wach mar electricity nyo giloso gi wanda imo keto 1.6 billion shillings. Mago dhi mana Siaya nyaka game constituency mabuka chunge pile. Kidhi agriculture governor ma Siaya nyocho kwayo ni mondo president mondo ketne gi pesa cotton. Ma president oketo kanyo maybe keto almost project mar 20 billion towards watch mar cotton and king education and so on and so forth. Magi e lokruok ma jop thuru wadwaro. Ingeni buka en Marxists. Chon ne an Marxists. And kata Karl Marx ne dwaro mana lokruok mar jopiny. Ne en lokruok mar gima japiny chame mesa. Ok en lokruok mar ringo chakre okinyi nyaka odhiambo pile ka pile higa ka higa kuom higni 50 gi wiye jo osebedo ka ringo dara. So I don't invite buka ni gi projects ma sirikal okomit ni ditimo Siaya. Wadwa ni wane teko ne kaka engineer mondo dhi oti gi county government to ti gi national government structures mondo ging'i ni projects gi otim maber. Ging'i ni samitimo projects gi to nyithindwa mondo donje mondo yud tich ok ni nyithindwa dhi ndara mondo dhi ogore gi police. Gi make sure ni gik midhi tim gin gik mabiro create employment opportunities for a long time to come. Okay? Mai madwa na mondo invite usipna mabuka ni wa ng'anyo no wase ng'anyo kata adonge ndara to waringe to gimokelo nwa onge gimowe wago en mana kech joma dwano mondo dhi ng'anyo gendni moko go mondo dhi meda ng'anyo gik ma wacho gi gik ma biro loko jopiny. Okay? King'iyo gik ma wacho midhi tim Kisumu maka measure to almost 70 billion. Ka ng'iyo mag Siaya gi almost 50 billion. Ka ng'iyo gik ma nyocha president to commit Mabei. Magi are the things ma nyaka watim. And adwa ni mondo invite buka ni mondo wang'i the fact ni kama wache ni president okchiw gigin. Wasebedo ka kwatemo dwaro kombe moko sani wan gi treasury. President ema choose ngama nutrition. Sani wan gi chairman mar budget committee. Budget committee ni iyiere gi members mag National Assembly. Mondo yud number manya yiero gino nyaki riwri siasa gi jomoko. And osiepna matiandi nyoyudo mana gino nikech nyojo ma support president oriwore gi jo ma support wa mondo yiere mondo bedi kanyo. Okay? So ringe ndara ok nyal kelo chiemo e mesa. Waseringe moromo. Wa invite jowa mondo donje sirikal wane e mesa magintie. For instance, anyisi ni kana donjo housing sector ni to kwa wuth around aneno kama na thurwa ni gin mana ute manogere in the 60s and the 90s in the 70s to kwa wuotho gweng' Masawa koni tiro ni
corporation gisebedo ka gede to apenyen to yawa to mo ko mana sirikal to no koni. What about through? Because of that, one gi project machakore sia midigere unit, one gi project matimore Kisumu, one gi project manyo president ya Homa Bay, and one gi project miditim Migori. Mai ka kigero piny. Gero piny ok nyagero piny gi ngwech endara. Okay, waseringo moromo. Wakao space wa manie serikal mondo walok go pinyni. Waloko Kenya to waloko ngima jowa. Yeah. Iwacho kanyo projects mopogore ma serikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto sitero e gwenge makaluo kata kamano buka no wacho ne winjo benitero dongruok makonyo jopiny. Buka gin dongruok mage mabiro konyo joluo te ma ok jite. Winjo kanyo kaka wakili owacho moko kuom projects mopogore moseter Luo Nyanza obed gwengo mag Kisumu, Homa Bay, Migori kata Siaya. Mokwongo wakili taparo no tugo gi mach nikech siasa moro migoyo ni pesa od the Rift Valley, ni pesa od the Central, to pesa ok dhi kamoro no. Mane manomoko mach higa mar 2007 ka joluo wacho ni Kibaki ni wadwaro jaluo mondo obed jatelo. Koro anto mano siasa mokago oyo mar ni wakelo tungni e pinywa ka ni joma sawo gore gi joluo e weche mag election, to joma gore to tho to gin mana jok matimo nade ma jok ma jodhier, lakini jok ma sama lwenyo muoch to koro loya gini nyamore gini ma koro ndeko ni wadwaro peace handshake, to peace ni to pesa matimo nade ema lokore. Mar ariyo, nyamori okwacha diera ni lweny mosebedo kwa goyo poko kelo lokruok. Ang'o ma Raila wacho ni is the father of democracy. Nikech lweny mosego endara. Nisene ka lweny no kogo endara pod dictator di nyalo timo nade. Ne nyalo dictator moi pod ne nyalo betie mang'eny mokalo. Ang'o ma miyo sasa waywak ga jok manotho wacho ni Mbae notho kama nyango. Donge nogo lweny mar Constitution 2010. Sani donge wan ni Constitution 2010. Koro kwa nyalo wacho ne jodalawa ni dhi endara pogo kelo gimoro. Mane wagoyo lweny mar kedo ne ma jorochere nobiro ka British colonialism. Donge ji nowuok e dara bi jomoko dhi obungu bi ji nothoe. Donge the white man left bo owenwa Kenya ka. Koro lweny kata nyocha wantie ndara wanyocha wacho ni President William Samoei Ruto ni finance bill 2024 kanina ukwadhi ndara doko winjowa. Donge ne waombe ni ker finance bill 2024 ni okber golie kuonde moko e pen chik mar finance bill ni mondo wadhi mbele ok no yie golo mana kane ji koro dhi ndara e kotimna na ogolo. Koro lweny migoyo mar ndara mar demonstration iluongo ni class struggle ema kelo ber makare. Kata winjo ni Raila nokelo devolution tinde joluo kwale kor gwenge kono. Kata mana governors gi kirango to gine magi gigero gorofe gine dalawa, lakini kor ka governor kanyo tiyodo ka od lume mantie to je dalawa pod chando. Emo mi apenji ni gin dongruoge mage ma in kaka buki winjo ni kotere gweng to koro bro bedo ka konyo joluo te mok jogo manitiere sirikal ke. Mokwongo dongruok ma onego bed ni tero kaluo bende dongruok monego bed ni iloso Kenya maber. Dongruok ma joluo kopogore gi dongruok mag tribes mamoko. In fact chutho joluo wacho ni gidwaro chiemo maber, gidwaro weche mag tiegruok e yo makare, gidwaro weche chenro mag healthcare makare, to chutho joma tindo ma joluo dwaro tich. Koro magi timo nade? Mokwongo mondo wayud weche mag chiemo nyiso ni e weche mag puothe mantie Luo Nyanza. Mokwongo puothe ok onego bedi ni puothe pod nitie lwet jok mane opog puodho ndalo ma colonial places. Ngech kirango jok manigi puodho dalawa ibro yudo ni the peasants kata joma odhier mokalo onge puodho mage nyalo dhie. Ka kirango game wan gi jok modak ma onge puodho e game kanyo magin ka gichiwo kinto gidhi go tong to giduogo. Koro mokwongo wan wadwaro ni weche mag puodho land legislation onego bedi ni bedo addressed mondo wawacho ni land onego chiwne tillers, and then bang' mano wantie akene nyamori Kisumo kacha to dhi maber nikech dalawa kacha an karango e ot madhi e game yudo ni ng'ato nigi loan
simu mogoyo loan, TV loan, magi broad based pod ntie ba kirango gin gi solar system pod loan mago be pod broad based bende konyo gi dier ngisa ni jadala wa magame lono mako nyaka ilongo ni jo brokers machiwo je loan koro ang'o mak serikal nyalo timo mano magi gik mane ose timga in fact Jaramogi Oginga nowacho gi Wasonga Sijeyo ni the cooperative movement ema nyalo konyo jodalawa mondo e yore mag kungo gi holo giyudo ka ginyalo kungo to gi holo ma ok gibedo gi broker moro kanyo makawo pesa mang'eny kuomgi to chutho ka ginyalo loso weche mag mechanized farming e Nyanza region then mechanized farming ni nyalo kelo weche mag viwanda kambi kodi neno ka kambe makore wacho awinjo ni wacho ni kambe kikirango allocation pesa mano bed allocated ne Chemelil for example almost 43% of that money no bed atamalo no kwal gi jo management ma kan aya wadwa neno ni allocation mano me sugar factory Masoni joniang dhina de kocha ito kirango kata weche machalo kamago ni kambe dhi mbele kose kambe dok piny nisa ni Luo Nyanza unu dwaro ndiko jinade makata kambi onge unu ndiko ji office ma CDF to dano kakirango game we have almost 114,000 people ma out of them 72% of the game population dwaro teach to tije gigede do kanyaka onge kambi to kambi no kose yude to bang mano to wanyalo wacho ni koro mondo yaw market ma golo gik moko e game golo gik moko e Nyanza mondo uska mondo ngato yud gimoro but okwanyalo wacho ni wane broad based to joluo pod dhiro ndhewi okwanyalo wacho ni wane broad based to jipod joluo tho curable diseases makada sani abro dhi dale yik to abro kanyo nitie yiko mopogore nitie joluo miko gi magogo nitie joluo miko gi jokata koro jogi duto te ok nwagone gi lweny ni wan bende wadwaro ni wayudie gimoro ni koro adonje sirikal mondo mi atenda moro kaka an engineer oyo tendo nego beni kata kiyudo ka in engineer tiyude through merit mane gimotimo wacho koro gima watem kwedo kabisa kwa bire uwe wache mag TV kama en tribal politics makoro sani ngeni koro iwacho ni koro sani koro iwacho ni Gachagua ni koni ni en kore joma jokuche kore magore gi joluo oyo kata Gachagua no ken ngama ber moloyo kuche duto te modhier ka in fact Gachagua is the worst of the Kikuyu ilk monego bene wantiego lakini nitio kuche ma onge gimoro sama Nyamori wacho ni jo kuche de maber to kirango okuche magen squatters kata ke dia Taita Taveta donge doka okuche squatter land mar Basil Criticals ndalo manego lweny mar Mpekitoni donge nego kuche kanya ne Kenyatta tero gito gen squatters kan okuche magen squatters gi bende Nyamori dwaro no ariembi gimata mawacho ni weche mag tribal politics to aware go bro kepo nwa piny wan wago siasa kaka ne Ruto wacho nwa to tinde uluo Ruto maber tabenda wacho ni siasa mano chiwo maber en ni wan gi joluo man go gi joluo maonge go lweny mabro goyo kata mi wamna Luo Republic en ni nitie Luo Republic kanyo nitie bro bedo joluo ma jo jamore gini ma support kuo gibedo ni ji ariyo mokadek nyalo bedo ang'on e sirikal to nitie jomoko ma bro bedo Luo Republic no kaka an ma wacho ni ngata ma jaluo ma pod ni piny mogik onego bed ni yudo ratiro mar yo makare mopogore weche mag pogo pesa ma Nyamori bende wacho mogik Mori wacho maler inyalo we ni Ruto koro wuok to the Kambadi Mosi no Mbadi kele pesa iseng'iyo gi Ruto makore be wacho ni Ruto tenga 1 billion 4 billion 8 billion sama wacho ni Ruto otenga 400 billion 800 billion mondo dhi kaluogi gimonengo bed no wacho ne jopiny ma jopiny to biye kodi nikech kata 400 billion mi wacho no ter ne joluogi joluo pod onge gimora mora magichame kor gweng so 400 billion moter kaluoni en ngano machamo 400 billion odhi konyo joluo nade nikech kawan gi joluo sani ma Nyamori wacho ni almost ka ariyo roughly maybe my mathematics is not right Nyamori has talked about 3.4 billion shillings koterie kaluo to dayo ma odaka wuono ma winja mantie got regecha ibende winjo mit billion ma Nyamori wacho studio koki winjo to in gomna lwenye mar adiera mar kedo ne jochan gi jotich matek
maun gogo lakini joluo mane mbele mobet mbele ma brokers madwaro tiyo gi community e yo marach mar yudo margi kendgi to utamre uywayo piny nikech un nyikwara mogi ok un nyikwara mogi un nyikwa kodhek un nyikwa wasonga sijeyo ok un nyikwa jok manogo lweny mar bunde gi kendgi mane wanyalo kwene joluo. Wakili we advocate wakinjo kanyo kaka buka oloso wacho ni yes joluo nyalo bedo nitiere sirikal lakini nitiere joluo mabende podi nitiere piny kacha hinya. Owacho kanyo weche mag chiemo, tiegruok, weche go mag thieth kaachiel kod weche go mag tije mako wacho ni adiera kolos e yo makare to koka joluo nyalo bedo sirikal makare maber majite bedo ni koro winjo mit mano mar bedo sirikal kacha. Weche makamago bede sirikal masani koro joluo nitiere osetemo mar neno ni weche go odhi makare inya to gwenge mag Luo Nyanza. Ingeni buka ngamoso mo tabia somo. Aneno ka buka wacho economics mane gima kongo somo ka buka somo katalo. And gima buka onego ng'e en ni ochumi mar oganda nyalo mana gerore ka nitie gik motim ma konyo ochumi no. One, wawacho ni resource maduong' mar Nyanza en wach mar nam. Okay? Jowane jolupo. Chiemo ne ae nam. Okay? And ka ema President William Ruto ose commit Siaya County kende as anyiso uni usenge utere already project dibele mar $1,400,000. Fish market mar rech mabro ae nam $1,400,000 mano billion achiel. Magi gik mano kwa yodi chon kane waringe ndara. Kibiro Kisumo to benitie port I to one other things. I kidi Homa Bay the same thing. Then wachmar pur. President Nyocha Mokwongo odio chulo loan mane farmers obedo owed gi sugar factories. Ma farmers te mane pod sugar factories ne nigi loan gi Nyocha president ochulo loan no ma farmers oyudo pesa. Ma farmers o confirm no yudo pesa no. Secondly, companies wagi okosebedo ka operate nikech gionge infrastructure moromo. President Nyocha obdhi ma otimo leasing o facilitate process mar leasing mag factories. Mondo wayud private sector mondo kiel mwandu mondo wa improve go infrastructures mag factories gi mondo factories go chak produce mondo be profitable mondo make sure ni chulo farmers but at the same time ichulo serikal osuru. The secondly, it is out of the agriculture ma wanyalo produce gik manyalo dhi into industrialization. And through activities go eka development moko kaka service industry nyalo biro. And transport is a very key factor e wachma development. Emomiyo President Nyoko mitwa ni kama ne President Mokalo no tero mana railway mowe farm ngato e Naivasha railway ni dhi chopo Lake Victoria. Ko chopo Lake Victoria to mwandu korika kamo chopeno titero Uganda, titero Tanzania, titero Burundi, titero Rwanda. Mago gik madhi kelo tich. And then jomabro biro ni timo hala Kisumo gi Homa Bay and Migori because of this increased infrastructure magadarage bro bedo ni yudo nafas mar kama gininde kama offices magidwa tiyogo and so on and so forth. Mano dhi boost the local economy. Mai kaki gero piny emomiyo nyaka wabede mesa kuonde magigi bede discussed mondo wakel gima wanyalo yudo wakel ne jothurwa in terms of infrastructure, in terms of gik makelo tije, in terms of gik ma improve health, in terms of improving education mondo wabed gi skills ma proper. Okay? And adwana nyis buka ni wan waonge wach maro kabila gima wawacho ni wasebedo ka jomoko yudo to wan ok wayudi. Okay? So wawacho ni ok wanya medo bede tok tent to gik moko bedo discuss e tent ka mo biro bede ka ji yuare to yuare mane mesa ka mondo wakaw marwa mwanyalo pogo ne jowa water ne jothurwa. Okay? Ka buka en podo dhi ndara to dhi ndara but we need skill mar buka is an engineer. Buka ok nyal bedo ni odo tiji mo bed gi lwar no ringe ndara. Wadwaro ni mondo dhi Siaya mondo dhi obed chief engineer mandara kato bedi governor mar Siaya manya tiyo gi skill ne mane oganda jonyuol ne oganda no tere go e school mondo kony go jopiny. Ringe ndara ok nyal konyo jopiny.
mane madona nyiso siep na buk. Yeah. To nyaka sani bendi wacho ni nyaka sani wantiere mesa. Yeah. Mano mar kama iwache wechego mag dongruok. Matine ni chon wantiere oko mar tent, sani koro wadonje i tent kacha. Yes. Donje i tent kanyo emomiyo sani koro dongruok dine oganda luo matine dine bedni waonge tent, dine dongruok makamago ok dhi koso winjo bedni time yo machalo nango. Kaluore kod chike mapacho ka. Mane gima nyisi watiki. Nyamore pesa. Openya penyo no waduoki. Waduoki. We tiek mode. Joyce, ami example mara. Ni ane jadumo Kongo bede board of National Housing Corporation in the last 25 years. Tukachopo, tayo kan ditie mwandu mag National Housing Corporation, maina mwandu serikal. Mitere Uganda moko, tumapiru thurua ongi. So gimana demand nito, what about thurua? President Ruto kano donjo, no order National Housing Corporation, no take the first project, but affordable housing in Homa Bay. Kabiro tadi magni ban nyaka watim project moro Kisumu sani wan gi project manyo watiko project moro Kanyakwar mose bedo kundiko kijende mathurwa Siaya wan gi project manyo bedo launch about 3 or 4 weeks ago. Okay, mago gik madhi miyo nyaka constituents mag buka magem teach kuno. Okay, and what succeed mana nikech jotendwa mag siasa wabedo go pinj wa make sure ni ngatwa mora manie mesa kamora what is it minyalo kwayo kanyo madhituru. Okay, and through that we have seen kama Dr. Raymond Molo nyobete inono kose konyowa mwapogo locations, sub-locations, divisions, districts, mathurwa, momedore, because it is through those structures, MR resources biro gumwalo. Okay? At the same time, kineno kidie energy. Kama wandai nitie. Tineno ka mheshimiwa wandai nyos okelo pesa mabe diga mana ne Uganda moko. Wan be kuro nyokelo no pesa wach mar last mile. Nitie pesa madhi Kisumu ntedra madisia Umabei gimigori. Kama jaduong badi nitie. E kama kuru jikon kamikete budget. Jaduong badi o make sure kendo se kwano nwandeche mukete pesa. At the same time, kama kuru gino bede discussed in the National Assembly, wane giwudoma en mheshimiwa Watandi. So nyaka wamed mana sikore iye serikal. Jaduong Raila nyonyiso gimoro thurua. Ni dala ma Kenya ni kana igere. To no gere kineno the coat of arms, ineno othun gweno kanyo, tineno tong, tineno kuot. Magine gin gik ma jaluo ne tingo kadhi go dala. Manyine dala ni concept mar gero dala mar Kenya ne en ma joluo. To after a while, because of siasa no dirwa oko to wasetagore oko ka jomoko chamo luya mane joluo no ke. So therefore watem mondo wadonje serikal ka bukani ne kijana Maria Kabezo kadwa no bede serikal ka no obede meso bede ten ka nyaka waro serikal ka dhi yueyo jomari wala kosho mar pako serikal ma broad based lakini wadoro wacho ne nyamore ni mokuongo chutho joluo dwaro lokruok. Gidwaro ngima maber. Lokruok mane ma joluo dwaro? Joluo dwaro tich, joluo dwaro dag ngima maber. Enani koro jamore podake akaga ni jogo no pogo ni lemo more board. Kara sa ngani koro amani koro bro get koda kabisa. Kara usiepo ni koro dwaro ni koro watuge maber. Koro weche mag ohala ingeni yombo wacho ni yombo go politics mar ohala. Owacho ni mondo ko ger ndara to pesa moko mag ji giwegi ni nyalo biro dala kocha mondo ndik ji mano ke gima kelo dongruok mar adiera ma wacho gima kendo jamore wacho ni Luo Nyanza ni the lake cover ni the bigger any the bigger resource ma wantigo maybe anyalo mi facts moko ni only kirango the entire lake mar Lake Victoria. It's about 3,800 kilometers. Manoki Timo get the total area mar the total Nyanza, which is 16,162. It is below 20% of the entire country. Even in terms of economics, Gimana Wachocha need the only immortal
resource majaluo nigo, and majority of the Kenyan people an arable land. Kata game kwa wacho sani one ok wantie but nam, but wawacho ni puodho maber minyalo pur biji chiem kwatimo weche mag agriculture, scientific agriculture ninyalo bedo maber. And this experiment also team even as we had even though ko agree kod that NGO ahinya maniluongo ni Millennium, but kane gibiro they proved ni game and siaya nyalo bedo food sufficient kantie proper planning mar agriculture. Gik moko matimore Luo Nyanza sani et sendikal mar Ruto, gima wan go gi problem ni ok gikony joluo mok nyal, gikonyo joluo ariyo adek moko mosebedo gi siso mar donje sirikal mar chiemo gi bondage. Koro jogo koko ni kelo million gi to jopiny tok ne million gi ema mi ok gilok weche mag joluo. Koka mano to sani kade gik mwawacho gi gin adier, iparo ni wanyalo dhi game jo game donge do chwadwa bok ang'o mi wadhi game to pod wawacho gik mwawacho studio gi to onge ng'ama gowa i game kanyo, nikech gik mwawacho gi jopiny ong'eyo pile ni ka gichiewo i game kacha gin e broad based government to pod giiko jogi motho gi magogo, to ka githo tiwacho ni Nyasaye olungo gi to jok mantie broad based government gi ka tuo to onge thieth ma ginyalo yudo kae to gidhi oko githiedhore weche mag kansa to giduogo. Ni joluo gi ok nyal bedo ni gichalre gi joluo mantie mbele but sirikal kacha. E weche mag chike en ni onge mbaka mondika more constitution ni president nyalo go mbaka gi ng'ato mondo okel mwandu e yo makare kanyo. Adwa ni mak na paro no weche mag chike kanyo, mak weche mag chike kanyo inyisa ni wadhi yueyo moro madundo nyakwara moge jongo wakaw mana yueyo madundo waduogo wadhi mbele. Ote magi bende abo bedo ka somo kik idhi mabor. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mama na, ang'eyo ni mama na kayo ko eroniti kata matin. To en ko ng'eyo gima anapando. Nyasaye mo ng'eyo gima nyalo timo. Siaya untie tarik 3 dwe mar 7 higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibiro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sungo ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 07238359596. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu.
Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny okinyi ma kawuono siro sirkal lwedo. Antiere kae kod Joshua Nyamori, okil Kamaloka kaachiel kod Buka Ngesa, jatend Communist Marxist Party. Kapok ne wadhi e yueyo Buka, anyisi ni mak paro e weche mag chik. Kora wacho ni Constitution 2010 en product mar the struggle maduto te jodhier gi jotich nogore ne lweny bwayudo makata Nyamori bende ne nitie ndara mondo wayud constitution because we are fighting for a new constitution. Koro constitution waseyudo 2010 pen chik wacho ok ni kore wacho ni president koyiero koro gigomba kagatandi gi mbadi to gipoga ji pesa. Nitie kaka pesa nego bed ni poge yo makare ka sirikal. Koro nego wacho ne jopiny ni budgeting mitimo, in fact budgeting itimo gi member of parliament mari ma onego bed ni timo budgeting to timo oversight to timo legislation mari gi constitution masani. Lakini President William Samoei Ruto to waneno kose donjre nyaka ile jiko kanyo en koro dwa majority mondo pursue dictatorship mare e Kenya ka mabende compromise lweny mane ji ogoyo bi ji otho kage manyo democracy mar new constitution. Koro wan kaka wan gi Nyamori ka mosebede civil society be Nyamori has been in the civil society for a long time. Onego bedi ni ene mogoyo lweny mondo constitution 2010 obedi implemented yo makare makonyo go jochan gi jodhier mawuok kumora mora ma ginyalo timo nade ginyalo beti. Lakini kikwa mi jodala ni samoro ka jaluo moro yudo kamoro to ni joluogo koro konyore te. Wan wakwayo ni bang broadcast government kendo dongi bo luongo ka studio ka wan wapenje ji kaka Nyamori gi to koro dhiero serumo Nyanza to nitie gik man joluo oseyudo mane ok ginyal yudo ka gichung' ne adiera makande. Koro mane wach e weche na mag manyo tich ka sirikal oyo ano kadwa tich ka sirikal gimomiyo kadwa tich ka sirikal manego jowa gi sirikal makwelo mage ok sirikal monego bed ni wantiego mane manokwerwa gi Jaramogi Oginga Odinga kapok notho ni jok mano oloko tokgi ne goyo lweny mar adiera mar kedo ne piny ndalo mani kedo ne multi party ni mago jo andhoga mago ok jodongruok. Kore piny luo ka kikwera yara ng'ato jaluo pero maja andhoga kose majaluo mochung' ne adiera makare. Mane wach madawach ni aya ng'eni wakili mbede ntiere wach midamedo kanyo kata kamano yasoma ne moko kuom ote kaachiel kod penjo mopogore ma nyakwara Mugia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Vitalis Ochieng'a wuod Gem Karari wacho ni en gima kare mar mondo wasir sirikal matiyo gini nosebawa opposition bende ok wanyal siko e seche te. Koro wasir sirikal lwedo kata jomoko gowa katimo timbegi mago kik wawinja. Wacho na mora kaluo chenro nyaka giko kod Joyce Oduor wacho ni piny oru maber kata obedo ni en kod nyidho mag yugni to mano ok monwa sudo nyime ka wachapne gi mag odiochieng'. Jono Tunge bende wacho ni kaniseme Kadela wacho ni okrach nikech onge kama ondik e katiba ni joluo nyaka ping sirikal. Collins bende wacho ni an Collins kawuoko Yugis Nyahera South Kasepola gima Ruto osetimo nyaka nodonje telo onge gima osetimo. Joluo onge gi Ruto, Raila ema wamiyo luor makende ng'ama babau okinyal kuodo wiye. Charles Odhiambo bende ng'isa ka ni Morning Joy jogo riambo wan kaka jopiny onge development madhi nyime e ground gin mana fake promises. Jowa momi tich deo mana iyegi kod familia margi okamor
gi broad base jogo riambo kotit an ochalo ka wuok Kananda school mago paro mopogore mag joneno mag Odongo wuod Asembo Jangoma bende wacho ni sire lwedo ok rach lakini koro dongruok mag counties makaluo ema wadwa neno ok ni gine magi benefit from the government to ok jopiny. Akuko tieno mar Timlich Ohinga Migori County ng'isa ka ni Joyce penjna wakili Nyamori ni ka broad base konyowa ang'o momiyo no ojuang nonegi to wan e broad based. Mar ariyo wacho ni en ang'o ma broad based timo mondo pesa obedi e ofuke ji giwegi. Parne wakili ni Honorable Raila Odinga ne osingo ne single mothers 6,000 per month e manifesto mare. Sani ene system dako timie gimane odwa timo mondo chul single mothers go. Injina Lazaro Kanyambok beningisa ka ni Joyce Oduor iwinjo Mr. Mole okwadagi street protest wadagi mana people behind it and their ill motives. Genuine Gen Z no chako present their grievances in a dignified manner. Odhibele kwacho ni the negative politicians infiltrated their genuine protest called gang of looters and malicious damage. Omole onge loch minyalo loki through engaging in crime. Furthermore, Jomlima temo prove ni ok gihero wa kabisa makata ka jowa oduogo mana o support Wanjigi uno wacho ni mano gibiro dar kanyo tedeng kagiwacho kaka Wanjigi rach. Obila Shemotho bening saka ni greetings Joyce aluo twaka kendo amoro saka ni Joyce chakre Kenya yud independence pok wayudo sira moromo kuwuok kuom sirikal kane Raila Amolo Odinga oneno ka resources are not distributed equally across Kenya ne okelo devolution ma omiyo gwenge duto yudo resources maromre ma onge county ma wacho ni ok giyud pok sirikal. Mar ariyo sirikanda gwenge ber matek. It created job opportunities ne nyithiwa wawegi. Ong'isa ka ni mar ariyo Israel osekedo gi sirikal motegno chakre 1997 nyaka kawuono duto onge pok mora. Dongruok duto ma Raila osekelo e pinywa en mana ka odonje sirikal. Wacho ni Orengo nyocha opingo sirikal morome. Gikone nodhi ir president ma oyudo pok mar omenda moromo mar dongo projects e Siaya County. Kaso ng'isa ka ni Den Joyce onge odiochieng' ma sirikal nimo abuka chiemo e mesa. Yo ka oger konyo jite mwandu duto chopo e chiro e wangsa nama ka ober ma omiwa chiro ma eloko ngima ji mathoth. Joluo osetigo mathoth ne kedo ne pinya ndalogi duto to wan chien kendo jogot gi other parts of Kenya ema dongore. Wang'ni ong'isa ka ni Joyce to wamoke sirikal ni kachwe ok wabi wuok. Ay, mago mana moko kuom ote manyakwara mogia jol cholo no ako kali yero waduto te maga tudoko kinyi makawuono wakili nitiere penjo moro mo penji kanya gero ni winjo penjo makamane yo makare kabe ni penji kanyo ni nyaka sani koro kata Raila no singo ne joma mine 6,000 to sani ero koro wantiere broad base dak okete gine tim kachiel kod singo mamoko mabe gimadwane wadwa kata nyamera mopenjo wachno mondo ng'e en ni ODM gi UDA kano winjore ni mondo gilos broad based government ne giloso gimiluongo ni 10 point agenda. 10 point agenda ni achiel kuom gik mane owacho en wach mar konyo chumi mondo tingre malo to gimiyo kijende tich 6,000 cha ne miyo ji nikech gimane ginyalo yudo ne onge. Okay, but at the same time ka jogi useloso part of gik ma 6,000 no go tim was to ensure ni ng'ato yudo healthcare. Okay, healthcare ni ineno gi under sirikal ma broad base ni koro wan gi SHA ma teka ni ichulo pesa matin mondo ichul tidhi yudo pesa nyono nyadi neno ng'ato one of the hospitals ma Nairobi ka to owachana ni nyocho chulo 6,000 midwaro no chulo the whole year to kanyo odhi hospital
nyoen gi bill ma 200,000 shao chulo ne 168,000 ma yitani bill modongo is almost only 30,000. Okay, so 30,000 ikende manyo wachoko. So mago nyiso how these transformative programs konyo infrastructure manyo wachogi mana wachogi gin infrastructure madhi kelo tich summit ilosogi to at the same time ka infrastructure is a bit to then economy grow nikech agriculture bro gerore wach mar industries bro develop and the service industry be bro grow my momeo adwa na nyis buka ni obe mondo nyiswa ni kum ngwech mosaringo gigni gite airport mangwej no sagero ere tije kijenda dima magem mawagai kacha ma osegol endara mo mitich gi wach mar ndara wanyiso buka ni ne jonyuol ne otere school mondo oti to no tere school ni mondo bed engineer tie sirikal to gi kata kan private sector then private sector ma implement development projects mag sirikal. Okay, wadwa ni mondo buko dhi oti kanyo buko konego bede ndara buka ena skilled person monego bede ndara unless niti kako yudo gimoro ndara kanyo ma mit maloyo kano dhi mondo tigi jo pinygi. Okay, I would be very happy kan no ka buko dich tiyo gi jo game kaka a rural based engineer makonyo gi gero ndara konyo gi gero dikes konyo gi gero dams so magi gik makoro on negotiate gi county government gi national government mondo ket resources kanyo and magi gik matimo king'iyo pesa madhi kaduo gin pesa madwaro our skilled manpower so ka buko ka nyithindo mani university gi oringo go man street ka mondo gore gi police kar mondo nyiso nyithindo gi university nitie opportunities mani mwalo makutiko somo to wadwa ni mondo dhi utim mwalo mondo wane kaka wanyalo develop wach maniam wa develop manam wa develop niang wa develop wach mapamba wa gero osiptande wa ger skunde wa ma e kaka wanyalo gerore kaka oganda wan kaka oganda wane wuoth madongruok ok bil yuwa wachien mondo wadoge ndara mondo wadhi wagore gi sirikal ndara goro gi sirikal ndara onge gimose konyowa go over the years. Okay, so and I still appeal to Owadwa Mabuka ni buka nigi role monyalo play in actual development, actual infrastructural development as an engineer, in actual economic development kaka ngamusumu, in actual mobilization of job border rather than mobilizing nyithi university border mondo diendara to mobilize gi mondo gilos cooperatives mondo affordable housing project ka gilos kembe maginyalo yudogo tije mondo gilos drisni mondo gi move from border gidonyi into mtokni mondo gimanyo president commit nidhi konyo jowa loso fiber boats rather than boats mosebedo kwaloso gi baogi jowa mondo dhie nam odhi olup gi boats gi gitingo ji and so on and so forth so that walos mwandu. Yeah, that would be the real revolution. Mane mabro bedo revolution maduong mabro loko ngima ji ok ringe ndara. Nyalo bedo ni jomoko expect ga kende ni joluwe ma kinde duto oping sirikal inya to buka kaduoke twak pingo sirikal winjo bedo ting mar joluo kende koso winjo bedo no bedo ting mar nga kalne dera wasebedo kwana no ka joluwe manitiere frontline mano mar pingo sirikal inya ko telnegi mano kod Raila Odinga to nyaka sani koro ne odonje sirikal sani koro wecho lokore jomoko kwedo wa wan kaka joluo ni oyo ni wandhogo gi kachel kod weche mamoko mosebedo ka wachore. Mokwongo, weche mag goyo lweny mar kedo ne piny ok en weche mag oganda achiel. Ogendni duto te, obed jamasawa, obed jagot, obed jakwaramogi, ma ngimane nitie gi chandruok gachiedh nade e Kenya ka, onego bed ni gin ratiro mar wuok oko mondo go lweny mar kedo ne piny. Koro ken ni oganda ma joluo emosebedo ka kedo ne piny. Mokwongo e kedo ne piny en ni jok ma sirikal matiyo ong'ado laini margi e weche mag yudo ratiro margi mag justice ibro yudo ni wuok oko mondo go lweny. Kata kiwaro yudo ndalo mag the
independence mane jo Kenya goyo independence, ineno ni jo Kikuyu nowuok oko nikech gine mane jorochere okaw puothegi mang'eny mokalo, but ok ne giwuok oko nikech gin jo Kikuyu kende, ne giwuok oko nikech mwandu mane gin go mar puodho ne okaw gi jorochere go. Wan bende wasebedo kwa wuok oko nikech jatendwa Raila Amolo Odinga kochung' oko osebedo ni kogoyo mbulu monego bed ni tere e State House to kotimo nade ok oyudi. Koro Raila nigi support base maduong' e Luo Nyanza gi support base moko mowuok oko. Koro weche ka joluo telo nikech wach mar stolen elections mar Raila, jo Coast bende oluwe gi johera moko mag Raila owacho ni joluo ma nyaka bed ni dhi ang'ono oganda. Sani bende Raila kosebedo katero ji e street nyaka higa mokalo mane wadhi e street higa mar finance bill makata ne Raila onge sirikal bang' mano. In fact Raila mane wacho weche mag cost of living ndalogo, but ne wayudo ka kata ka bedi ni onge jatelo matero ji ndara, kata ka ne buka yie gi weche mag Nyamori kawuono ba benda donje sirikal wachak chiemo kode pod ji bro na wuok ok ndara ka ji ok chiem te. Mane wach ma onego beno ang'eyo, but weche mag dhi ndara gi bedo engineer gigi kopogore. Wan watimo consultancies, inyalo dhi timo consultancy timo engineering. Bang' mano to koland sabasaba, chieng' sabasaba en holiday ji ok tiga, nyocha 25th kati bedo na engineer mang'ula manade ok ni bed ni tiyo nikech the whole country was at a standstill. Koro wan gi mwatamo wacho ni kik mondo chuny jaluo chidi ni mondo kik ogol lweny mar kedo ne ratiro mar piny nikech iwacho ni pok nokelo gimoro. Kane pok okelo gimoro to lokruok mar adiera mar siasa ne pok timore. Kwa wacho ni Raila manogo second and third liberation, mowacho fourth liberation. Kadi ne bedi ni wan wakao paro mar Nyamori ni wan negotiate gi sirikal moro amora, onge kata mondo ne wagol lweny Moi. Ne wadonja ir Moi kanyo to wamoso Moi to jok motwe mane Moi otwego bende wagone ni erokamano gin gibeda bede jela kamano kik mondo wagol lweny. To bang' mano to wabet ka achiel to watiyo gi dictator mane en Moi no. Mar ariyo en 2007 ang'o men wawuok oko mondo wagol lweny, to 2013 to 2017 duto to wawuok nikech ratiro marwa timo nade onyon piny. Koro gimotemo wacho ni jodalawa majochan majotich matek makawuone wacho ni yudo billion to billion onge ofuki pod odi chwer dala kanyo chung' oko ego yore ni dipoka yudo konyruok mar adiera. Mokwongo Nyamori wacho ni e weche mag SHA to kia ni Kisumu hospital manyoro kwa wacho kawuono SHA no moko ma ji nok tim ang'ono nok nyal yudo ang'ono clearance mar SHA mane onego beni kendo girito almost 6 hours ka system oduogo mabende at that 6 hours ka system oduogo nyoro ka ne nitie stampede mar ni to adima SHA chulo to adima ok chulo. Koro kik wanyal kelo case moro mar ja sirikal ma SHA cover ne more than the normal people. Wan watemo wacho kawuono ni kata ka wawuoyo kawuono e studio kanyo gik ma Nyamori wacho gi bende muli e dala ni kanyo kose pod ichwero deyo kanyo. Gik ma Nyamori wacho mag billion gi bende mori kose pod indayo pod indala kanyo pod idiwo gi nyathi to broad base tipako pile gokinyi. Raila timana otelo no e broad base gigi madwa ni bede odi kanyo iparrigo kanya kwere ywak ni dwa dhi school fees be wacho ni broad base nyalo re weekend ne wadhi go arambe dala mindhine kacha nikech allocation mar school mar mindhine ok nyal ger. Ne waloso bohol kanyo 2-3 years back mindhine pok wayudo pi nyaka sani. Wadhi choko pesa to broad base timna nade broad base gi joka Raila to rwako sude ka sirikal. Magi gima wadwaro ni nyalo konyowa ka Luo Nyanza to e weche mag affordable housing di bende adwaro ni joluo penjore ni National Housing Corporation ga affordable housing ni jachan mane man moseyude kodak Kondele kanyo nitie jachan mosewuok Kondele kodonje National Housing Corporation tinde nitie room 7 kata room 6 kata bedroom 2 uornwa simu uornwa picha kaka koro Ruto donje kod ute mag affordable housing di kose gin mag 3 million mana mag Jamhuri kadhi mbele. Mage weche monego obed no wapakore to wawacho
to amino wach e kaluo kanyo ando kingan kodu kanyo na paro ne kor gwenge kata wacho ni buka wangi to kikigo kama ta wacho ni adira kata en mana ngata chiel ma support adira no adira pod en mana adira koro mane lweny mwagoyo mar kedo lakini president William Samoei Ruto to oyo onge wan kaka jok moero adira chunywa onge kode nikech waneno mokwongo ni wadwaro ni remo mosechwer kata mago ganda luo Mano Chwer 1997 kaen the youth leader in Kanu. Mano Chwer in 2002 and even 2007 Mano Beda indicted at ICC. Remember pod the medu Chwer Gerembo Juan. Udwaro chulo kaka juluo udwaro chulo ni udwaro pot ewi remo mose chwer marjo chan eluo. Ni wan kaka juluo manyikwara mogi ni wanyako chunge diro wach ni ngata manon negi gi sirikal ni oyud ratiro mare koro joma dwa dhi swim e port kanyamori gini gin gi swim mane remo mar joluo mosebedo kon ni mon street ka tulo marwa diro minjo ka buko se wacho weche mang'eny ginene osina buka adwa nyise ni mondo wadi bet kae to lakini omeja duong Raila Amolo Odinga go duong Raila Amolo Odinga osetimo mare is a star-studded soldier mosebedo scarred in battles. Gimadwana ati kaponi watieko en ni mondo anyis buka ni kaponi pod dong chien ndara jaluo to ose dembele kendo ok bidok chien ndara adwana anyis buka ni chon ni pako jaluo kaka ngama gore ndara sani wadwaro ni mondo pak jaluo kaka ngama bede bedroom manyalo negotiate for budgets madi thurwa madi gero ganda wadoro ni mondo wa pak jowa ni giwe bedo mana joma Nairobi ka timo press conferences mondo wadi pinya professionals wadi tigi jowa wager ndara wager pi wagero septande aito at the same time we make sure ni mon ma loko hala nigi opportunities mag chiro aito jowa maturo nigi support ma serikal mondo gi yud fertilizer gi yud seeds aito mondo chul adwaro nyiso osiepna buka ni mach inyalo moko to manye ni kok control leto nyalo wangi mo wango ganda. Okay, so unyaka wakter oganda ot mondo revolution manye wasebedo kwa struggle for mondo jowa in our lifetime one benefit mar revolution no kikwa bed ni wan mana joma ilungo ni warriors ma obro gore nyaka chieng to gendni moko to develop. Ero kamano. Adwana som ote manom achiela mano Ruth Nyathio Chieng kaita ka opachi mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono wadong mana kod dakika matin kende to thuolo marwa rumo. Ruth Nyathio Chieng iso ni joma chalo buka gini nyaka koro lok pachgi bende gisepingo sirikal nende owacho ni mbadi gini chiemo kendgi to jirende gi podi nigi ute lum kwani mbadi bende gedo ne ji donge oneno kare mondo molo gedo ne mod liete kose poko neno kata mana en kama entiere no ochiemo kende wan wasiro sirikal mano 100% kata okonyowa kata okokonywa gima duong en kwe dongruok ok nyal biro kama ipinge sirikal nyaka ne jowa donje sirikal piny luo oseyudo dongruok to pod wan gi geno ni higni modongi podi wadhi yudo ber e sirikand manywandani mogik an amedo puoyo rowere makaluo gi med thegre gi weche ng'anyo onge ber miyudo e dhi ndara joma siro ng'anyo onyis nyithindgi gi wedegi odhi e ng'anyo giwek siayo nyithind ji aluo twak kanu moja enako mago mana moko kuom ote manyakwara mugia jwang cholonwa kokali yore waduto te mag tudoko kinyi makawuono wadong mana gi dakika bich kende to atieko twak mar okinyi makawuono achako di buka ngesa wachni mogik kotudore kod wach mar siro sirikal lwedo masani koro joluo nitiere sirikal adira kweto waseneno e gwenge mag luo Nyanza. Joluo orang kuma gidwa lowo ka gidwaro lowo jochiemo oyo luun chiengro no yud ber lakini kudwaro lowo jo adiera madwaro kedo ne adiera masane nikech awinjo ka jomoko wacho ni samoro di bed ni buka bende chiemo kuma entien nikech gin paro margi ni onge ng'ama nyalo chunga adiera mok chiem kamoro
kata Yesu bende nochunga diera be jogo nonego ento ne chule ge ng'ama mondo chunga diera wanodoro wach ni jok manyalo chunga diera ochunga diera yo makare kata gibet mana gi ng'ata chiel sakwa mawinjogi to adiera no mok to nyaka chieng to jok mabende wacha ni oyo unuseol gi ndara wan bende wadwaro ni serikal mowacho ni mar manywandani warit mondo rum no wach ni maber mar manywanda uno lakini un be wewa mondo wachung gi adiera mondo wagol lweny mar adiera mogik en ni wan kaka chama mar the Communist Party of Kenya wan wacho ni the Kenyan people you have no option but to carry out your revolution unyalo ywak unyalo go chongu piny unyalo lemo unyalo luwo ng'ata modwaro but bang' mano dhiero siko kecho siko tho siko wanodwaro mana ni uchung' mungirore mondo ogol lweny mar adiera mar kedo go kumba kako goga lweny mar dhi e polo ugo lweny mar Yesu cha ugo e lweny mondo ukombwa Kenya kuom jokuoe makoro mako Kenya gi mane wach manyalo wachonu lakini ng'amolo to uyier kendu ibet mane odi kanyo gi nyathini makichno mok dhi e skul to ka manywanda konyi tigo isero manywanda lakini manywanda konyi tiwuok oko to ago lweny mar adiera mar kedo ne piny mane wach makare manyalo wach no ganda luo erokamano ahinya Abuka Ngesa wakili Nyamori wach ni mogik ka watieko ing'eni thurwa kocha kanu wapidho alayo mang'eny talayo kati chwak ma kati yiere manade mi chwake nyaka ng'iyudo tama moro so chalo ni bukani en tama ma wan go gine mwaroso ni but jothurwa oselokore adwa ni mondo anyis jothurwa ni buka kik involve wani mondo wadog e ndara ka wan gi opportunity mar kelo dongruok mondo wakel chiemo mondo water nyithindo school mondo wa make sure ni jopur mondo yudo opportunity mar seeds mag fertilizer mochul jomotero pamba gi jomotero niang mondo wa make sure ni jowa malupo oyudo rech moromo project mabiro thurwa mar rech miloso kabonyo cha bro konyo wa stock nam to nuclear project mitero siaya konyo jopiny gano nuclear is the new energy okay the new energy might drive economy and nuclear can be used for so many things okay and therefore can nuclear itero siaya so it is possible ni even industries nyalo tiyo gi power mar nuclear no kata enam ntigi mo nyalo tiyo gi power mar nuclear no so we make sure ni wa take opportunity ni chieng' moro wayog wang'e ni ne wan gi opportunity mar gima ne wanyalo kawo water thurwa to nokwatero ne wadwa Mabuka tadwa nyise ni kodong' e ndara nodhi dong' mana kende joluo osekawo ndara joluo ni ka Raila Amolo Odinga gi Ruto ka broad base nyaka 2032 erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori kaachiel kod in Buka Ngesa jatenda Communist Marxist Party kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak maket kod Manyakwa Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar piny mana kisewinjo wakili kaachiel kod Buka ni nitiere kod paro mopogore kata kamano maduong' mogik en ne gwenge mago mag Luo Nyanza ni koro wasenene kwe mano mopogore kod gino mane okalo gigo mane timore chien adiera nyaka sani bende sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osetemo mar mondo mi otera ne dongruok mopogore e gwenge makono kata kamano Buka to koro pogore paro kwacho ni dongruok makamano kata otera to pesa onge e lwet jopiny ang'o minyalo tim mar mondo mi jopiny bende winjane mit mano mar sirikal mano mar manywanda masani joluo nitiere iye kata bedo ni kwe nitiere jopiny bende dwaro winjane ber mano mar bede sirikal Nyakwa Ramogi Ajwang' wakawo mana yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta kik idhi mabor. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indike polis timang'o? Ka yieng' tachana. Ibiro tende kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kit. Waduong' ne polis. Yes, ayuri. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV.
Cucumber en gima nyuol. Kineno yien achiel kende, en olemo madhi ma 20-30. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang' ne kawadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute moloka na yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Oyaure kendo machiegni e chenro machielo mar tedo gi chiemo kawuono wantiere magawa mar Pride in Flamingo mabende yudore e kaunti ma Mombasa kuma bende wadwaro mondo walosi gir metho ji thago gaji wametho gang'o watimre nade achiel kuom gik metho ema idwa puonjwa loso kawuono ka wantiere koda jatedo marwa mano Kanyero Daisy. Oyaure iriyo maber. Daisy en ng'awa oa kanye onya kanye? Daisy an nyinga iluonga ni Daisy Aol anyaseme Kobita ayangere to atiyo Mombasa koni. Erokamano ahinya. Koro ji theko ga gi gimoro iluongo ni gir metho. Wametho gang'o? Ang'o modwa madho godo chai thago ji ma ji ong'iyo ni koken mkati to mandas moro, koked mandas to ketne rabuon. Koro kawuono idwa miwa gimopogore en ang'o? Kawuono adwa losonu vishete
Vishete en chiemb mar jo Mombasa. To an kaka wan joluo wabe wang'e lose. Koro kawuono adwa loso nu vishete. Ero kama na hinya. Ko vishete ni walose gi okene na chaya. En kahawa chungu. Kahawa chungu. Mano koro kahawa makech. Makech nango. En kahawa mokete skari. En gi viungo ge tofauti gi mag onge skari. Koso nkech vishete koni aneno mana mosaikore ni ang'eni wadhi lose. To mosaikore ne koket ne sukari moro matin. Koro nkech mani gi sukari koro kocha kwaket sukari. Aya, kawachako gi kahawa chungu, ang'o ma watiyo godo? E kahawa chungu kae wan gi ginger mwasaloso, wan gi cinnamon stick, wan gi cloves, wan gi kahawa wuon, kasto wan gi cardamom. Koro jo kisungu luongo ni spiced coffee. Spiced coffee. Aya, wachaka ne kode koni. Uno wacho ni okene na ni chai ero kel majan kata kel kahawa to tije urumo kamano. Chai nyaka mi ladha. Chai nyaka mi ladha. Koka indi kahawa nyaka mi ladha. Koro wamedo grated ginger wa epi. Mano ma fresh. Ma fresh. Ginger onego bed mang'eny. Ginger madhi miyo obet ma kahawa chungu no. Emo mi ikete mang'eny. Ikete mang'eny. Wacho ni mai ma jokoni madho kamano. Mai ni madho. Ok ma joma moko ng'iyo go ma keto sukari mathoth. Ntie mikete sukari be. En iluonge ni kahawa tamu. Ntie kahawa chungu koro kahawa tamu ginger dok. Ginger beta to sukari koro dhi ingo ginger. En koro kwa lose. Okwadhi keto ne coffee ni. En iketo ne mana. En gi kala ne tofauti. En keto ne mana rangi moro. En rangi. En ok ket ne coffee. Okay. Mano cinnamon. Medo cinnamon. Cheko cinnamon ntiere koda cloves. Spices moti emomiyo jokoni ohero spices. Onge chiemo miboted koni ma yuda ni en plain. Nyaka obede gi spice kaka lo 2 kata 3. Nyaka ket spice matin. Uwinjo ga ka iwacho ga ni chiemb jo Mombasa yudo bero. Nyaka walos matin. Mane gima koro poge gi chiemo mamoko. Kwa saketo kama koro wadhi we eno chwaka mos. Ok kase. En ok kase. Aya. Koro samo chwakre kono kahawa bodhi bang'e. Kahawa kosa chwakre, kosa mure matin anga keto kahawa. Simu wadhi mbele to kahawa ikao nini texture donje kahawa maber. Okay. Koro en wawe ko chwakore kono ero mondo koro waduog kodni walos visheti. Aya, sawa. Koro visheti kendi watiyo gang'o? Visheti ka wan gi baking powder, wan gi ngano, mae en margarine, wasakete ma emach mowere. Moleny. Alafu mae mano mosedwal koro. Osedwale. Kasto mae kendo en cardamom. Okay. Koro cardamom to nyadhi kocha to duogo koni. Koni odhi loso arufune, eno konye e arufu. Kato mama na motedo. Mae koro skari mineno koro ni oko ni, koro walenye maber. Ma skari moleny. Mano skari moleny. Akato liete be nitie kodhi kendo ng'inore. Aya, lose koro. Mano mogo kikombe adi? Aketo kikombe 3. But koro imedo mogo kaluwore gi jok ma idwa loso. Jok ma dwa loso negi. Mae half teaspoon mar baking powder.
moro manwalenyo. Gima fwenyo kae ni sukari ok dhi donjo ka monde. Sukari ok donjo. En ok dwale gi sukari. Sukari biro bang'e. Kwa keto gi sukari odhi bet mang'eny kech bang'e kendo iketo ne sukari. Kopogore gi ma, ang'e ni koro un koni wach mar mandas ang'o geni uonge go. Magi mutiyo ga godo mag metho, watiere gi vishete gi. Wacho wan gi mahamri, wan gi moro odwa chal gi vishete, lakini luonge ni vikwa. Odwa chal gi vishete. Kasto wan gi mandas be, wan gi luongo nado yawulo. Wan gi mahamri. Wan gi moro ikete pi, en ikete pi, en ok ti kode gi mo. En pi ma idwale kati ikete pi. Mogone be opogore. Ok en ngano ma kawaida. Ma mimwacho ni chal gi visheti, vikwa. En obiro obit duong' matin. Oloyo mae. Mane e pogruok mare. Koro idwale losa kaka iloso ma. Shape ma koro iketo ne. Shape kata visheti ni inyalo yudo jok moko lose in a cube form, en otindo. Nitie ng'at ma dhi lose kasta, lakini en na visheti gik molos go dhi bet same. Lakini koro kaka ong'ade tofauti kode. Okay. Kasto okugwan. Bodhigo matin, nikech majarin cha neno ko osemake. Ma ka en kama poko rege, lakini wasa rege mwayudo end product neni piny kae. Emi kawitiyogo. Marotenge go. En makuriketo. Lakini HIB dikete embi kaone mana gine marotenge maiege. Koseni dikete gi pote. HIB okete gi pote. Dikete gi pote ni. En koro wadwala ka mandas ok mkate makoro bedo ma gine ahinya. En wadwala ka mandas. Kato be gima neno no ok okaw mogo mang'eny. Koro korwa koni kendo osachwakre, koro wamedo kofi wane. Koro wachako weyo, omed chwakre koro gi kofi neno. Omake, en gi harufu majaber. Magi kofi original. Kato gigite uyude chiro. Un gi chiro ma uso spices gite. Mora midwaro. Koro kamano oseikore. Iweyo matin. Oyweyo matin. Kosa ywe kech waketo ne baking, to baking nyaka oywe matin ka okuod matin. Eka wachako kendo waduoge koni. Aya, koro sama ma waweyo yweyo. Chachwano bende koro akegi mume sika wacho ni chai to en kahawa. Bedo ja Afrika betiche matek. Wan sani gimoro amora en chai. Kahawa wani koro oseikore. Kahawa oseikore. Wawinje nade? Ang'o ma winjo wawinje? Arufne ko samako. Arufne ngisi ni be osaikre nikech koro gik mwaloso ka koro gola arufu. Koro wachako gole nikech kochwakre ahinya be odhi kethre. Aya, sawa. Koro keto chai kocha. Antiere koda
motedo mondo koro wachwak visheti. Tetiyo. Hey. Wachan kosedwale tiwe matin mondo baking odonj kuome. Wan gi pala ming'adego? Wan gi ming'adego. Mamora gigi ne ok gikaw time, ok en gima kaw kinde mathoth mondo ike. Mana matindo tindo? Matindo tindo. Moro cha miwacho ni koro inya ng'ad madongo. Paro kane watindo samora mora miloso mandas to mokwongo ineno matumgi isukogi ema nyithindo chako go to morowa kabisa. Dibed ni shape neno bende mamiye nyinge makiloko ne shape to koro ber chiemo en kaka ilose kaka imiyo jo presentation ber chiemo. Ng'ato dhi kawe nade dhi yude kochal nade. Onyalo bet no mit to kaka ikete oko ber ne ng'ato. Ochopo nade sana, ochopo kochal nade. Adhi ng'iye an kaka ng'at machiemo to wacho ni bas gino koro lomba chamo. Mach bwake chone matin. But boko chal gima budhe mach ahinya nikech be gitindo tindo. Donga nyarwaka ng'adgi iketo kaeto karache ruok. Waloso ne kata chaka dugo kon. Ponjo pong kanyo? Dosaro maromo. Mago romo? Mago romo. Kodoro mondo koro gilokre magibed marabuor. Ang'o miseke loke? Mondo iloke mondo ochieg machalre. Kiketin koro side achiel rabur ahinya. Alafu nyalo ni moro kuot to moro ok kuot. Okay.
Agolo. Oromo kamano? Oseromo. Koro osebedo marabuor. Ok dware be rabuor ahinya. Wacho ni mano rome. Okay? Koro waketo ni sukari ni. Oi chaki duoke mach. Mach. Koro mane sukari ma oseleny. Sukari ni oseleny. Koro wachako duoke mach kae. Obedo malies marom nade? Wadwa mure matin mondo kwa kete to make to omake dakika. En ki sukari ma special mitiyo kode kosa mano ma kawaida? En sukari ma kawaida. Ma kawaida ema koro ilenyo. Koro en wasimone mach koro. Mana kamano oseikore. Kosa simone mach, koro iloke aloka. Koro en otuo koro kendo gi yamo. Koro yamo tuoe. Mach be tuoe to yamo tuoe piyo moloyo. Yamo tuoe, nikech kanyo to oseikore. Anya golo magi mondo chachwa moro ne wan gago. Kanyo koro romo? Oseromo. Koro kochako tuo, samo tuo koka koro biro monin rachar kamae. Anyalo loke mondo waol chachwa cha. Gino wuon boko winjo gi makre? Joma penjore gik metho ng'eny, gik metho opogore. Koro kik wamoke amoka e mandas, kik wamoke gik ma wang'iyo go, nikech be kaka ineno en gima yot loso. Kowegi bende aneno ka gimakore. Boko winjo gimakre donge? Ok winjo gimakre. Koro gikwe kachiel. To kata ka gikwe pod gidhi were. Gidhi were ka gisekwe. But okoro aneno ka sukari osechako neno ni mano sukari ema nitie kuome. Koro mondo chame, inya chame koliet kama? Skari kosa bet maliet nyalo wang'o ng'ato. Koro emomiyo nyaka miye thuolo mondo gini. Okay. So, wanya loso man. Oduogo malo ka? Wakete matin mondo asabe.
Koro visheti waosaikore, wasekete mesa kendie, mana kaka owacho no dhi kahawa chungu. Awinjo ka jomoko wacho ni kahawa tungu. Tungu. Pane kaka no wache en onge sukari. Sukari te wasekete visheti kama koro wamadhego. Maike chungene, usontie Maike chungene. Mama ko gigo te. Kicheno ken mar majan. Mana kaka ineno kanyo waloso kendie visheti kod kahawa chungu. Kik wabed ni pile pile gima waloso en mana chiel. Ining'iyo gi chachi ma kawaida January nyaka December iloso chai machal. Samoro bende iloke diet matin. Imiyo dhogi bende oyude gimoro ma opogore. Kik obed mandas mkate ang'ogeni January nyaka December. Emomiyo wakelo ni chenro ni mondo wapuonjre yore mamoko ma bende inyalo loso godo chiembi. Inyalo teme kama kokin ng'ano ero ma bende ohero gik makech mana kaka wacho nitiere kahawa tamu bende inyalo loso. Gin gik mopogore opogore. Gige metho bende wantiere godo ka. Koro sama otieko Daisy inyalo mana miyowa wachni mogik nyiso matin ewi otendu ma jaberni. Pride Flamingo ene chuny Mombasa ene Shanzu to Pride Flamingo beach otende moko madongo dongo welo kobiro wa make sure ni welo oyudo moko te. Wan gi restaurants wa mang'eny, wan gi cave restaurant kuma wamiyo wendwa chamo chiemb Turkey, okochuno ni nyaka gidhi Turkey ene dho nam kocha cha aseleme. Wan koni to wan gi Blue Lagoon kae be yude chiembi moko ma meat. Wan gi Palm Restaurant be wa make sure ni chiembi moko be yudo. Koro wanyalo ero ka welowa obiro nikech Pride en hotel maber to ene the only hotel ma iyude the Pride touch. Erokamano ahinya. Mano kanyero jatedo marwa kawuono Daisy. Mano nyaseme Seme Kobita. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kendo puonjowa kaka iloso chiemo mamit mano ma gokinyi. Koro sama wa madho kendie ibende adwani mondo koro arwaki ibel kahawa chungu kanyakla koda visheti idhi tema mari nyako odiechieng' machielo chenro machielo mar tedo gi chiemo nyinga Jailieta. Donginya bilo koda. Engine chungu. Makainya? Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo
timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Mondo iyudie ndani kaka sikiza timu mari di mana *860 *417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. Mama na ang'eyo ni mama na kayo ko eroniti kata matin to en kong'eyo gima anapando Nyasaye mong'eyo gima nyalo timo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduonge kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yiem tachana. Ibiro tenda kama ndi chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Nyarko chia. Ticha beach ka ticha beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV.
Ane gichal mar fomba de bedo kata inya ke giko nyinga Cleophas Oloch jakismo kana kor mokio nyaka sangu wata kod weche momiyo pek okinyi ni madhi bedo kaloso chich manyien mag migago kagi kacha ngichwelo kod kawuono chieng' tich adek kwan kako chino maro imore wabed kodi kae nyaka giko kawachako gi mago nyakor moke jwang' ni nyaka sani romo timore e magawa moro e kaunti ma Nairobi kar kae kama romo mokelo kanyakla jogo mantie migawo mar thieth ka gitemo rango kaka inyalo jiw chanjo mano ma ichiwo ne nyithindo to ahinya magayo gamo tuo mano mar measles kaachiel koda kamano mar typhoid kama bende giloso achiel kachiel ka giketo e lela chenro ma giketo mag rakruok kod tuoche ma kamagi. Nyaka sani bende nyakora moke jwang' yangore ni romono mabedo oserumo kinyi ma kawuono en ni gigo molose oting'o nyaka tuoche mamoko moting'o kaka smallpox mago bende mago mag mpox bende ka nyaka sani sirkal ochiwo okenge moseketi e yo makare. Director General mochung' ne weche mag thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ka bende loso kinyi ma kawuono owacho kanyo ni ma en chenro ma geto nyithindo mawuok e konde mopogore opogore ma pacho kae ka giko mar timo chenro ma kamano time higa mar 2016 mano kae wacho ni notime kuom ute thieth kata kuonde keyo chenro mag thieth maromo 20,000 e konde mopogore opogore kendo jogi moyo 20,000 bende ne utiyo ka girango ni adier chanjo ni ochopo mano ka girango ni chanjo ochopo ne nyithindo duto mago chenro mabedo mamedo luwo kar kae ka nyaka sani sirkal e budget manogolo kanyo bilion maromo 13 oketenge chenro mag rango weche mag primary health care kendo dhi bedo kae ka warango nyakoro moge jwang' achiel kachiel chenro biro ni e yo machal nade mano kotenore kod chiwo chanjo e konde ma opogore opogore nyakoro moge jwang' mano ntiere kar kanyo to bende bromono okinyi ni ma kawuono ntiere jal mochung' ne WHO pacho kae ma bende oloso mano dialo owacho kanyo ni en sir makende ma yudo kawuok kuom riwruogno mano mar UNICEF ma bende owacho kanyo ni en okang' maduong' ahinya mosego ka wacho ni nyathi achiel e kind nyithindo ariyo e piny mangima giduto chanjo ka chanjo ma giyudo onyiew kanyo kod riwruogno mano mar UNICEF kendo kanyo girango ne diere en ratiro ma nyathi mondo mi oyud chanjo machalo kamagi ka higa mar 2025 kende measles osekwako counties 25 kuom counties 47 ma pacho ka onya winya ne gik madhi nyime kar kata to bang'e ng'ene ng'oduogo mar mondo mi wakoni mathoth ma bende watieko kanyo achiel kachiel ang'en man Director General mochung' ne weche mag thieth ma bende sani kawo penjo achiel kachiel ka kuom jofwambo ma bende nitiere kar kanyo ka giwinjo gi achiel kachiel mar mondo mi oduoke mano Dr. Patrick Amoth ma bende ochopo kar kanyo wacho ni en romo mokelo kanyakla jokanyo e sekta mar thieth ere kaka ginyalo jiwo chanjo mano mar kedo kod tuoche ma nyaka sani nya bedo ni chanjo gi nitiere pachoka kata ka moko onge inyalo yud gi e yo machal nade ang'wanya winja ne achiel kachiel ka to bang'e waduogi. Might need to give consent for their children to get a jab. How is the ministry, both the Ministry of Education and the Ministry of Health, going about that? Remember our Constitution, Article 43(1)A, guarantees all of us the right to higher attainable standards of healthcare in this country. We have also done a lot of campaigns, and we want to work with you people, the media, to see the importance of the vaccines. We have clearly elucidated the multiple oversights, actors or players to ensure that the vaccines are safe, and therefore we believe that will not be a problem. And this is not the first time we are carrying out a national campaign. I told you the last one of a similar magnitude was in 2016, and I am very, very positive that we are going to achieve stellar results in this campaign. Okay, good morning. My name is Chabet Guril from the Standard Media Group. My question is on the side effects. We had cases of extreme or adverse effects with the polio vaccine. Please tell me, how are you anticipating the same with this measles vaccine, and what are you prepared, or are you prepared to handle? How are you prepared to handle it? Thank you for that. Vaccines, like any other medicines, of course, have side effects. But if you look at the cost-benefits analysis,
the benefits of the vaccine far outweigh the benefits of the side effects. And the healthcare workers are trained to be able to monitor for the side effects and be able to take the appropriate necessary action to ensure the safety of the children. Well, Aditi, I'm getting back to you again, and I'm sorry because my answer was too brief. You just said yes, but I know some parents would want to know, like maybe just explain to them that if you did get this vaccine, you can still take your child and get again and all that. And as you take that again, also mention when you're showing your slides there, we saw that we lost some children, maybe 2025 and this year. Maybe you can talk about the numbers that we've lost and why actually. Is it late or lack of the vaccine itself? Thank you. In my remarks, I talked about the number of cases of measles. I was just citing the statistics for early part of this year, January to February, close to 3,000 cases and 18 deaths, and those who are children who have never been vaccinated. So I call upon all parents, all caregivers, any child who has never interacted with our vaccination program, please bring your child forward. The healthcare workers are trained to be able to evaluate and know which vaccines to administer at what particular time. So don't shy away just because you missed. In fact, this is a great opportunity for you to be able to catch up on what your child missed because of the shortage of vaccines previously or for any other reason. Thank you. Thank you. And another one. That is the last, yeah? Yes. Yeah. Wonderful. So my name is Livingston from EAK, Evangelical Alliance. Okay. Now, of course, we have presence all over the country. My question is, how much investments have you made in terms of having the content available in a language that all the Kenyans can access and can hear and can understand for purposes of awareness? Thank you. Let me give that to my technical officer, Dr. Jalano, to answer. Thank you for that question. And yeah, so we've invested in communications in terms of translating all the media-related information in all languages across the country. And in terms of airing, we are engaging community radios where the local dialect is spoken, and even in the TV station. So there's quite a lot of investment that has gone to the communications and creating awareness at the lower levels. Thank you. Can we clap as we sit down? Gachiel kaka inyalo ke chanjo iwacho ni kor gwenge mopogore opogore ka geta magin godo gin jogo mantiere kor gwenge mopogore opogore nyakoro mo jong warango kendo ayud gi ane achiel kachiel mamoko mayudo luoni odiochieng' ma kawuono. Aya wasechopo karka wantiere chenro mano mar Kindiki kata jalup jatend piny Kenya madhi timore alwora ma Tana River odiochieng' ma kawuono, ma bende ochano chenro mago midendo kata ni economic empowerment program madhi timore Tana River, madhi timore Garsen constituency, kamachielo dhi bedo kata Galole constituency kachiel koda Kabura constituency. Mago duto e chenro mag keyo ber kod mono mag sirkal koro mopogore opogore ma pacho kae kuonde chung' od bura ma bende dhi bedo kata kotimo kawuono alwora mar Tana River. Koro mjua kama chelo waluo kendo warangi achiel kachiel kama wadhi bedo kae ka waluogi mano ka wantiere ka kod oganda mamoko ni to ere kaka rom committee mano mochung' ne chenro mago maga ohala dhi bedo karado. Kawuono nyakora moge jwang committee mochung' ne weche mag ohala kod kembe pacho kae dhi bedo karado kod jatatije mano ka Competition Authority of Kenya ka ipenje penjo kotenre kod tiyo kod thuolo magiyudo ma gigo mantiere mwandu mane chiro mopogore opogore mar mondo mi gidongre godo. Mane wacho ni sani ka gibedo kaka girango ta ahinya e sekta mano mar wuoth kod mano mag rango chenro mopogore opogore mitayo e migepe mago mag sirkal. Nyaka sani bende kirango ni en mano koni abuse of dominant market position mano kod jogo kembe mawuok e pinje maoko kata kembe mabende uture kod piny Kenya to timo ohala machalo kamaro Machakos ang'wen marukinyi makawuono ka gintiere Bunge Towers kendo gidhi bedo kanyo ka waluwo gi achiel kachiel ni to kanyo gin duoko mage modhi bedo kanyo koluwo. Nyakoro moge jwang' wadhi bedo kae kachiel koda kama moko ntiere paro mar chik
mano mageto bero chenro mag obila. Nyakwar mag jwang' choko paro ewi kaka obila timo tijgi. Kawuono ni nitie komiti madhi bedo kata ka choko paro mano kawuok kuom jaluoro kanyo ni Oku Kaunya, mano jaod bura mabende dhi bedo kata ka chiwo paro mano kotenore kod paro mar chik mabende nitiere monego bed ni ineno ni okete tim to dhi loko paro mane. Mano mokwongo en National Police Service Amendment Bill 2025 madhi bedo kanyo ka igolo. Komiti ni mochung' ne rango arita kwe ma pacho kae kod tayo chenro mopogore opogore mag apis mago mag sirkal ma pacho kata nyamae mantiere od bura dhi bedo kae ka bedo gi romo kamar saa 6 mar odiochieng' ma kawuono. Gidhi bedo kae ka girango bende gima moko bende mag dhi bedo ka gilose. Gidhi bedo ka girango chal mag weche mag law kod mago mag arita kwe mantiere alwora mar Kilgoris kod mago mag Kuria East. Machielo Nyakwar mag jwang' e kaunti ma Siaya kawuono yangore kar kae jofwambo mago lerno kar kae nitiere choko pa jopiny kata public participation madhi bedo ka timore konde mopogore opogore mano kotenore kod kaka inyalo chwal paro e kaunti kaachiel koda ka loso weche maponono pok osebedo ka orieyo ahinya mano dhi bedo kata ka rango kod compliments mano miluongo kanyo ni Siaya County Petitions, Grievance Redress and Compliments Policy. Mano public participation ichoko kawuono kaida mondo migol pachi jogo mantiere Lego Usonga uchop Awelo Chiefs Camp, ka joma nitie Bondo ochop Bondo Sub County Hall, jogo man Game ochop Wagai Resource Center, jogo mantiere Rarieda ochop Ruma Women Hall, jogo mane Ugenya ochop Ukwala Sub County Hall, Ugunja ochop Ugunja Sub County Hall. Achiel kachiel mar mondo mi uchok pacho kikwach ni gibeno kete tim to ne uonge. Nyakwar mag jwang' komiti mochung' ne weche mag somo kod jokanyo ma kata jotelo ka irango kit telo college Kaimosi Friends National Polytechnic kod Siaya Institute of Technology dhi bedo kanyo ka nie nyim komiti ni madhi bedo karango chal mag somo kod weche mag telo e kuonde tiegruok ikato bang'e kar odiochieng' kanyo dhi bedo kanyo kod Riat Institute of Advanced Technology, Bumbe Technical and Training Institute, Ekurubo Ekerubo Giatai Technical and Training Institute, Keroka Technical and Training Institute dhi bedo kar kacha mano kar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi gikonwa mathoth magi jofwambo mantiere od bura dhi bedo kaluwogi kendo wayudo thuolo mar rango gi achiel kachiel. Nyakwar mag jwang' weche gi pod thoth mabedo kae ka waluwo mano chenro mabedo oserumo achiel kachiel mano ka gintiere e magawa ma Nairobi kama norango weche mag thieth go achiel kachiel. Nyakwar mag jwang' kata ng'eni bang'e wadhi yudo thuolo mar tieke kanyo chenro mar mbako romo mabedo kae ka waluwo ni gik matimore kaunti ma Kisumu, Homa Bay wadhi bedo kae ka waluwo gi kachiel kachiel. Nitiere jal mabende wacho ni odere kata ka ngimane ok owuon bono wach madonjo no ko wuok Kisumu to ahinya mawuok Nyando Sub County, jariemb boda moro okawo ngimane ok en owuon ka ok ochogo village Nyando Sub County mano bang' ka osedonjne kata ise ni nokwalo simu mano mar customer. Mano weche maliekore iluwe kachiel kachiel mano kaka piny dhi sipidi e kaunti ma Homa Bay. Nitiere mano miwacho ni dhi timore Wagwe Chiefs Camp, mano free eye check-up clinic madhi bedo kata ka bedo kanyo ka irange otaye kanyo kod riwruok miluongo kanyo ni Geno Community Development Initiative mano koriwore kod Wagwe Health Center madore Rachuonyo North Sub County mano mabedo kanyo kolune achiel kachiel. Ka Jojo malero na karkani kaunti ma Migori kawuono ni bunge la wananchi and community resource empowerment organization iluongo kanyo ni Kremo dhi bedo kata katimo social audit ne county projects gidarango ni ang'o matimore e counties bende oseketgi e yo makare gi chenro mamoko bende magibedo kata ka girango mago bunge la wananchi ma yudore county ma Migori. Jogo mosandikore moloso riwruok margi mathoth Nyakwar mag jwang' biro ka mondo mi walerni kendo wakelnigi achiel kachiel okinyi ni ma kawuono madhi bedo ka waluoni ang' wabed kama mondo mi wakoni gikuku margi kaka weche gi bende ochopo na odwa mara ka choko weche manyien kendo wakenigi e yo makare. Mane makele giko mar chal mar fwambo anyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka Nyakwar mokeo nyaka chisango awe lwet Sharon Ong'ao kokelo ni chal
mar wach koro. Iko omenda manyien ni osechako. Wageno dhi chalo nade e kinde ma wantiere kar kae. Paro mar chik mar omenda koro ken paro ka en chik mar omenda matiyo madhi tayo budget mantiere. Ang'o gidi monego bed e rango iye kae. Orit masani medeno Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa chiel deka 45 to mana e Ramogi TV. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Iketo niti e chunyi, to e pachi keto pari. Mano kber kata matin. Yier mana ng'ata chiel. Niti, an kae aheri gi chunya te, aheri. Koro ine kaka wiya ok ti gi sani. Ok ine ka an achung' mana kae kawuoyo gi pichani. To winjane, adwa ni konya gi adres mar Rajiv. Adwa meje taxi. Taxi driver? Ang'eyo ni mama na kae ok ohero Niti kata matin. To en kong'eyo gima an apando. Nyasaye mong'eyo gima onyalo timo. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wa maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwarom gojong dakika osekadho 31 tok saa 3 mar okinyi. Sud machiegni mondo wago mbaka e chenro mano mar mbaka oromo. Kawuono en chieng' tarik 2 nyakwarom gojong dwe mar 7 higa mar 2025.
Manyiso ni wasechako tiyo gi budget mano mar rikomenda mar higa mar 2025 budget ma bende nochako tiyo nyaka Gajwang' odiochieng' manyoro mane ni chieng' tich ariyo. Odiochieng' ma kawuono nyaka Gajwang' thor wach ma bende odoro twak e chenro mar mbako romo otenore kod hikomenda manyien mano mar higa mar 2025 ma bende biro bedo ka rume kinde thuolo mar higa achiel mabiro mano chop kanyo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6 mar higa mabiro. Koro geno mari kaka japiny nang'o to gin lokruok mage ma bende wageno neno e hikomenda mano ma higa ne. Nyaka Gajwang' okiny ma kawuono mane thor wach montiere godo mana ka pile apenji geno mari kaka japiny nang'o ahinya nyaka luore kod chal mano mar uchumi, nengo mwandu mag gik moko nyaka Gajwang' GDP e kind mamoko nyaka chenro mago mag sirikal nyalo paro hikomenda mano rumo nwantiere gi chenro mopogore opogore mago mag sirikal moriwo Hustler Fund gi mamoko. Okiny ma kawuono antiere gi yawuot luo ariyo ma gin jolony weche mag uchumi achak kanyo gi CPA Zaki Masiro ma bende jolony weche mag uchumi arwakni machiegni. Erokamano Sharon. Chiona. Achieng' makare arwakni machiegni. Bende antiere ka gi CPA Eric Odera imbiro arwakni machiegni. Erokamano Sharon, akawo thuolo mar moso jo Kanyanam te ni yawre uru kendo machiegni uru e chenro. Erokamano ahinya. Geno maru kaka jolony weche mag uchumi kachako kod Zaki Masiro nwachako hikomenda odiochieng' mano chieng' tarik 1 odiochieng' manyoro. Geno mari en mane? Sharon, erokamano. Geno to nitie. Ijisa ni nitiere ng'ikruok matin e microphone kata kamano we achaka nena gi Eric Odera. Geno mari kaka japiny kaka jalony weche mag uchumi ahinya hikomenda manyien dibed bane. Sharon, erokamano kuom thuolo ma kawuono mwadwa puonjore wach uchumi mar Kenya ka ma higa mar 25 to gi 24 ma koro osechako tich ayanga. Uchumi mar Kenya mar higa ni to gi higa manyien idhi ger gi gimiluongo ni budget ma bende koro osebedo chik. Budget ma obedo chik ni iluonge ni sustainable bottom up economic transformation agenda, fiscal consolidation, to get investment in climate change adaptation and improvement of livelihoods. Focus mar budget no en gik mokadek. Achiel en economic transformation. Mar ariyo en fiscal consolidation. To mar adek en revenue collection. Geno mar japiny en economic transformation. Ninge manade lokore nade e uchumi to kaluwore gi budget ni to gi higa mwachakoni. Gima sirikal temo timo economic transformation no gin a number of nitiere tije mang'eny mag timo. Abro nuoyo gi fuano gi matin mondo jopiny owinji. Mokwongo sirikal otemo timo gimiluongo ni upholding microeconomic stability e budget ni. Microeconomic stability mar Kenya mar uchumi bedo influenced gi gik mokadek. Achiel en interest rate, mar ariyo en inflation to gi exchange rate. Interest rate ka iyudo ka bengi maduong' miluongo ni Central Bank of Kenya ochiw rates ne commercial banks to gi lending institutions ma mondo ochiw hola ne jopiny to gi investors to gi business people. Rate moro, hola moro miduoko rate maber mondo mi foster gimiluongo ni investment to get growth economy. Mano microeconomic stability. Mar ariyo ma sirikal otemo timo e budget ni en allocation midhiket ne gimiluongo ni infrastructure development. Infrastructure ka oting'o ndara, railways, waterways to gi gik makamago makonyo movement mar ji to gi goods. Iyudo ka koro sirikal temo mondo los nderi mang'eny, sirikal temo mondo railways olosi, sirikal temo mondo airports olosi, sirikal temo mondo weche manyalo kelo movement mar mwandu to gi ji from point 1 to point 2 otem losi. Koro sirikal otemo keto maino gi ahinya. King'iyo budget ni
pesa mang'eny oket e weche mag somo to oluwe mapiyo kabisa gi weche mag infrastructure. Emomiyo awacho ni infrastructure, acceleration of infrastructural development en agenda mara namba 2 e budget no. Mar adek nitiere investment ma government otemo agricultural sector to gi manufacturing to gi climate change. Magi sirikal temo mondo kel lokruok economic situation mar gigo. Koro ng'eny wabro nuoge kama nyabro bedo kwa luoge mar mondo mi wang'eny kwarom ga jwang matindo tin. Ng'eny gi sani nya kwarom ga jwang sirikal kaluwore koda hiko menda mano mano chako odiochieng' manyoro mano mar 2025-2026 sirikal dhiro chenro mong'ere kaka beta mano bottom up economic transformation agenda mano mar neno ni onya thuolo mag tije wacho ni job creation thuolo mag tije oketi chiro uchumi mapachoka e kind mamoko. Katika mano zaki arwaki ni machiegni. Ino geno mane ma japiny nego bed godo kopogore koda hiko menda manorumo mar 2024-2025. Sharon erokamano. Higa mar the budget mabiro mbele ka en mar 2025-2026. To king'iyo mos wang'iyare kaka nyolose. Kanyo chako ne wani studio ka kwa wacho gigo mabeyo mane waneno, maricho mane waneno. To Sharon, for the first time anyalo bet ka gone parliament erokamano. Nikech nye gidhi magiwinjo ywak japiny. Kalure gi gima nyolos chien kacha in terms of a bill. Ai kaka nyegidi gikale nti amendments manyegi timo nadi manyegi golo oko kochakre ko house committee levels ai kuru kubire the floor of the parliament to gima duong' wanene budget ni kata king'iye kaka lose is a cautious budget. Ka wacho ni cautious budget tinani en budget moro molosi ka sirikal ubedu iwacho nango ng'ato ka kini iwacho nango Sharon Ngatima gichiko yitigi to gitang gitang to tang no ber te itang ka ang'o miyo wacho ni gitang budget kanyo losi okay budget making process yudo ka fuok betie gima waluongo ni budget deficit marwa nyi neno ka en around 876 billion. Chegni billion miaochiko. Yes. Monego bed ni wadhi timre nade? Monego bed ni wadhi holo oko. To gimomiyo awacho ni en cautious budget, chien kacha ni waneno kodwa bedo of ambitious. Kanya giwacho ni gin gidwa raise more than 30 billion extra. Kolure gi moko mosetimre nade compared to moko mosekalo. Ka gini nyodhi e parliament to nyegi wacho ni gini kwa uwe 30 billion extra kwa bro timre nade okwa bro nyalo wawuoye 24 billion mani ngeni already wasechako accept waseyeni yuto marwa timre nade okbera ahinya gi kaka ni wanene before yuto marwa ni piny tinene wasechako accept ni we must live within our means nyaka wadag e uwezo marwa okwanyal keto ni wadwa ng'awe malo to waonge ang'owa uwezo. Ere kaka mano important. Sama wasechako yie ni wadwa dak uwezo marwa. Tineni kata hola mato mach bende watimre nade? Watemo ng'iyo ni nyaka watimre nade? Nyaka wadwok piny. Koro kwa keto gima ambitious to wane mwahinyore. To gimomiyo en cautious budget kendo Sharon mabende en gima ber. Chon budgets mokalogo nyineno ka ng'ama ndiki mayudo sara ene manyocha ni hime wawacho ni low hanging fruit ma sirikal ne timre nadi nyosiko ringe kagi loso budget to giringe osachi ji kagi loso budget to giringe osachi ji mae nyineno kanya gitemo kata dwaro ni mondo tok higni adek ka higni adek to nego bed ni jatend migawo mar omenda be osachi ji to timre nade medo 10% moro kanyo mondo timruok nade ugola tamala par imedo tok higni adek ka higni adek nyod buro dagi mano miyo nya chako kawacho niya wang'ni amor gi od bura nikech nye gi winjo ywak japiny to nye gi ng'iye to gimomiyo koro manido ka sani
budget ni otimo gimiluongo ni tax base expansion. Teni gigo monego bed ni gi tax ok ging'iyo mana gimoro achiel, gimanyo moko manyien monego bed ni timore gi tax, ok gimedo mana gima gisebedo ka gi tax kata giketi usuru cha ni mondo dhi malo. Tiende ni ng'at mondiki koro nigi geno, ok ohimo msache ahinya. To kendo ng'ama ondiki ni iyudo ka nyagi wacho ni per diem cha onego bed ni imi thuolo nyaka kochopo 10,000 e king'adi ang'owa e king'adi usuru. To kapok ochopo ka chon ne 2,000. Sani koro bill gine masani, act masani, sani koro ken bill, koro en check. Koro act masani oyieni ni nyaka 10,000 kitimri nade e king'adi usuru. Tino ni gima ng'at mondiki nyalo bet gi ofuke koro dhi medore moloyo kaka notimre nade kaka ne makoro tiende ni sipite ite moto ni budget mawang'ni chal ka gima jopiny dhi yudo yuto kopogore gi manorumo kata koko yudo yuto to kobi gi pek geno nitie ni kaka ne an kawuono kabro bet marach ki pile pile kane sirikal mar omenda olokore financially olokore tido kolokre gi gik mang'eny gi tax burden moko matimre nade mang'eny to sana na wacho ni the structured sector kaka koro jok mobedo employed minyalo neni ng'ane to is employed ng'ane ondiki to ndike pesa makama wadwa juoge makama kanyi mani dhi gatimete to jok moko nitie mar unstructured tiende ni jogo mani poko kele tax bracket ni weyoga kore momiya wacho ni jogo mondiki wang'ni nigi fuong'o moro maber ma osach gi okotimre nade ok ohim to kata king'iyo CPO sewacho wuoyo kanya about industrialization en gima ber nyocha naneno iyudo ka provision manyokalo the tax laws manyokalo nyawacho ni jogo matimo motor vehicle assembly Kenya ka gin noyienegi chulo tax miluongo ni corporate tax tiende ni mano income tax tiende ni en osuru no michulo ka higa orumo kiseloso books of accounts magi motimne auditing to wacho ni mae profit miloso kata mae yuto miyudo nikawo atamalo 15 kanye gino bire od bura kaka bill nyagi wacho ni mano gidhi golo oko giduoke back to 30%. To mani ng'ini nye dhi hinyo industrialization. Tineni ne dhi hinyo jogo manikech gima wang'iyo ka en ni ka pinywa watemo industrialize wagero kimbni ang'o matimore. Sirikal mokwongo dhi yudo usuru makare. To gimomiyo sirikal dhi yudo usuru makare en ni kimbni gi nyalo dongo to ka gidongo to gidhi ndiko ji. Sama ji ndiko ji dongo pay as you earn sirikal yudo. To corporate tax chabe ji yudo. To ni bende tax burden ni kimbni gi bende ok dhi malainya. To piyo tiende ni mae watemo wacho niya kanye gino dhi parliament to kendo jo od bura nyawacho ni kik ugol atamalo 15 ne oduoke 30%. Wang'i uru ni sector ni nyaka timre nade nyaka grow wawe uru mane 15 kama nyo timre nade kama nyo entie. Sharon mano bende wacho ne parliament ni kudos. Mano gima ber. Koro tiende ni kendo kanyo wang'i industrialization tiende wa hope ni kembni gi kadhi mbele kapod sirikal maintain low tax rate kacha usuru mantie piny wabro timre nade wabro bet ni kembni dongo ji yudo tich sirikal be yudo sakicha afadhali yud matin to pile moloyo keto usuru mamalo tinego gima osechakre to jok madhi dala mabe kuro tich orumo ne gibe bet mang'eny be kaka sirikal kuri timri nade ihinyori to waris ni kama nade mane penyo maduong' kata mana kapok wadonjo kata mane waris iwacho ni kihondo koma dibede waris ni kama nade koro waris king'iyo gini wacho ni ne en cautious budget ok gibiro gi taxes ma too much nikech chien kanyo nye waris nitie ni nitie zero rated nitie exempted ok adwa doke nikech en gima no koketi kaka nopangi e bill mama no bera taka kod jod burero kama nikech dine gigol gicha e zero rated to gitere exempt kaka koro solar panels, solar batteries, transportation mar ni ankigolo e puodho to e factory bech skari ne dhi medore
to kata mana farm inputs mag farm feeds mane de losi chiemb animals bende nyina no kidhi gole zero rated title exempt kata mano dino dhi mal tinani kata mana chak mane dhi nyiewe ang'o supermarket dino timre nade dino dhi malo mano jood bura nyogolo but what is ni kama nade nikech target marwa to kagini nyodhi od bura ko nyodwoke piny to kata target no kodwok piny pesa ni dhi wuok kama nade kich koro wang'ia ni target kodwok piny measures moko manyidwa yudogo pesa ni bende jood bura nyong'ado oko makoro wan wa celebrate ka to kara pesa ni dwa wuok kama nade what is en ni in as much as nang'iye earlier ni borrowing nyalo dok piny achaka dua ng'iye ni ka measures moket sani okoromo pod wanyalo dok malo wanyalo dhi timre nade wanyalo na kata siling trillion apaga chielo masani ma wantiere mar hola nikech gope nitie masani gope nitie mabe nyaka watimre nade nyaka wamedi to ka yore mwaketo piny mwadwa collect go taxes kaka manager treasury suggest to nyoto timro nade ng'eny gi jood bura nyogolo tiende ni samoro measures mwaketo ok bitimre nade ok dhi romo to ponono ni ok oromo to wadhi kanye wadhi holo Sharon ere kama wari nitie hola ok miwa nono hola imiyowa gi interest to nyinyo mwachulo bende ng'eny ni malo to kendo wari moro nitie kane sama gi kaka ne measures mane kata yore mane sirikal oketo ne dwa dhi choko go osuru no gol moko oko tinani it is going to be tough on a taxpayer tinani gimiluongo ni compliance mabende budget no focus ahinya kaka gini dwa choke the administration of tax kaka idwa gole kuom japiny modonji ofuk sirikal ma sirikal koro kele kendo back to our pockets dhi bedo matek nikech nyineno kanyo e-teams nyobedo gi adjustments iluongo ni electronic tax invoicing management system nyoket kacha mamano one of them ma rules mage tim nade med ready gimomiyo wacho kamano ka koro measures ka ugolo oko to wawe matin tini bende dhi ridi ni ma nyaka kawi kuom itoni chalka oyeyo makudhi chakito kudhi koro tini nyaka lawi idhi lawi kabisa japiny sama wuoyo about japiny awuoyo kuom ng'at matimo hala awuoyo kuom ng'at madhi nyiepo ng'ano mondik nyaka luwi kabisa kata ng'ano mondiko ji nyaka luwi kabisa makane ng'ado pei mar jotich to pok itero ne sirikal ni sirikal dhi lawi kabisa en barua mokinyi godhiambo simu mokinyi godhiambo mago gik manyaka u expect ne dhi timre nade dhi timore erokamano ahinya we wawinja na ma Eric nyalo medo Eric odera mage minyalo medo kotenre koda geno ma bende jopiny nek beni gini financial year manyien okay erokamano Sharon gima dwa medo mokwongo en environment ma sirikal oloso ne investment of business for business growth ase wacho mokwongo ne mar budget ni is mondo o create gimiluongo ni stability economy koro stability no dhi miyo investors a lot of confidence economy kendo biro medo invite kata attract investment mar ariyo sirikal ne allocate 474 billion ne county development development mar devolved units mag gwenge ber nikech ka gwenge omi pesa to ginyalo timo projects ginyalo timo programs gi makare aneno ka sirikal okitemo keto pesa koro the shareable revenue no kopo ne nyalo dhi counties in time kaka sani naneno ka jatend migao mar omenda otemo golo pes te manjo nitiere sirikal mamalo kendo miyogi amano nyalo kelo geno maber kuom county government gima dwa nyiso jopiny maber kabisa en ni wacho ni budget ni kata economic situation ma wantiere ni masane ni to giga mokadho nigi aims adek wasetemo wacho kaka economic transformation dhi timore to nitiere gimiluongo ni fiscal consolidation ni en temo ng'iyo kaka gope ma wan go dhi perform to gi development economic development marwa
Currently, borrowing level-wise around 11 billion. Out of this 11, nitiere domestic, nitiere mwaboro locally to mwaboro externally. Budget ni aim marwa as economists and as advisors and mondo wabed gi a situation ma the fiscal deficit is narrowed or dwoke piny to a range ma is about 55% plus or minus 55% plus or minus to GDP. Iking'iyo budget masani ma koro bedo chik ni ne nitiere geno ni borrowing mane wadhi bedogo ne dhi dok piny. Adieri en ni gik ma hola mane wan go ne gin king'iyo pesa ma total budget en 4.3 trillion. Out of that 4.3 trillion, gik mane wadhi boro mane wadhi holo en around 923.2 billion. Koro mano is about 4.8%. Okay? Yeah, mano is an improvement. Kendo mano chiwa a lot of confidence. Nikech en a reduction from 5.1% mane nitiere last year. Mano kendo miyo jigeno. Mano miyo jigeno kendo kelo a lot of resilience economy. King'iyo budget total revenue collection, budget oketo 4.3 trillion. Out of this 4.3, 3.4 emowinjo be ni wuok kum revenue collection. 3.4. To out of that 3.4, 2.7 emowinjo be ni wuok kum revenue, tiende ni kum taxes. Nitiere reforms ma dhi biro gi weche mag taxes. One of them en jok ma dhi kawo hola mar gero utegi oyienegi e budget ni gidhi yudo gimiluongo ni mortgage interest relief. Mano one of the reforms mantiere e budget ni. Mar ariyo, jok ma idhi chul gratuity bende ne wach ni mondo gibed exempted. Mano is also another thing. Mago reforms go chiwo a lot of confidence e budget ni. Koro king'iyo kuom 2.7 taxes, 2.7 trillion taxes ma winjo be ni make up the 3.4, around 0.7 trillion wuok kuom levies. Levies gin gik miluongo ni appropriation in aid and ordinary revenue. Appropriation in aid en pesa miyudo kuom ministries. Kidhi ka ministry moro tidwaro service moro to ichulo pesa. Gin gi expect mondo gi collect around 567 billion. Ordinary revenue bende expect collect around 2,700. Koro ineno ka budget ni is balanced in our view. It is good kendo okele yo moro madhi konyo jopiny. To kiweyo the revenue side, ibire the expenditure, wawacho ni budget is total in 4.3. Out of the 4.3, yuakwa kabisa en expenditure. Nikech of the 4.3, 3.13 they are current expenditure. Gima the capital expenditure is only 692 billion. Mano e kama koro wanege yuak. Nikech if the reverse would be true, to ne wan gi a lot of development. Yeah, nikech kane wan gi 3.13 trillion, ema ne koro wadhi go capital development, to the economy would grow very fast. Machalo komenda makamago en mana mag chulo gope. Recurrent expenditure, chulo ordinary operational expenses, machalo salary, gik moko mana michulo to run the economy. Okay? Machalo weche mag security, okay? Weche mag somo, weche mag health and all that. Or even though mago beber, but ok gichiw transformative economic results modwaro. Yeah, omiyo do again deber kabisa if the reverse would be true. Tingeni kinde ka kinde nyakor mga jwango ngini budget no soma kinde thulo mar jumbe adek mokadho mano chin tarik 12 dwe mar auchiel mano mar dwe mokadho budget mano mar siling trillion 4.29 kinde ka kinde wacho ni budget idhiro gang'o idhiro gi chik mar omenda to chik mar omenda mano Finance Act nyakor mga jwanga na neno kanyo ka no bedo no chwe kogno
wacho ni kawuok e bill kawuok e paro mar chik ka koren chik chieng' tarik 26 mano mar dwe mokadho mana ndalo madirom 4 kende kapok watieko hik omenda mar higa mar 2024-2025 to ang'e ni par chik mar omenda mano finance bill ma finance act ma 2025 bende nitiere gi pogruok malach kipimo koda mano mar higa mokalo. Taparo ni higa mokalo bende nokwatiyo koda nikech ne en ginoero ma bende nothich oko. Dong Zaki. Mana paro mnyalo medo kotenre kod mano kapok wakawo yweyo mano mar sang'wen. Paro kotenre gi kako time. Koro paro kotenre gi kako time nikech ing'e ni machacha koro ng'ato nawacho ni to nang'o men nikech kinde ka kinde gima oganda kia ni mar mondo mwabed gi budget idhiro gi finance act. Nitiere chik mar omenda madhiro budget. To gima miyo ni mano nobedo controversial. Ne kaluwore kod osuru mathoth. We akonyi kapod Zaki ginene organize. Achiel kuom paro mane opogore e budget ni to gi mokadho en to kata total revenue ma project e budget mokadho mane obedo rejected cha serikal ne project yudo around 4 trillion to ma is an improvement to 4.29 man is around 7%. Mano is one. Number 2 en duoko chien gi miluongo ni hola mokadho ne biro to around 5.1% of the total revenue. To sani wadok chien to 4.8. Tiende niya watemo the economic situation ma Kenya ka move maber towards economic recovery nikech why improve on revenue collection to waduoko gik miluongo ni gik magolo machalo kaka chulo gope and all that. Again kata the rate mwachulo go gik mojo be nwachulo machalo kaka counties pes madhi oko bende itemo duo kabisa. Koro nentiere lokruok mang'eny ahinya ma chik masani nie nego kupogore gi higa mokadho to chik lokruok go te en towards improvement of livelihood mana kaka the thematic theme mar the budget ne wacho makoro lokruok ma kelo lokruok e yor dongruok ne ngima dhano. Zaki ipenja pogruok mobetie this time round to ka winji maber to nitemo penja ni ang'o momiyo wang'a ni lieti do dok chien odhi mana ni shi wapo sekete chien pomra ni en osebedo chik mokwongo Sharon apa ni CPO oselero ni moko but kata kamedo gima osewacho budget ni king'iye kata gi kaka nobedo discussed e od bura achako gi kanyo ni gigo mane hinyo japiny e budget no notimruok nade ng'eny gi nogoloko mana pamo ne jod bura dongi to tiende ni gini en focus so much kata wanyalo ng'eyo ni gimo ng'i ahinya en mana ni rates mane wasebet go ere kaka wanyalo yudo pesa ni mondo wati kode. Koro gima gitimo kae en mana ni girido administration the collection measures ere kaka pesa ni wadhi yude kwa goli kuom japiny kwa timra nade kwa kili mane gima budget ni ong'iyo sana now the act ma wan go sani ok odhi mo introduce osuru moro madhi medo ninge mesa kata gino midhi tere mesa kaka samoro de pinya logo wacho ni samoro no kopedhe lela ti yudo ka samoro ntiere mibayo no pedhe apeda isipokuwa ni koro gimo medre manyien motimre nade onge nikech koke wi wawachi ni koko mabet kata manewi budget chakre kata kodwa wan wawegi kaka korina no wabet studio gani wan mwacha yani marach japiny be kose winjo to ni reject this reject that iwinjo lakini wang ni marach ne tin to matin go bende jogi no dhi otimre nade ne gidhi gi vote gi oko. Koro tinani the focus en mnani already ngima already kaka dhi gol gicha kuomi mondo timruok nade utere na serikal mano kende pogruok motimre nade mobeti to kaka CPO wacho kendo kata ka mede wi wacho no ing'eni pile kidhi hola no bedo ga wach maliet ahinya ka hola otimre nade dhi medre malo nikech
wang your dog ping almost over 100B. Which last time nigi were about 900 plus. To mark over 900 towards 100. To mine no can towards a B, to mine a trillion, but mine no can 876. Ingeni afadhali wago step Martin kwa dugo pin moloyo go kwa di malu. Kuro katakane wan malu kaja wago step kwa dugo pin mano ni sawa. Kuro meyo ngurno kobedo mang'eny. To the silent nature mar passing it to nyaki ngeni chien kanyo nye wan gi Gen Z be nyote mrenadi nyaki organize girgi moro kanyo tarik 25 to by tarik 26 sirikal nyetimo nadi no se chwe kogno by tarik 26 wan ni podwa clean town podwa block yore kia state house. No, but we need to clear something. Neo can silent nikech 25th mane Gen Z ni endarane the parliamentarians were working. Parliament was not closed. The quorum was not there in the first place. Don't want to paro no gikanyi sana ka yo matin mar mondo mi kikwan kora dia ngadu kawa ngiso nya quorum ga jon kech quorum to dwacho ni nantiere od bura onge od bura no mi kata na jod bura mar mondo mi koro mano biro mar mondo mi dog dala ne quorum ga jon dakika na riyo tok sango na ka yo matin oduogi mathoth. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, manera Mogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Na korom gojong machigni okang morare wadhi nyime gi twak marwa hechendo mar mbaka oromo kiny maka wuon wanyisi maleng mabende bro bedo e hiko menda manochako duching manyoro chien tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025 mabende bro bedo kadhi nyime nyaka chien tarik 30 dwe mar 6 higa mar 2026. Aparo ndika pok adhi alanda nwalo sahinya kutenre kod chik mar omenda mano mar higa mar 2025 pogruok mano bedo keep compare karamna kipimo gi mano ma higa mokalo. Aparo ni Zaki ikawa gi kanyo gimante molero koro na wacho
pogruok moko no waseneno, like for example administrative changes kaka wadwa golo tax ni kuomi kodhi kuom sirikal waneno ni dhi timre nade dhi ridore, but pogruok en ni budget no okokelo pek mang'eny kendo koro kuom gigo ma kaka ibiro los mwandu mochope mesani okomedore. Koro tiene ni mane momiyo ling moro nitie kata kiwinjo kokale ma jatend piny okete koke mobedo chik ka ji kia. Nikech nitemo wacho ni ka kinde mana ji kore ne dhi rapar mar ng'anyo chieng' tarik 25 to chieng' tarik 26 wacho ni kiywe ndara to sama ywe ndara tiagas nyogore kacha yore moko dinu complain ni mondo the focus tiene ni gino ma jopiny ne ng'iyo sana nye en weche motudore kod ng'anyo to we will ni nitie budget, we will nitie od bura ose discuss to sirikal onego bene time nadi kete koki. Koro mago to weche nyokikore to kata ka nyokikore ok ni nyopowa kode kata ni nyokale to kale ka in gima rach nikech nye pachwa ni kama chielo to kwapo to wapo kose kal gima rach budget ni ok rach ober. Koro miyo kata ka nyokale silent nikech omulo gigo ma adieri kaka koro wan kaka ng'ama jalony nitie gik magombo winjo sami loso budget to gin gigo manywa timre nadi manywa winjo to wasewacho kendo wanwayo niya fuok mar budget en deficit kodok piny mano is a plus to wacha kodwo wang'iyo ni mahino mani moketi mondo corruption otimre nadi odok piny nikech ibiro yudo ni Sharon samoro kata wawachi ni okwa holo to marwa mathin mwayudo no to kwatiyo go maber rach kata waholo to gi marwa moyudo mathis cha plus mwaholo wakwalete rach sirikal kiwinjo kineno kata gima jatend migawo mar omenda nyotimo ti kata gima iluongo ni E or e-procurement tiende ni watemo timo gima iluongo ni wagolo gima iluongo ni bottlenecks pek ma dibede peleda ni kitimo procurement to en abit manyuol iwacho ni ngani wagolo oko but it is system based. It applies systematically, things are approved systematically and only challenge to debate podi ni there is no perfect system in the entire world. System ka system nyaka bede gi leakage moro nyaka bed gi improvements manigo mi wan gi jok miluongo ni system administrators. System administrators are not systems. System administrators gin dhano. Koro the fact ni dhano to podi nitie nyaka pod de timre nadi ng'ikruok moko nyaka bedi lakini intention maber osebeti wasebet gi paro maber ni koro nego bed ni sirikal nikech one of the ways Sharon ma sirikal lose go pesa gin procurement iwinjo procurement tena ni kaka gi nyiewo mwandu margi magiloso go chenro magi kata magiriembo go chenro magi kanyo yudo ni kaka lambni sirikal nonego bed ni nyiewe kata siling 100 ng'ato keto ni kalambni en 200,000 kalama achiel kata kalama achiel waseneno kata mna wheelbarrow waseneno kata wheelbarrow kinde machon ka wheelbarrow gima wanyiewo siling 3,000 dala bwana chanoke to nigi ka pesa 100,000 gi wi iwinjo to ni wheelbarrow 100,000 onego bed ni yudo wheelbarrow dikani almost wheelbarrow pradek kombe waseneno koma achiel kinyiewo nengo mamalo e kind mamoko siaya iwinjo koro gik mosebet to mae gima mbade nyowacho niya watemo mondo koro nikech samitimo procurement there are few things meng'eyo competitive price gini inidwa miyo wago gi pesa di to Sharon adwa miyo wago gi pesa di to CPA adwa miyo wago gi pesa di ka Sharon adwa miyo wago gi 100 CPA adwa miyo wago gi 120 to anadwa chiwe gi siling 99 to quality is not compromised ani monego be natimra nadi ani me atenda tachiwo tena ndi kanyo sirikal di save a lot of money to money corruption mwatimra nadi mwauwecha mage gik ma budget ne timra nadi na deng'io to mae chik mar omenda matimra nadi dibeti koro wabedo gi more improvements e gik mwagombo winjo kaka jolony moloyo gik moko watimra nadi erokamano ahinya ng'eni Erika par chiko ka wi poko wila kalore iparo mar chik gi chik masani mar omenda apart from e-procurement mowachon nitiere kendo two other reforms awuoyo kuom tax reforms nitiere reforms ariyo kendo ma chik ni okelo
Mokwongo iluongo ni budget based accounting. Zero based budgeting. No. So zero based budgeting is good because everything must be budgeted. Onge gimoro mitimo ma is not budgeted. Okay? The second one iluongo ni accrual accounting. Accrual accounting ni government no chako time nyoro 1st of July. Initially government ne timo cash based accounting. To cash based accounting ni emiyudo ka ng'ato dhi to wacho ni nong'iewe komwa wacho no ng'iew at 1 million. Igeni mano it is not recognized as well as a debt. Yeah. You know, ukite kacha ni cash nyose. Cash nyose dhi. Use mi go kanyo. Koro mane pogrok ma budget ma wang ni dibedo godo. Koro ma obiro ni nzire nono. Koro ini dwaro. Koro you have to budget, number 1. Number 2, you have to provide for it as an accountant. Nyaki provide for it. Okay, do some provide me. He provide a price moro ma is known in the market. Makataka koro ngama approve this your budget. Ong'eyo gik miwacho ni dwa ng'iewogi. It makes sense. Didino rode mag mi badili. Mago reforms madidino rode mag kwelo. Ai ka medo fuono gimo wacho. Ng'ena accrual basis of accounting. Sharon. Ki penjo kata Office of the Auditor General. Sani. What is our public debt level right now? Hola ma Kenya nigo. Ginadi. Gik miwacho ni 11 trillion en a projection. But verification to pokotimo ng'eni en adi exactly. Nyalo bedo no ng'eny ne kanyo, to nyalo bedo no tin ne kanyo. Tin ne kanyo nyalo bedo kama. Ni otin nikech jok moko no supply hewa, to gin gibiro ne gidwa timre nade? Gidwa no chulgi. Moko bende no kubedo recorded properly nikech of the cash basis of accounting. Nikech ni kelo poko chuli to kocha tiwacho ni pesa no setimre nade? No sedi. Tindeni debts are not recorded accurately. The accrual basis of accounting, they recognize debts as they are. And dealing with them, ko chulgi, to be nizo no chulgi, and the reduction, then you wanyaka age mar debt. Sinani gini, contract mari, gi serikal chalona. Nikech ka supply, serikal, ni wacho ni the chul after 30 days, credit terms. Credit terms nti credit limit and credit amount. Ni wacho na nyalo supply, how long kapo kichola? 90 days? 120 days or 30 days terms go. Kora accrual basis of accounting things one okay. One gi gowi maromo kama. To kuom magi ntie gowi ma age mare ndalo 30, ntie ma age mare ndalo 90, moro 120. To magi mosekalo the contractual agreement e kind supplier gi serikal. Magi gik ma are not clear sani nikech cash basis of accounting. Another thing, Tomano is very important right now. We will be knowing exactly what do we owe. Koro kata mon Office of the Auditor General dibedo gi tich mayo to kata kwa mano mi okwachuog migepe wachuog commissions moko ma are unnecessary nikech mano burden to jopiny nikech chien kanyo ntie committee moro manyo chuogi ni review public debt okrash lakini na en tok chik nikech mago gik monego bed ni fall under the Office of the Auditor General. Ma committee no kendo no bedo disbanded no gol magino chako ter gani Office of the Auditor General. But kata nyaka sani wakia ni Kenya exactly what is the debt. So ini samana ni projection accrual basis of accounting. Tebe nanti kana debt ceiling mabil nyakulo sema Kenya ni exactly. All these problems this system the cure. The other thing Maoko mentioned and give me longoni ingeni ntire bende yuagruok e public sector ka ni ngato wacho ni an gige na supply 5 years ago poko chula to owinjo fununu moro ni ngato no supply last month to sai chula. Okay? Age debtors nyakwange ni to how did you pay the oldest debt to where the most the current debt where the oldest mago gik madhibedo tackled a budget this chik masani to get reforms koro the long and short of it and the new act will introduce a lot of reforms more important for economic recovery
fiscal consolidation and revenue generation. Gima adwa nyiso investors to gi business community mantiere Kenya ka en take advantage. Okay? Kidwaro hola to sama hola ni rates ni piny kaka sani eminyalo kawe hola minyalo keto e business maber. Bende kidwaro timo investment this sani eminyalo timo investment maber ni cost of production dhi dok piny. Gima kenda nyalo nyiso jopiny maber en mpango ma sirikal okelogi are important nikech gidhi create opportunities mag employment. Cost of life is likely to go down. Issues mag depreciation kata mag in terms of currency are likely to go down. Mano will have effect on the physical on the balance of trade. All these are aimed at improving the economy. Gima jopiny bende owinjo ong'e ka economy grow maber kama en ni at individual level, at microeconomic level, in bende find something minyalo timo mondo mi improve at your personal level. Koro ka government ose create, teach government is to create an enabling environment. Lwasi obedo makare ne johala joketo mwandu tigini kata mna kini mwacho ni lwasi obedo makare to hiko menda mana makoro norumoni emana neno ka koro lwasi mar ohala noko bedo makare hinya ne investors mago joketo mwandu neno kembe manodare pacho ka dok tuchegi kopogre gi mano piny wacho osebedo kata mna kamanyo ne jorowere nikech ni bigger percentage mag jogo kuma onge tije gin youths to rowere bende na imanyo ni gi tije ka wuok e pinje maoko koro bende hiko hala mar betane makoro wacho ni they are going to create jobs. Jobs go bedo created Kenya ka koso pod mana mapod hibi mana man. Okay. Waduoki kama. Kum gik mane a list ni focus ne government ne aim to do ka. Ne nitiere achiel mane oka mention miluongo ni targeted population economic development. What that means is the government need specific programs to target specific population. Specific population in youths, women and people with disability. Apchel kum program go emineno ka jalup jatend piny ne dhi timo Mombasa Galole whatever. Okay, gi specific population to kendo gitemo mondo gimegi konyruok mondo gitim. Mar ariyo kuom gi en gimiluongo ni safety net, provision of safety nets to the vulnerable, to the old and all that. Magite are aimed at cushioning the most vulnerable economy mondo megin bende improve themselves. To gimatimore en ni gimomiyo ji kata investors nyalo ringo mawuok e economy kaka mnotimore the past years gin a number of factors. One of them en ka the tax environment is not conducive. To mane mwatemo wacho ni e budget masani onge gimora mora onge tax manyien, bende onge rates momedi. Mano tiende ni tax rates obedo maintained to kendo onge any new tax mobedo introduced. Mano number one. Number two, en cost of trading kata cost of living. King'iyo kata inflation masani, the last month ne wan at 3.8%, which is good nikech anytime we are below 5 we are okay. Okay? Sani inflation yes, inflation is stable. Okay? Ka inflation is stable, our currency is stable, exchange rate is good, then the economy can pick up. Kuleta nyikoro mgajuang neskich nite kana mna samoro dana moro mantiere kanjera kacha madangini stability mar inflation wacho ni ka tiende ni ya Sharon kata ikelo gango inflation ka stable ikelo gango tunango meni samoro inflation waneno ka kethre we aler kama tiende ni ya kanyo dwe mokadho cha ichulo stima mar token ni ng'iewo achiel onyise ni chul siling 50 dwe mokadho ja kendo sani kidhi ng'iewe tichulo siling 50 kata jomoko chulo siling 49. Tiende ni onge medruok miyudo e nengo token. Inflation tiende ni lokruok mar nengo mar gik moko. Koro ka lokruok no obedo mang'eny to kendo obedo mamalo to hinyo japiny. To ka lokruok obedo matin kendo dok piny to nitiere konyruok. Koro king'iyo gik machalo kaka electricity
kerosene, energy, lokruok mar nengo gi osebedo kane piny kendo osebedo mana kadok piny. To nyaka sani Nyakoromga Jwang' kaparo ni dul mar EPRA mano dul mochung' weche mag teko pacho ka chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe gi jaloko nengo mago mag mudha. Ng'eni buore Nairobi ka wanyiewo nengo mar lita achiel marok mano mar petrol nengo mar Sh174.63, mafuta mar taya buore ka wanyiewo nengo mar Sh148.9, ka diesel wanyiewo nengo mar Sh164.86. Ng'eni kinde mag corona paro ni wanyiewe kata mne bwo Sh100. Bende nengo maka mag product chien nikech ni uchumi bende king'iyo kaka chal saboro bende itayo kata mna gi nengo mag mudhi. Zaki Sharon, maybe wachake gi chien matin. Taparo ni CPO selero ni part of it very well. Tigi miluongo ni tax rate predictability kata tax environment predictability. Ingeni kwa siku wachenjo ga rate in every financial year to wachenjo rates. Obedo scary kata obedo gino mabuogo kata ng'ado madwa timo ang'o madwa keto mwandu. Sama lwasi waketo ma tax rate stable, tiende ni olombo joket mwandu, investors. Gimomiyo olombo en niya, inyalo plan kendo inyalo project. In fact, it is recommended ni in 5 years onego bed ni tax worldwide okithoti mirinade okimedi, so that ka ng'ato keto mwandu ne kawuono ten gadieri ni in short term onyalo timo ohala, to in long term onyalo timo ohala mo realize gik mo dwa realize, but in long run ose break even. Tiende ni osechopo kama oseyudo capital ni koro ng'iyo ni ya onego bed na chako koro loso profit mar Sh1 and beyond. Ineno. To ang'o momiyo gino important? Nikech sama wawuoyo cost mar timo ohala, usuru is one of them. Usuru is a major cost. Nikech obiro yore mag kaka ndiko ji administratively, obiro yore mag kaka yudo mwandu miloso go mwandu ni in terms of raw material cost of production. Koro yudo ni kalwasi obedo stable. Tende kwa wacho ni kawuono kwa change gima chalo kama, okwaloko gima chalo kama, okwaloko gima chalo kama. Joket mwandu ilombo gi nikech gibende koro ging'e ni cost margi can be predetermined. Tig molungo ni financial forecasting or cash flow projection. Projection, submitimo projection to kata mna tax rates, itimri nade? Iketo into consideration. Tene nyaka ng'i ni to samatimo projection mara ng'iyo ni higa manyien kata month mabiro nyalo loso pesa maromo kama, to my cost mara, to my gima nyalo yudo. Submitimo projection mari for management purposes. Nyaka ng'i tax rates. To ka gisebedo stable, ne jogi can predict, ng'ato nyalo go, tene nyalo go kwandi ming'eni an tabro invest tabro vu million ndalo machalo kama, ai tabro chako loso hala higni maromo kama. Mano ber. Koro gisani gimotimre ni is a good news to anybody mane dwa biro keto mwandu kani Kenya ka. Koro mano be kata chaka duoka pa mano jood bu. Nikech kanyo ging'iyo ni Kenya nyaka bed marketed. Nikech aneno ka jatend piny go trips mang'eny kadhi oko. To trips gi moko gin dhi lombo joka mondo gi otim nade oket mwandu. Onyalo bedo controversial kata onyalo bedo ni en gima ok ber niya jatend piny dhi lombo joka mondo bi, to ka wan to watimo chike moko matimre nade manyiso ni kik ubi un bedru kanyo. Koro sani gima jatend piny timo gi gima watimo in terms of internal administration watimre nade waketo gi koro gi rhyme, tiende ni gichalore. Jatend piny sero joka mondo bi, to wabende tax rate marwa waketo environment is very stable, wabe watimo gi nade wanyiso gi ni biuru, we are ready for you. That is good. Ti penja wach mafuta ni mafuta bende waneno kodhi bet piny koso mano ko gimi penja nikech mafuta bende wacho ni it's one of the driving factors mago mag uchumi. Nikech ng'ato kinyise ni hiko omenda manyien wachako en odwa winjo ni nengo sukari olor, nengo mogo olor, mafuta olor, nikech mafuta bende ema tayo chenro mopogore opogore. Koro sama wawuoyo about uchumi nitie external factors ma ok wanyal timre nade wan waonge control, ok wanyal geng'o kata ok wanyal timre nade zero. Iluongo ni geopolitical factors. Sani king'iyo mos Israel nyakore gi jomage ka gi jo Iran mano chuny mafuta. Kata wan be as Kenya we import from
Iran. Sama dao dhi mbele. Tikata gima waluongo ni channels of distribution. Tinani mafuta nikigole Iran mondo chop Kenya. Okalo kanye gi kanye mondo timre nadi ochop Kenya. To samo kalo kanye to kalo kanye. Wang'iyo safety. Sami winjo ni airspace makama obedo closed, corridors from this country to this country obedo closed, ang'o matimre. Tinani kata mana transportation mar mafuta no mondo bi bedo matek. Tinani kata mana scarcity can be created. To laws kata kaka demand and supply timore, idoni sama supply ni piny to demand ni malo, ang'o matimre? Be di malo. Koro sama dao machalo kamagi nitie, to channels of distribution magwa bende are affected. Kagin affected, scarcity nyalo timre nadi? Nyalo bet. To ka scarcity osebedo ni gino ok yudre timanye. Kaka chien kanyo ne niga mane 2022 mane mafuta lakini poden mana lweny mar Israel. Amacha ne jogi ne nong'anyo, the local distributors nong'anyo ni nitie pesa moro mane gibedo promise ni sirikal to ne pok ochulgi. Koro ne gihinyre cost wise. Koro ne giwacho ni ka pok ochulgi to ok gitimre nade? Ok giom mafuta. To kata mane nitie bende koro ok timruok nade? Ok miwa to kimiwa timiwa bei motimre nade? Mamalo. Koro lwenje kabila ko nyalo katimre nade? Nyalo beto. Lakini mato koda we about the external factors. Kaka koro mago. Scarcity kosebet gini kosebet ni onge to beche de timre nade? Dhi bet malo. Koro mago to gik ma we are not in control nikech ok en gima wayudo Kenya ka. Dabe ni mafuta wayudo Kenya ka is a different story. To dong wantiere koda crude oil, dong gwenge mag Turkana wan gi mo mapok ochungi. Iwacho ni crude oil mabenda piny Kenya nitiere godo. Mago to koro waluongo ni exploration. Exploration, when you are exploring, kitemo manye, samore yude. Can it be commercialized? Be any quantity manyalo supply the demand. Kusena ena gima ai sama bende explore. Cost midhi tiyogo, gigi midhi yudo. Bende gichalre. Ka tulo no pull out, ne yudo ni tulo no pull out. Iluongo ni ngamia 1, ngamia 2, those ones. One of the reasons nene cost magitiyo go exploration. Gigi magi fail ni gidhi yudo kata gigi magi yudo. Timre nade? Cost ni malo to quantity otimre nade? Ni piny. Koro bedo ni ng'at makamano nyaka odhi obed piny kendo mo reframe costings mage mongi maber. Ere kaka dwa timo exploration. Koro exploration stage is not easy. Nikech kanyo bende dhi yuarie gi serikali nikech nitie kata gigo reprieve moko ma serikali onego bed ni mi kwa muda fulani. Ka muda no expire to koro serikali ngisi reprieve no kwa dhi timre nade? Ok wadhi mi. Iluongo gi in terms of capital deductions. Maybe okadwa complicate ngima jape. Wawacho mana nitie fuongruok moro onego bed ni serikali mi samitimo exploration kuom muda fulani. Koro kisetimo exploration ma muda cha elapse, serikali koro tamre fuongo ni gicha. Rin podi timo exploration pok ichope commercial stage. Teni pok iyudo gino minyalo uso. In podi manye. Koro ka mago kane timre to tulo nowacho ni wan watimre nade? Wa pull out. But pod wawacho ni kata mana government itself through gimiluongo ni PPP. Iluongo ni public what? Private public partnerships. Partnerships kabila mabeyo. Kaka koro moko mani dwa miya danika. En nane terms mag the partnership nyaka timruok nade? Nyaka ng'i. Nyaka obed no favor japiny to favor bende jaket mwandu ma partner gi this state. To ko favor mana jaket mwandu cha to ko favor japiny temi winjo ka koko moko timre nade? Bet. But gin giko monego bed watimre nade? Warwako. Koro kipenja wach mafuta. Gima ng'eyo nosuru momede mafuta onge. To adieri wacho makare ni mago factors of production. Tende gin gigo mitiyo go mondo walos mwandu mwatimre nade? Mwatiyo go Kenya ka. Ka bech mafuta da bed nigi medio suru ranyisi ni one of the costs of production sama kata cost mag timo hala. En ni kuketo suru to timre nade? To gino dhi malo. Lakini kanyo no kumuri. Wageno no bro timre nade? Obro bet stable. To mana ka also the political environment worldwide bendo timre nade? Obit kare. Lakini kwa neno such walls ka pod dhi mbele to pod
onyalo dhi malo kata onyalo dhi piny. Erokamano ahinya nyakon Gajwang' dakika oseromo 30 tok saa 4 mar okinyi. Medoro ote oro ele mago ote machok 3:06 mbi mago mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Ote mintiere godo na jolony ahinya nyako tenre kod thor wach montiere godo med mana somogi e okang' mar adek ma bende koro biro bedo kwatiko godo chenro abiro bedo ka somogi achiel kachiel. Wakao yo matena. Machigni nyakoro monga Gajwang' chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga Gajwang' akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora Monga Gajwang' Friday suku zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakon Monga Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakon Monga Gajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakon Monga Gajwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakon Monga Gajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Cucumber en gima dwaro room temperature kata temperature mabe ok liet ahinya mar desert cha. To mano en gima wanyalo achieve ka wa regulate greenhouse. Odhi timo maber e greenhouse moloyo kipidhe oko. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyakon Monga Gajwang' wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama bendo kinyi makawuono oloso kotendre kod hikomenda mano mar geno mabende jopiny nitiere godo. Kata kamano ang'eni odiochieng' makawuono mathoth timore moko kuom chenro mabende timore nyakon Monga Gajwang' nyawadok Fasal Watch nosekilonie chal mar fwambo mabende waluwo machiegni en kaluwore kod alama mano ne ringre mano mar Albert Ojwang'. Alama bende time kanisa mano mong'ere kaka Rejoice Baptist Church mantiere Kiambu Road. Katika manya kwa Monga Gajwang' mano waluwo ni aneno ka jafwambo marwa Efi Nyakidi osechope kanisa makamano nyaka gisani jogo ek mabedo osechopo. Aneno kanyo manena Tony Jenner kendo jatend migawi pachoka Justin Mituri en achiel kuom jotelo mabende osechopo e nyasi makamano. Efi kono sekre kwa Monga Gajwang' biro bedo konyiso malingling mabende dhi nyime e kanisa mano mar Rejoice Baptist Church mano mantiere Kiambu. Arwaki kendo kang mar ariyo nyakon Monga Gajwang' wadhi nyime gi twak marwa kiny makawuono geno mari kaka japiny en ang'o kaluwore koda hikomenda manyien mabende wachako. Bende
chieng' tarik 30 nyaka rom gajuang mano mar dwe mar 6 ne en odiochieng' mogik mana nego bed ni chwalo file tax returns magi nyaka rom gajuang. Aparo no yaw chieng' tarik 20 kod 7 dwe mar 12 mar higa mokalo ema no oganda na chako file tax returns magagi. Aparo nego no med negi in bende in achiel kuom jogo eko ma bende nisechopo mi file tax returns magi nikech kaluwore koda KRA giwacho ni dwaro margi osuru mane bende ne gichoko hiko omenda manorumone en siling trillion 2.66. Wabiro ng'iyo anena bang'e ka KRA osenyisowa kapo nono ne gibiro bedo ka gichopo dwaro makamano kata oyo. To mar higa mar 2025-2026 aneno ka KRA oyaro bade gin gageta mano mar choko siling trillion 3.01 bende nyalore mane penjo maduong' Eric bende nyalore ok ogwende pod waritogi mar mondo mi ginyiso ka bende ne gichopo ageta mar siling trillion 2.66. Okay, nyalore samoro ok nyalre bro nyalore kaluwore gi kaka gitimo reforms mag round tax collections to ge tax compensation to give the general public view e weche mag tax. Weche mag tax gi ingene tax ma Kenya ka en gimi luongo ni self assessment. You assess yourself kaka chik dwaro kasti nyiso serikal. Mana kopo ni KRA ne gi wach e kage nyalo review. Tukoro from self assessment no ema winjo be ne gi yude those targets. Gima ng'eyo en ne ji mang'eny view chulo tax kalure gi magiyudo. Chik to wacho ni tax ichulo at quid pro quo. Tiende ni ichulo osuru kok you expect anything. Tax michulo no gima serikal timo kode ni otimo kode the general administration which mag rita kwe which mag economic development to gi makamago. Kenya ka chik nye wacho ni ka hiki urumo 31st December 2024 to ne owinjo bedne by tarik 30 dwe mar 6 ne owinjo bedne iseduoko return no kendo kantiere tax no owinjo bedne isechulo ni nodong' mapok ichulo no owinjo bedne isechulo. Gima ne nitiere shida maduong' ahinya tarik 30 kane ji mang'eny temo duoko return no omiyo ji mang'eny ne ok oduoke tarik 30 chochni mag mbui mane momiyo KRA no medo ndala 5 nyaka tarik 5 dwe mar 7. Omiyo kapok iduoko return ni e yo mora mora tem mapiyo kabisa mondo iduoki by Saturday mwadhieni. Ne nitiere bende chenro kanyo mar amnesty mane ochiw ne ng'ata mane nigi principal tax mane osenyuolo gi kima iluongo ni penalties to gi interest ka principal no ne ni yude kapok noromo tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2023 to ne in gi thuolo mar benefit amnesty no gi lendo mane ogol cha ne ok owuoyo kuom weche mag amnesty gi to gima ng'eyo ni nikech mbui ne okethore makata jok mane dwa chulo tarik 30 ok ne ochulo. Aban gadiere ni KRA biro yie mondo ng'ata mane ok oyudo thuolo no to pod nigi ratiro mar kata nigi geno mar chulo gino chulo tax no mondo benefit inyalo yiene mondo ochul. Koro daher mondo jowa okaw thuolo mondo gitim mano gibed cleared. Gima adwa medo e wach chik makoro wan go nie chik ni an medo kendo anwayo ni o concentrate a 3 thematic issues: fiscal consolidation, economic recovery to revenue collection. Economic tax revenue collection ka otingo nyaka gimiluongo ni giving Kenya a competitive edge. Walero maber kabisa ni tax kata weche mag osuru gi en achiel kuom joket mwandu ng'iyo. Kapok oketo mwandu e ekonomi ni kata e Kenya ka to ng'iyo ni to ka biro maketo mwandu osuru mage mantie gin e rate mani to ere kaka inyalo bandhagi to an bende ere kaka nyalo benefit. Nitiere tax incentives, nitiere gik ma nyalo konyo bende investors. To investors go bende
gibro pimo ni to ka Kenya chiwe at rate makama, Uganda to chiwe nango, Rwanda to chiwe nango, Ethiopia chiwe nango, Tanzania chiwe nango. Kech nitiere gima iluongo ni capital flight. Jaket mwandu moro nyalo keto mwandu ne Kenya ka, to ko feel ni Kenya weche mag osuru dhi malo, ma cost of production koro ni malo kabisa, to nyalo manyo kendo environment machielo mondo dhiye. Mano bro create gimiluongo ni capital flight, ma bende biro miyo ji mang'eny wito tije, sirikal wito tax, weche mang'eny biro timore. Koro chik mane mokel sani ni otemo address issues mag capital flight, otemo address issues mag investment attraction, to kendo otemo address gimiluongo ni competitiveness. Competitiveness in terms of koro ka compare the tax rate mar Kenya ka to get predictability mar the environment or the economy, to nitiere some surety niya Kenya ok dhi bedo gi lokruok ahinya mabwogo ji kata bwogo investors in the short run, omiyo ng'ato nyalo bedo mokel mwandu ne ka. Koro kata investors mane winjowa watemo wuoyo gi moko kata mane dwa invest, ang'eyo ji mang'eny temo kawo advantage gi the climate change adaptability, because ji mang'eny are interested in provision of clean energy, ji mang'eny ne interested gi solar, wanyalo nyisogi ni koro the environment is stable, the economy is looking good, cost of production kata cost of doing the business is now under control. Biuru ket mwandu mondo koro Kenya odhi mbele. Kenya odhi mbele mar mondo mi wayud tije. Lakini zaki mane minyalo meda hinya nyaka luore koda dwaro mar choko usuru, nikech kinde ka kinde waneno ni KRA samoro ywago gareyo, nitiere jok ma samoro ok choko usuru, jok ma samoro kata mana iwacho ni nitiere rode manego pok odine yo makare e choko mag usuru kae. To kram na piny owacho kinde ka kinde jatelo moko wacho ni ng'ane gane samoro e pochoko cholo usuru kembe mamoko e kind mamoko. Sharon, itemo penja government targets and missed targets and kod kaka unyalo improve kata kage dhi yudo gima gidwaro kabisa, nikech mana wacho kamano nikech kaluore kod target mar KRA e hiko mendani do nangisi ni hiko menda murumo cha da gidwaro target mar trillion 2.6, sani gidwaro trillion 3.0. Koro ingeni tie realities manyaka wa face, nikech gigo mang'eny, nikech nitie gimiluongo ni tax evasion. Okay, tax evasion ni en gima kore wacho ni ihepo chulo usuru e tok chik. Iwinjo? Tang'ano manyalo miyo taxpayer kata ng'ano ma jachulo usuru hep chulo usuru e tok chik. And one of the reasons momiyo KRA ok timre nade, ok chopo ga target margi. One, en kwa bedo kikatiki kizungu mahash, atiki wawachi ni kwa create bottlenecks. Tinani ya okiketo gini to be systemized properly. Tinani ikete ni ka nigi problem, tabiro ir Sharon as the tax officer, to Sharon kende makuru create na more problems. Teni koro imeda wish bar anone ube nachulo suru, tabiro iri tawacha ni angi tabu machalo kama kaka taxpayer. Tingeni ngano munego be ni choko gini on behalf of government and Kenya Revenue Authority. Gine man gine mamegi tekono. Koro nego be ni kagi treat taxpayers kaka negi treat before. Tiendane ya ni taxpayer beda dui mar KRA. One is wrong. KRA, when we talk about improvements at Kenya Revenue Authority, customer service must improve. Tinani bende wanyalo bet piny muwa winjire. Mana kaka kadhi dukumi indi ti homba ni jatelo idwaro mato pesa ni okoromo, lakini moro nitie kama ber mabendo timre nade oromo pesa ni anyalo miyi gini. To chan to mano ka oro kara dwaka na kopi tu winju tiene ya nyako kawo pesa ni chama kata kotin to nyako mi alternative to pesa ni nyako kawo motimre nade
Udongo. Zeke daro mar mondo mi maka paro no matin gi kanyo. Adaro mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka kanisa Nyakorongo Jwang mung'ere kaka Rejoice Baptist Church mantiere Kiambu Road. Okiny maka wuona lam makende mitimo ne ringre mano mar Albert Ojwang. Nyakorongo Jwang aparo ni mane mwadhi achiel kachiel wawinjo naka nyasi maka mano dhi mbele. I welcome each and every one of us. We also thank God for Ridgeway Baptist, the leadership of Ridgeway Baptist, for giving us this opportunity to have this service held here. I also took this opportunity to speak words of comfort to the family, that the Lord may see you through this difficult time. As we started the service, that the Lord is our shepherd, we are praying that He may continue to shepherd you all through the entire process until we come to the end of this, because He's the Alpha and the Omega and He knows everything. Without wasting any more time, I am here to bring to us the President of the Baptist Convention of Kenya, who is going to speak to us from here on. So I would like to ask all of us to stand as we bring the President to come and speak to us. Let's put up together. Let's have our seats. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you very much, Reverend Mwangi, for the opportunity. Thank you very much, Pastor Larry. Thank you very much, Pastor Eric. Thank you very much, Blessed Worship Team, for leading us very well this morning. I want to take this opportunity, first of all, to thank Almighty God that has enabled us to be able to gather here at Ridgeway Baptist Church today. As you heard my name, I'm Reverend Tubuya Bennett, the President of the Baptist Convention. This Baptist Convention sometimes wengine hawasikie vya magani. Bwana asifiwe sana. Baptist Convention is the umbrella body for all Baptist churches across this country. And we want to take this opportunity to welcome all of us here at Rejoice Baptist Church. And we also want to appreciate Rejoice Baptist Church today for hosting us. Before maybe I say some few things that I want to make the remarks, I want to bring some two people to say hello to us briefly, and I'll be able to say some few things that will guide us as we move on today. We have a pastor from Malindi that have been the pastor of the later part, our church in Malindi, and also been the pastor of our brother Bishop. I want to give him a minute just to say hello to us. Then after that, we're also having the Secretary General of the Evangelical Churches in Kenya, Reverend Ndega. We also give him a minute. Then after that, I'll convey the condolence from the Baptist Convention of Kenya. Then after that, we'll be able to give the direction on how we are going to be giving our tributes today. Karibu Pastor. Bwana Yesu asifiwe. My name is Arthur Bigo Wanje. Mesha Kopio amekuwa mshirika wangu, deacon wa kwangu wa nguvu, ambaye amenisaidia kusimamisha kanisa from 2016 tulipokuwa ordained by my brother Pastor Wanje, and from there he has been a very wonderful person in my life. Ameinua maisha yangu wakati nilipokuwa ninapata shida ya kuongoza hilo kanisa. Jua katika kanisa la Vishambani, na wengi ni wa kabila moja, inakuwa ni vigumu kabisa kuwaongoza watu. Lakini nilipokuwa na huyu kutoka Nyanza katika kundi langu, amekuwa msaada mkubwa. Namshukuru, amelisimamisha kanisa, na nimesikitika kuona kwamba
Ne korom jong mano nyasi madhi nyime alam ne ringre mano mar Albert Ojwang, nyasi mabende timbre kanisa mong'ere kaka Ridgeways Baptist Church mantiere e apaya mano ma Kiambu Road. Nyawadwa Ifinya Kidi nitiere alama kamano e weche mago manyiena mag migago ubro bedo kumiyowa matuta hinya kotenre koda alama mabende itimo ne ringre Albert Ojwang motelo ne kopo mare mogik mano chieng' tich abich mano mar jumane. Kopogore gi manya korom Ojwang, wadongi matine dakika 5 mar mondo mwatiek chenro mar mbako romo. Ukiny makawuono aparo ni watiek chenro mar mbako romo gi wach mogik geno ma jopiny nego bedni nitiere goda ng'eni mathoth wasetwake kotenre kod hiko menda manyien kaka chal nya korom Ojwang. Hiko menda mabende jolony mantiere godo wacho ni kipimo gi mano kadho cha fungruok dhi bedo kanene hiko menda makama. Achako DCPA Eric Odera gi wach ni mogik. Wach mane gombo medo gi mogik watieko. Erokamano Sharon, kaka asefuano ne jopiny en ni chik mar omenda mar 25-24 nigi geno nikech ka in jaket mwandu e Kenya ka to anyalo mi assurance ni nitiere stability e microeconomic environment ma Kenya ka. Interest rate is stable, inflation is down, exchange rate is good, the shilling is stable. Nitiere investment mang'eny ma sirikal ugeno kendo oseketo e agricultural sector, manufacturing sector, climate change. Nitiere investment ma sirikal oketo e weche mag somo, weche mag health, to gi weche mag social protection. Sirikal bende oketo pesa maber madhi e counties. Anyalo lombo jothurwa kata investors mondo gikaw opportunity ni mondo giket mwandugi e Kenya ka. Cost mar electricity is going down, exchange rate is good, credit rates are okay, energy, weche mag gas, weche mag natural gas kata gas ma mitiyogo e weche mag kembnigi ni piny, jothuro kaw advantage mondo giket mwandugi. Ka in jaloso mwandu kata jago ohala bende thuolo mar reforms ma government oketo e gratuity, weche mag mortgage, weche mag zero based accounting, weche mag accrual accounting, procurement, magete chiwo kela a lot of efficiency and effectiveness a government service delivery. Omiyo piny ber jothurwa bedrum na mos ka urum na ohala ketrum no kanda uket mwandu mondo weche mang'eny odhi maber kamano. An mano e assurance manyalo. Wacho ni geno nitiere. Imedo pidho gi geno. Koko Nyazaki wach mogik watieko. Amparo ni wach mogik to chal ma CPA bende osewacho mana kaka en. Environment bro bet maber. Nyalo bet maber. I'm cautious. Gik moko kolokore. Gik moko lokore nikech wacho ni gigi are not cast on stone. Ok gin gigo mondiki wikidi. Gin gigo ma ochiw ingene budget en gima flexible. Onyalo ga change anytime. Chik be en gima flexible. Tiende no inyalo ga loke anytime. Koro kapok to loke, nitie indications no dhi bet maber. Koro ngima nyalo bedo maber. To one of them en ni inflation rate mwawuocha. To no fuoni maber ni inflation rate inflation rate wawuoye medruok mar ang'owa mar ngima kata bei mar mwandu ma dhano tiyogo kata dok ne piny. Kodok piny ni bei dok piny. Kodhi malo ni bei timre nade? Di malo. Inflation rate right now is at 3.8%. To gi project no nyalo dhi roughly to 4.1, but it is still within the range which is 5% of the GDP. Mano is recommended. But awacho ni en projection. Projection tiende ni ya en gino miparo ni dhi timre nade? Dhi bedo kamano scientifically, but okochuno ni nyaka timre nade? Nyaka bed kamano. Lakini wanyalo wacho ni gigi ber to wacho ne japiny ni timre nade? Bed king'eno ni dhi bedo maber. Sirikal be nyaka wawuogo in as much as wapako gini. Inflation nyalo bedo ni piny to wacho negi ni ngima dhi fuonore negi nikech mano gima japiny gombo winjo. Ngima dhi bet nade? It is projected kati neno no bro bet maber, lakini nyaka wawuogi sirikal. Gima nyaka wawuogi sirikal ma wach madwa wego go ni inflation to nyalo bedo no bet piny to japiny pod bro ng'isi ni gino ko winji ang'owa ok winji ofuke. But for simple reasons manyaka geng'i. Number 1, ngima kodok piny Sharon. To sirikal achiel ni ok dwa chulo ji gopegi. Ing'eni nyalo bet ni wacho ni ngima odok piny, inflation rate odok piny. Tieno nego bet ni abenda neno ber mar
dok piny mar ngima. To kabro nene ka in nitie contractor manyotiyoni higni 3, 4 kata 2 mokalo. Pok ichule, contractor ni nigi jotich, contractor ni nigi jok ma depend kuome, contractor ni nigi skunde ma depend kuome, obo chulo school fees kama chielo. Kok ichule, ere kaka in ngima dok piny, odwa enjoy mit ngima no nadi. Kionge kode, you cannot spend it if you don't have it, if you don't receive it. Tiena ni kionge kode ka sirikal ok ochuli, ka sirikal wacho ni ngima dok piny, to gin ema pod gin gi pes jopiny, nyaka gitim piyo piyo mondo pes jopiny ma gin go mosetimo kodgi ohala gime jopiny. Kagitimo kamano, tema kuro wacho ni there is circulation of money in the economy. Tena ni pesa kuro ringo. To pesa kaka ringo, mara mingi nyaka wuok kuom serikal kobiro ir japiny, kamano to dok ir serikal to duogo. Mano eka kuro uchumi timre nade, dongore be kaka wawachecha. To kiwacho ni inflation odok piny, ti project ma dhi dok piny, to ito pod in gi pes japiny. Serikal nyaka review public debt. To nyaka utimru nade, nyaka uchul jopiny. Ai jopiny dhi winjo ber all these mathematics mwawacho kaigi. Ka onge to ok biro timore. Mar ariyo, mwawacho ni gini ber. To waneno ni employment lwasi ber, to ket mwandu nyalo biro, employment dhi bete. No setimruok nade. Serikal noseketo mahine somo to nyisi maber ni 28% of the budgeted amount they are ngowa dhie somo. Water nyithindo school, TVETs nyo yudo pesa mang'eny. Kikibede gi nyathi dala kacha ni nyo yudo D, nyo yudo E, nyo timre nade. Tere school. So that sama wacho ni serikal bende onego bed ni create employment. Kata jaketo mwandu cha, okobo bira to nyisou ni walk in. Wuothuru udhi donjo karombe madonjo yawo. Ibiro penji ni to ero into koro wase create employment. Pepa mane ma in go. Serikal osemiyi jingo mar dhi yudo papers go nikech TVETs ose invest a lot of money education. Di so mondo ka jogi biro to kuri bende in gi paper minyalo timri nade, inyalo timo nikech unemployment be is another thing. Kata ka ngima dok piny to unemployment rate ne piny rach. To bed employable. Di school. Ta inya sekta mar somo no bende mano migi pok malach mano mar budget mano menda mar higani mano siling bilion 702.7 kilwe kanyo gi sekta mano mar arita mano misling bilion 464.9. Kwa luso kuto record sekta mar arita nyaka Ronga Juang. Kinde mabende wacho ni lokruok mane mabende biro bedo kanene hiko menda ma higa nano ka jolweny bende nosema migago nosema gi lunch margi nyaka Ronga Juang ngeni jolweny osebedi kitedo ne gi miyo gi chiemo manono sani o introduce ne gi chenro mongere kaka pay as you eat system. Ebe kata ichulo menda monde. Mago kurale physical discipline mwauwecha. Ok to chuno ne nyaka giyudi nikech kata jomoko ok yudi. Ero kama na nyasemo mayo wakoro mamoko nyaka Ronga Juang gi chenro mabende piny owacho biro bedo ka biro godo hiko menda mar higani bende biro bedo kwaluwo achiel kachiel. Ero kama na nyasipie Erikodera CPA za Kimasiro kumbire to kokiny makawuono oyawo it jopiny ugolo doke itigi nyaka Ronga Juang dakika 2 kapok oromo saa 5 mar onyango we atike gi kanyo helo jowetewa mabende nwatayo godo chenro makama chakre saa 10 mar okinyi nantiere ka gi Cleophas Oloch gi Joyce Oduor gi an bende kora loro ikideny mar mbako romo akwayi ni mar mondo mi ibed godo chieng' makare nyinga Sharon Ong'ao oritro masane.